Kan je hem zo Oh ja. aandoen? Ano, message.
Excellencies, ladies and gentlemen, please have a seat. We are going to start right now. Creativity through music, performing arts, films, books, visual arts and design drives our ideas and emotions, often yielding an unstoppable yearning to connect, to question, and to be understood. But culture and creativity are a lot more than an expression of our identity. They are livelihoods, careers, and economic opportunities for people around the world. Worldwide, the creative economy employs over 30 million people, generating some $2.25 billion. Unlike industries that depend on finite materials like coal, timber, oil, creativity is an infinite renewable resource. That's why the creative economy holds the key to achieving a sustainable future where decent jobs are available, inequality is reduced, and gender equality is a reality. Employing more young people than any other sector, the creative industries are crucial to include in cultural policies and for the opportunities of future generations. Populations that are often marginalized by traditional job markets, including women, indigenous peoples, and migrants, find their place in this dynamic sector. UNESCO's 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions aims to unlock culture's potential contributions to sustainable development. But we must work together and scale up our efforts. Equitable digital access and transformation, a balanced flow of cultural goods between developed and developing countries, artistic freedom and partnership with civil society are key ingredients to a thriving culture sector that the Convention supports. More than 150 countries have signed this international agreement, making a clear commitment to comprehensively supporting the local creative economy through policies, measures, training opportunities, international cooperation, data collection, and more. The creative economy belongs to us all. Together, let's unleash its power. La créativité à travers la musique, le spectacle vivant, les films, les livres, les arts visuels et le design stimule nos idées et nos émotions et produit généralement le désir irrépressible de créer du lien, d'interroger et d'être compris. Mais la culture et la créativité sont bien plus qu'une expression de notre identité. Ce sont des moyens de subsistance, des carrières et des opportunités économiques pour des gens du monde entier. Partout dans le monde, l'économie créative emploie plus de 30 millions de personnes et génère quelques 2,25 milliards de dollars. Contrairement aux industries qui dépendent de matériaux finis comme le charbon, le bois ou le pétrole, la créativité est une ressource renouvelable infinie. C'est pourquoi l'économie créative détient la clé vers un avenir durable, où des emplois décents sont disponibles, les inégalités sont réduites et où l'égalité des genres est une réalité. Les industries créatives, qui emploient plus de jeunes que n'importe quel autre secteur, sont essentielles et doivent être incluses dans les politiques culturelles. Elles sont une opportunité pour les générations futures. Les populations souvent marginalisées par les marchés du travail traditionnels, notamment les femmes, les peuples autochtones et les migrants, trouvent leur place dans ce secteur dynamique. La Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles vise à libérer les contributions potentielles de la culture au développement durable. Mais pour ceci, nous devons travailler ensemble et intensifier nos efforts. L'accès et la transformation numérique équitable, l'échange équilibré de biens culturels entre les pays développés et les pays en développement, la liberté artistique et le partenariat avec la société civile sont les ingrédients clés d'un secteur culturel florissant, tel que soutenu par la Convention. Plus de 150 pays ont signé cet accord international. S'engageant clairement à soutenir de manière globale l'économie créative locale,
par le biais de politiques, de mesures, d'opportunités de formation, de coopération internationale, de collecte de données et autres. L'économie créative nous appartient à tous. Ensemble, libérons son pouvoir. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants, chers ambassadeurs, je vois certains ministres aussi présents, c'est un plaisir pour nous de vous souhaiter la bienvenue ce matin à l'occasion de l'ouverture de la 9e session de la conférence des parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. D'abord, nous avons quelques annonces avant de commencer cette session. D'abord, nous avons le message de la part du service de la sécurité qui se trouve quelque part. Puis-je inviter le représentant? Il arrive en courant. Voilà, il arrive. Il est sur la scène. Il va s'adresser à vous. Merci. Bonjour. Donc tout d'abord, au nom du service sécurité, incendie et sûreté, donc je vous souhaite la bienvenue à l'UNESCO. Nous sommes là pour assurer donc votre sécurité et le bon déroulement de la manifestation. À ce titre, nous serons présents en permanence dans ou aux abords directs de la salle. Si une évacuation de la salle est nécessaire, vous en serez averti par un signal sonore suivi d'un message d'évacuation. Nous vous demanderons alors de quitter la salle dans le calme en empruntant les sorties de secours. Vous disposez de 4 sorties de secours en arrière-salle et de 2 sorties de secours de chaque côté de l'espace scénique. Afin de faciliter une éventuelle évacuation, nous vous demandons de ne pas encombrer les espaces de circulation. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Je souhaiterais vous rappeler aussi, comme à l'accoutumée, les débats seront interprétés dans les 6 langues de travail. Anglais sur le canal 1, espagnol sur le canal 2, français sur le 3, russe sur le 4, arabe sur le 5 et chinois sur le 6. Les horaires de cette session seront de 10h à 13h le matin et de 14h30 à 17h30 l'après-midi. En plus de la session formelle, plusieurs événements parallèles sont organisés pendant les 3 jours de la conférence. Aujourd'hui, par exemple, une session d'échange sur la culture équitable et le traitement préférentiel organisée par la Commission allemande pour l'UNESCO se tiendra en salle 9 à 13h pendant la pause de midi. La cérémonie de remise du prix international UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman pour l'économie créative aura également lieu ici en salle 1 en présence des ministres à 18h. Sans plus tarder, je souhaiterais vous adresser quelques propos introductifs au nom de la directrice générale. Je dois remettre les lunettes là, ça revient. D'abord, vous dire que c'est un plaisir de vous voir tous ici en salle 1, après plusieurs années sans pouvoir avoir cette réunion en présentiel. So, good morning and welcome to the 9th session of the Conference of Parties to the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. The last time we stood before you, it was in 2021 at the 8th session of the Conference of Parties. We were still in the middle of the COVID-19 pandemic. You may recall at the time the intensive debates and reflection we had on durable solutions to rebuild a more resilient creative ecosystem after the crisis. Since then, I'm happy to report that several major milestones have been reached. First, 150 UNESCO member states came together, and many of you were there, last September and declared culture a global public good during the World Conference on Cultural Policy on Sustainable Development, Mondiacult 22. The Mondiacult Declaration is our roadmap and vision for the coming years, paving the way for a cultural sector that is fairer, more inclusive, and more accessible. Second, UNESCO stepped up its action to protect artists and the diversity of cultural expression in emergency situations, including in Afghanistan and Ukraine and other countries. This work has
was done hand in hand with efforts to promote artistic freedom around the world, notably through the recent publication of a groundbreaking report titled Defending Creative Voices, Artists in Emergencies, Learning from the Safety of Journalists. Third, significant efforts were made to raise awareness of the importance of diverse cultural sector for sustainable development. The publication of the 2005 Convention's flagship report, Reshaping Policies for Creativity, Addressing Culture as a Global Public Good, showed that the cultural and creative industries represent a little bit more than 3.1% in global GDP, and 6.2% of all employment. This type of data paves the way for culture to be recognized as a powerful driver of sustainable development and a concrete goal in the post-2030 international development agendas. However, in the last 2 years, there were new and complex challenges that emerged and that will shape the future of this convention. Generative artificial intelligence tools have become available to all of us. These tools can produce artistic photos that win international competition or mislead the public. They can draft a sonnet in the style of Shakespeare or compose a song that convincingly imitates the voice and style of a well-known artist. These technologies have the potential to make more accessible art if they are used as tools to assist and amplify human creativity. But they also come with inherent biases that can perpetuate harmful stereotypes. If you ask an image generator to represent a CEO or a UNESCO diplomat, it will likely be a middle-aged white man in a Western suit. Believe me, we tried. Unless we take rapid and collective action, these technologies will pose an existential threat to the diversity of cultural expressions. It is our collective duty to address pressing questions regarding the protection of intellectual property rights, the authenticity of artistic creations, and the potential loss of human agency. C'est pour toutes ces raisons que cette session de la conférence des parties est extrêmement importante. Vous allez non seulement examiner les progrès réalisés au cours des 2 dernières années, mais aussi déterminer l'avenir de la Convention en élisant 12 nouveaux membres du comité et en fixant les priorités stratégiques qui devraient guider le travail de celui-ci jusqu'en 2027. Le moment est venu d'être proactif et ambitieux. Pour relever le défi, nous devons renforcer notre collaboration non seulement avec la société civile, mais aussi le large éventail des parties prenantes, incluant le secteur privé. En encourageant la collaboration et le dialogue, nous pouvons collectivement concevoir des solutions qui favorisent la diversité des expressions culturelles tout en saisissant les opportunités offertes par l'évolution rapide des technologies. Nos partenariats doivent être tournés vers l'avenir, flexibles et fondés sur le principe d'inclusion et de durabilité. Je dois souligner le rôle crucial des organisations et institutions culturelles dans cette mission. En tant que médiatrices culturelles, elles sont souvent les incubateurs de la créativité et des alliés incontournables pour atteindre les objectifs de cette convention. Nous devons renforcer et élargir notre collaboration avec ces organisations en reconnaissant leur contribution à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles et en les encourageant à prendre des engagements concrets en ce sens. En appuyant le travail des organisations culturelles, nous soutenons les artistes, les créateurs et les entrepreneurs culturels qui donnent vie à nos expressions culturelles. Dans ce sens, je voudrais remercier aussi la Coalition pour la diversité culturelle que nous avons eu la chance avec Toussaint de participer samedi dernier, ainsi que le forum qui s'est tenu hier des ONG, qui, comme vous le savez, est au cœur de cette convention. Para concluir, quisiéramos hacer un llamado a ustedes como custodios en el mundo de este instrumento normativo en el ámbito de la creatividad y de la diversidad, de que vayamos más allá de las buenas intenciones
y que podamos ir a acciones concretas que favoricen el ecosistema. En este sentido, creemos que una mirada estratégica, como la que discutirán durante los próximos 3 días, reflexiones que estén anclados en lo ético y que tengan acciones audaces, van a ser lo que hagan de esta convención un futuro prometedor en el sistema multilateral. No me queda más que desearles que tengamos unos días y unos fructíferos debates en los 3 días que nos quedan. Sin duda, como ustedes saben, esta convención ha sido estratégica en los diálogos en torno a los derechos culturales. Mondiacult fue solamente el inicio de un debate nuevo que se nos abre, y es cómo miramos todas nuestras convenciones, recomendaciones, programas en la UNESCO en torno a la cultura, el patrimonio y los derechos culturales como un avance para todo el sistema de Naciones Unidas. Quiero agradecerles la presencia a cada uno de ustedes y obviamente desearles una semana llena de realizaciones. Muchas gracias. Acá termina la inauguración de esta conferencia de partidos. Muchas gracias. Je dois continuer, donc je continue, désolé. Ladies and gentlemen, I propose that we immediately move to item 1 of the provisional agenda, the election of the Bureau. The documents to which the parties should refer is document 1. It is proposed that you elect a Bureau of 6 members, as always, 1 for each electoral group established by the UNESCO General Conference in order to respect the principle of equitable geographical distribution. I've been informed that informal consultations have taken place within the electoral group and among the parties regarding the candidates for this election. May I invite the parties to propose a chairperson? I see Embajadora, Perú, you have the floor. Muchas gracias, señor secretario adjunto. Ante todo, buenos días a todos. Muchas gracias por sus palabras introductorias tan elocuentes y de mucho aliento para esta conferencia. La delegación del Perú, a nombre del Grupo Latinoamericano y del Caribe, tiene el honor de proponer en nombre de todos nosotros a la excelentísima embajadora Elia Guerra Jurado, representante permanente de Panamá, como presidenta de la 9ª Conferencia de las Partes. Muchas gracias. Gracias, embajadora. I see Uruguay. Muchas gracias, señor subdirector general. Es un gusto para mí saludarlos a todas y todos. Uruguay querría apoyar la presentación que acaba de hacer la embajadora de Perú, proponiendo a nuestra querida colega de Panamá en el puesto de presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Veo también a México. Gracias, ADG, y buenos días a todos. Nuestros mejores deseos de éxito en esta sesión, tanto a los Estados partes como al secretariado, solo para secundar la propuesta de Perú. Gracias. Gracias, Gustavo. Je vois aussi le Maroc. Je vous en prie. Bonjour à tous. Nous proposons l'Égypte pour le poste de rapporteur, s'il vous plaît. Attendez, on est encore au président. On y arrive. Merci. La Jamaica. You have the floor. Thank you very much. We also support the proposal moved by our colleague from Peru. Thank you. Thank you. Okay, so are all parties in agreement to elect Her Excellency, our dear friend,
Miss Elia Guerra Jurao by acclamation. So, allow me to extend my warmest congratulations to Her Excellency. I'm delighted that you will join us at the podium and undoubtedly contribute to great efficiency, as you have done in other conventions, in conducting the work in the days ahead. I invite you to take your place among us. Gracias. Buenos días. Gracias a todos. Gracias por este apoyo. Gracias al GRULAC por proponerme. Como ha sido dicho ya por nuestro querido director general adjunto, vamos a tener una agenda muy importante, una agenda clave al futuro de la convención. Yo espero contar con todos ustedes en los trabajos de estos 3 días. Como pueden escucharme, ando con una voz romántica y espero que sepan comprender el porqué de este susurro. Realmente ni las pastillas sirven. Así que vamos a ver cómo trabajamos en la mesa. Quiero agradecerle a la Secretaría, al señor Toussaint y todo su equipo por el trabajo que han realizado y la preparación de todos los documentos que tienen ustedes por delante. Para empezar, vamos a formar la mesa. Tenemos que elegir los vicepresidentes, el relator, para entonces dar inicio a los trabajos de esta mañana. Voy a pedir que los grupos nos hagan llegar las propuestas acordadas para los vicepresidentes de cada uno de ellos. Para empezar, el grupo 1, si tiene una propuesta para vicepresidente, los escuchamos. Grecia tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. Congratulations for your election. On behalf of Electoral Group 1, I would like to inform you that our candidate for the position of Vice Chair of the Bureau of the 9th session of the Conference of Parties to the 2005 Convention is Mr. Maxime Vautrin, Deputy General Delegate of the General Delegation of Wallonie-Bruxelles from the Permanent Delegation of Belgium to UNESCO. Thank you again. Gracias. No escucho ninguna otra. No hay ninguna otra solicitud. Entonces, el Grupo 1 propone a nuestro colega de la delegación de Bélgica. El Grupo 2. El Grupo 2, ofrezco la palabra. La delegada de la República de Chequia. Thank you very much, Madam Chairperson. And let me also start with sincere congratulations for having been elected to this important position and wishing you all the success, and this delegation will do its best to contribute to.
Madam Chairperson, Mr. Secretary of the Convention, Mr. ADG, distinguished colleagues, it's my honor to inform you that on behalf of Electoral Group 2, we have received the candidature of Her Excellency Ambassador Simona Mirela Miculescu, Permanent Delegate of Romania, to the position of the Vice Chair of the Bureau. Thank you very much. Le agradezco la nominación del Grupo 2. Pasamos al Grupo 4. Ofrezco la palabra. Madam Chair, this is Bangladesh. Bangladesh. Madam Chair, we congratulate you for your election, and from Group 4, we would like to nominate Ambassador Lothi Hong Van, Permanent Ambassador and Permanent Delegate of Vietnam, as the Vice Chair of the Bureau. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias. La embajadora de Vietnam ha sido propuesta por el Grupo 4. Grupo 5A, ofrezco la palabra. ¿No hay nadie en la sala? Pasamos al Grupo 5B, ofrezco la palabra. Marruecos tiene la palabra. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à vous féliciter d'avoir été élue à la présidence de notre conférence. Et j'ai le plaisir de proposer notre collègue M. Mohamed Chahid, délégation d'Égypte, pour le poste de rapporteur. Muchas gracias. Vuelvo sobre el Grupo 5A. ¿Alguna propuesta? No hay. Bueno, en este sentido, entonces, solicito a la sala que se apruebe las propuestas y las nominaciones recibidas esta mañana. Invito al representante de Egipto a que se una a la mesa como relator de la convención. Vamos ahora a ver el borrador de resolución que aprobaría la composición de la mesa. Tenemos el borrador de resolución. Creo que el Grupo 5A, que corresponde a los colegas del África, yo les propondría que nos hagan llegar antes del fin de la mañana el nombre de la delegación que ocuparía el cargo en la mesa. Es importante que estemos todos representados. Hasta ayer mi información era que habían 2 países que podrían ser los candidatos. Esta mañana, no sé si no hay instrucciones del grupo, pero voy a invitar, si no hay inconveniente, al representante de Egipto que se una y dejaríamos la aprobación de la resolución para más tarde, cuando tengamos la mesa completa. ¿De acuerdo? No hay objeción. El representante de Egipto puede pasar a la mesa. De acuerdo, me dicen que él se queda en su silla y desde ahí hará las tareas de relator. Muy bien, entonces seguimos adelante. El siguiente punto en nuestra agenda es la adopción de la agenda. En ese sentido, no, hasta que no tengamos. Bueno, me
preguntan sobre la decisión. Se aprueba cuando tengamos la mesa completa. Vamos entonces a empezar con la adopción de la agenda. El documento lo tienen ustedes. Y es el documento resolución CP2 que aprobaría la agenda que ya ha sido circulada para conocimiento de todos. La pongo en consideración. Si alguien tiene algún punto sobre la misma, ofrezco la palabra. No veo ninguna delegación, por lo tanto someto a consideración y aprobación la resolución, la agenda que ha sido propuesta a consideración de ustedes. El secretario va a leer la agenda tal cual ha sido circulada. Le ofrezco la palabra. Thank you, Madam Chairperson. So the draft resolution, the Conference of Parties, please, the draft resolution directly, please, colleagues. Yes. The Conference of Parties, having examined document DCE 23/9 CP2, okay, adopts the agenda of its 9th session as follows. 1. Election of the Bureau. 2. Adoption of the agenda. 3. Adoption of the detailed summary report of the 8th session of the Conference of Parties. 4. Report of the Secretariat on its activities 2021 to 2023. 5. Report of the Committee on its activities and decisions 2022 to 2023. 6. Collaboration with civil society and conclusion of the 4th edition of the Civil Society Forum. 7. Quadriennial periodic reports, transmission of new reports and proposal to rationalize their submission cycles. 8. Report on the implementation of the International Fund for Cultural Diversity. 9. Draft revised guidelines on the use of the resources of the International Fund for Cultural Diversity. Colleague, please. 10. Propose revision to the rules of procedure of the Conference of Parties. 11. Report on the implementation of the Convention in the digital environment. 12. Report on the implementation of Article 16 on preferential treatment for developing countries by parties. 13. Report on the decision of the committee to encourage cultural organizations and institutions to promote access to a diversity of cultural expressions. 14. Future activities of the committee 2024 to 2025. 15. Election of the members of the committee. Gracias, señor secretario. Está a consideración de la sala la decisión que ha sido propuesta por la cual adoptaríamos la agenda. Si no veo ninguna delegación que quisiera tomar la palabra, puedo declarar conforme a la sala la agenda propuesta. Así se adopta. Adoptada la agenda. Pasamos al segundo punto, que es el informe sobre la adopción del informe de la 8ª sesión de la conferencia. Y para ello le doy la palabra al secretario. Thank you, Madam Chairperson. Juste pour signaler que le secrétariat n'a reçu aucune proposition d'amendement au compte-rendu détaillé de la dernière conférence des parties. Merci. Gracias, señor secretario. Al no haber habido ninguna objeción al documento,
podemos asumir que todas las partes lo conocen y por lo tanto adoptaríamos el documento tal cual ha sido circulado. ¿Alguna delegación quisiera tomar la palabra? Entonces, podemos declarar adoptado el documento resumen de la 8ª sesión de la Conferencia de las Partes. Se adopta. Seguimos adelante. El informe de las actividades de la Secretaría. Sobre ello le doy la palabra al señor secretario. Thank you, Madame Chairperson. L'objectif du rapport du secrétariat est de fournir une vue d'ensemble des réalisations et des défis rencontrés par le secrétariat dans la mise en œuvre des priorités établies par la conférence des parties, ainsi que du programme d'activité défini dans le cadre du programme et budget approuvé par l'UNESCO. Le rapport présenté dans le document 4 décline les activités du secrétariat au cours de 4 axes principaux. Premièrement, le soutien à la gouvernance de la Convention. Deuxièmement, le suivi de la mise en œuvre de la Convention, y compris la gestion et le partage des connaissances. Troisièmement, le soutien à la mise en œuvre de la Convention par le biais de programmes de coopération et d'assistance internationale. Et quatrièmement, la sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes par le biais d'initiatives de communication et de plaidoyer. En ce qui concerne la bonne gouvernance de la Convention, le secrétariat a assuré l'organisation de 2 réunions statutaires, soit la 15e et la 16e session du comité intergouvernemental. Le rapport sur le travail accompli par le comité dans les 2 premières années vous sera présenté en détail lors de l'examen du point 5. J'ai le plaisir de vous informer que nous comptons 3 nouvelles parties à la Convention depuis la dernière session de la conférence des parties, à savoir le Cap-Vert, le Pakistan et le Turkménistan. Je suis certain que vous vous joindrez à moi pour leur souhaiter chaleureusement la bienvenue dans le mouvement mondial en faveur de la diversité des expressions culturelles. Ces ratifications portent le nombre total des parties à 152, soit un taux de ratification représentant environ 80% des États membres de l'UNESCO. J'ai également le plaisir de vous informer que plusieurs autres États ont indiqué leur intention de ratifier la Convention et je profite de l'occasion pour m'adresser aux États membres non partis présents dans la salle. Le secrétariat est à votre disposition pour organiser des sessions d'information et discuter des avantages et de l'importance de la ratification de la Convention de 2005. Excellencies, ladies and gentlemen, as underlined by the chairperson, the last 2 years have been very productive for the Secretariat. Rather than providing you with an exhaustive list of achievements, which is presented in detail in the Secretariat's report, I would like to focus on a few key outcomes. In terms of monitoring and research, one of these achievements has been the production of the 3rd edition of the Global Report in 2022, titled Reshaping Policies for Creativity, Addressing Culture as a Global Public Good. This report is the fruit of your collective efforts, as it is based on your country's quadrennial periodic reports. The Global Report has shown that culture and creativity contribute to 3.1% of global GDP and 6.2% of all employment in the world. At the same time, there remains enormous imbalances in the flow of cultural goods and services, with least developed countries contributing to only 0.5% of the global cultural goods trade. This type of research is essential for the advancement of the objectives of the Convention. On the one hand, it allows us to identify the biggest challenges faced by parties and to highlight potential solutions
to those challenges. On the other hand, it is an advocacy tool that demonstrates clearly the still untapped potential of cultural and creative industries for the development of stable and prosperous societies. I hope that will encourage the 118 parties who have a quadrennial periodic report due in 2023 or 2024 to submit them in good time so that they can enrich the fourth edition of the report due to be published in 2025. En matière de soutien opérationnel aux partis, le secrétariat a été en mesure de soutenir environ 80 États membres à travers divers programmes d'assistance technique, de renforcement des capacités ou encore de financement. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier les États qui ont fourni des contributions volontaires et rendu possible le déploiement de ces programmes, lesquels ont permis de renforcer, entre autres, la condition des artistes, l'égalité des genres, ainsi que la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Il convient de souligner que les 2 dernières années ont vu l'achèvement de 2 programmes phares du secrétariat. Il s'agit du programme Repenser les politiques culturelles pour la créativité, soutenu par l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement, et du programme relatif à l'élaboration des cadres réglementaires pour les industries culturelles et créatives, soutenu par l'Union européenne. Je vous propose de regarder 2 courtes vidéos sur ces 2 programmes. And creativity together can bring sustainable and ecological ways for people to be more conscious about their actions. We see countries using many different pathways to integrate culture on action in education, in social inequality, in gender equality. I believe we can change our worlds with our creativity. Creativity. It moves us, brings people together and contributes billions to the global economy every year. Behind the scenes, strong laws, policies and plans keep the show going. For 10 years, UNESCO and the European Union have worked with countries in the Global South to reimagine how their cultural and creative industries work. Together, we've created jobs, social cohesion and brought diverse cultural expressions to the global stage. In 2019, we backed 12 countries and their visions for change. These partnerships sparked sector-wide transformations, like in Georgia, where abandoned factories are now being turned into creative hubs across the country. Together, we also transformed industries, like in Costa Rica, where a more competitive music market is emerging, creating new opportunities, especially for young people. Our partnerships also improved the status of artists. For example, in South Sudan, better copyright protection is now written into law, helping creatives get a better deal. These changes were led by a diverse set of people from civil society, professional groups, the private sector, public agencies and ministries. We matched these national teams with leading UNESCO experts who helped design innovative solutions adapted to each country's context. COVID posed challenges but also made us innovate. We moved our peer-to-peer support online, with new platforms that people from participating countries are now using to expand their networks, learn from each other and collectively find solutions now and beyond the life of our project.
a strong social fabric includes everyone. And our project focused on involving women, youth, and vulnerable groups. For example, in Mexico, Indigenous people's voices are now more prominent in the media. Investing in the laws, policies, and plans that help cultural and creative sectors to thrive makes a lasting difference to people's lives. Find out more, visit the UNESCO website. Merci bien. Merci beaucoup. Alors que je vous annonçais la fin de ces deux programmes majeurs, je suis heureux de vous annoncer qu'avec le soutien de la Suède et de l'Union européenne, nous avons renouvelé ces deux programmes pour une troisième phase qui a d'ores et déjà débuté. Je remercie donc ces partenaires ainsi que tous les autres États qui soutiennent d'autres programmes du secrétariat, mais vous comprendrez qu'il n'est pas possible de faire passer tous ces programmes en vidéo. Donc, pour leur confiance et pour leur engagement sans faille en faveur de la diversité des expressions culturelles. Un volet très important des activités opérationnelles du secrétariat a été également, depuis lors de la dernière session de la conférence des parties, le soutien à la création artistique et à l'accès à la vie culturelle dans les situations d'urgence. Ceci s'inscrit dans le positionnement stratégique de l'UNESCO dans cette sphère d'intervention. Le secrétariat a donc rejoint les réseaux informels initiés par PEN America en 2022 pour suivre la situation des artistes en Afghanistan et en Ukraine. Grâce au financement du Fonds d'urgence pour le patrimoine, nous avons également entrepris 2 projets opérationnels pour soutenir les artistes et la poursuite de la vie culturelle en Ukraine. Je vous propose de regarder une courte vidéo sur le programme UNESCO Ashberg qui soutient les artistes et les professionnels de la culture. Artists and cultural professionals worldwide struggle to secure decent work and fair pay. During the pandemic, millions had no income or support. In many countries, especially in the global south, artists lack access to social protection. The UNESCO Ashberg program supports artists and cultural professionals across the globe by helping policymakers devise ways to protect artists, strengthening the legal protection of artists, improving the mobility of artists, and market access for their work. Promoting the basic human rights and freedoms of artists is something that we must commit to. I think in order to foster healthy, happy, just, inclusive societies, that includes the freedom of artists to create the work that they choose to create and the questions that they choose to ask. Thank you. Excellencies, dear participants, the advocacy and awareness-raising efforts undertaken by the Secretariat has allowed it to relentlessly mobilize a diversity of stakeholders and rally them to the objectives of the Convention. The Secretariat has participated in major international events such as the Cannes Film Festival and the World Music Expo, WUMEX, in order to raise awareness of the importance of cultural and creative industries in promoting sustainable development. As you may recall, the last time the Conference of Parties met in 2021, we were in the middle of the International Year of Creative Economy for Sustainable Development. I'm glad to report that the momentum given by this landmark year is still ongoing strong. The second edition of the UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy will be awarded tonight at 6 p.m. after our session in Room 1, and I warmly invite all of you to attend the ceremony and reception. Pour conclure ce bilan positif, je dois tout de même souligner les défis auxquels le secrétariat a été confronté durant cette période. Malgré les progrès réalisés, notamment dans la mobilisation des contributions volontaires, il existe toujours un écart important entre les attentes croissantes des parties
et les capacités humaines et financières du secrétariat à répondre à ces demandes. De plus, la mesure de l'impact des projets mis en œuvre par le secrétariat reste un défi majeur pour assurer la durabilité des résultats attendus. Il est important de continuer à investir dans le suivi et l'évaluation continue des programmes afin d'en tirer les leçons pour les projets actuels et futurs. Il est également essentiel d'investir dans des processus de collecte de données qualitatives et quantitatives afin que, dans la production de statistiques culturelles, pour mieux comprendre et mesurer la contribution des secteurs culturels et créatifs au développement durable. Ces efforts devraient également contribuer à l'élaboration du rapport mondial sur les politiques culturelles qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la déclaration de Mondiacult 2022. Cette ambition, qui requiert des efforts sur le long terme de la part de toutes les parties prenantes, est cruciale pour que l'UNESCO puisse continuer à remplir son mandat de laboratoire d'idées et offrir un soutien ciblé et efficace aux États qui en expriment le besoin. Thank you, Madam Chairperson. Muchas gracias, señor secretario. Es notable el resumen de los logros de la Secretaría desde la última conferencia. Sin duda, tenemos que agradecer el apoyo que hemos recibido especialmente de la Unión Europea y de Suecia para los trabajos que aquí se mostraron. Siguiendo adelante, vamos a abrir el espacio para las intervenciones de los delegados y tenemos hoy con nosotros notables autoridades que estarán acompañándonos y a quienes vamos a darle la palabra para que nos hagan conocer sus pareceres. El primero es el ministro de Canadá de Cultura y Comunicación, el señor Mathieu Lacombe, a quien le pido que tome la palabra acá en el podio. ¿No se encuentra? Merci, Madame la Présidente. On a un peu de retard. Le ministre est en route. Muy bien, le daremos la palabra seguidamente. Ahora le vamos a dar la palabra al ministro de Comunicación y Cultura de la República de Madagascar, la señora Lalatiana Rakotondrasafi. Adelante, puede tomar la palabra acá en el podio. Minister. Welcome. Monsieur le sous-directeur général, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Monsieur le secrétaire de la Convention 2005, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de pouvoir intervenir au nom de Madagascar durant cette 9e session de la conférence des parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette session. Madagascar se félicite également de l'agrandissement de la famille de la Convention de 2005 et souhaite la bienvenue au Cap-Vert, à Pakistan et au Turkménistan. Madagascar tient à adresser également ses félicitations au secrétariat pour la qualité de son rapport d'activité 2021-2023. Nous accueillons favorablement les travaux effectués jusqu'ici pour continuer à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles, pour ne citer que la participation active de l'équipe du secrétariat à la Convention en février dernier lors de la conférence de l'UNESCO pour un Internet de confiance, pour que la diversité des expressions culturelles soit tenue en compte dans les principes généraux qui vont régir la régulation des plateformes numériques dans le monde.
Madagascar soutient ces actions de plaidoyer et réaffirme sa disponibilité pour que les langues locales, comme la langue malagache, la protection des artistes contre les actes de piratage en ligne et via les plateformes numériques soient plus considérées. Madagascar se réjouit de l'approche participative du secrétariat à travers les consultations qu'il entreprend auprès des diverses parties prenantes. Pour ce qui est du soutien du développement de la législation sur les conditions des artistes, j'ai le plaisir de vous annoncer que Madagascar a lancé le projet Promar financé par le programme UNESCO Ashberg, officiellement lancé le 21 mai dernier dans le centre-ouest de Madagascar et ayant comme objectif l'amélioration de la condition des artistes à Madagascar. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention 2005, notamment pour atteindre l'objectif 1 de la Convention, qui est de soutenir les systèmes de gouvernance durable de la culture, Madagascar a construit et réhabilité plusieurs infrastructures sur l'ensemble du territoire national pour faciliter les échanges, les partages d'expériences, la diffusion, la distribution et la jouissance des œuvres culturelles et artistiques. Tel est, à titre d'illustration, le cas de la mise en place de la première galerie d'art public dénommée Ivukul, en plein centre-ville d'Antananarive, la capitale de Madagascar, le musée des archives iconographiques, les maisons de la communication et de la culture, incluant des salles de formation, des bibliothèques et des lieux d'exposition et de diffusion de cinéma. Et toujours pour atteindre l'objectif numéro 1 de la Convention, et notamment celui d'instaurer des mesures soutenant la créativité, les industries culturelles locales et les marchés du numérique, comme la rémunération juste des œuvres, modernisation des ICC à l'ère numérique, Madagascar a fait construire des centres d'incubation en entrepreneuriat culturel, industrie créative, et s'est lancé dans une réforme audacieuse de la gestion des droits d'auteur à travers la digitalisation pour que les artistes puissent être correctement récompensés, chose qui était très difficile auparavant. Et pour ce faire, nous avons noué dans ce sens un partenariat avec les labels, à l'instar de Universal Music, Virgin Music ou encore Virgin Music, et nous venons cette année de présenter Renala Music, qui est le premier et l'unique label de musique malagasy qui collabore avec Universal Music et qui est désormais fonctionnel à Madagascar. Enfin, mon département a également, depuis 2021, la nouvelle politique culturelle nationale qui prévoit la formalisation du statut professionnel des artistes. Un processus a commencé sur la création du système de prévoyance sociale au bénéfice des artistes, l'objectif étant de permettre à ce dernier, au même titre que tous les travailleurs, de bénéficier des prestations fournies par les services de prévoyance sociale face aux accidents de travail, à la maternité, à la retraite, à l'invalidité ou au décès. Le ministère de la Culture, dont j'ai la charge, a ouvert une plateforme de discussion et de négociation avec la Caisse nationale de prévoyance sociale et nous avons proposé que le ministère de la Culture prenne en charge, à travers notre fonds culturel dénommé LOUVAG, la part contributive de l'employeur, sachant que les artistes sont des travailleurs indépendants. Nous pensons qu'un tel système est nécessaire pour permettre aux artistes de vivre de leur art et de pousser la promotion de la diversité culturelle. Si notre convention pouvait y contribuer et appuyer les États parties, nous pensons que nous avancerions plus vite. Pour terminer, Madagascar tient à réitérer son attachement et son engagement en faveur de la Convention 2005, étant lui-même membre du comité intergouvernemental de la Convention jusqu'en 2025. Monsieur le sous-secrétaire, Madame la Présidente, je vous remercie. Le agradecemos a la ministra sus palabras y ahora le paso la palabra al ministro de Burundi. ¿Se encuentra en la sala? Lady. Is a lady minister? No. Is a lady minister?
Madame la Présidente, ainsi que votre bureau, Monsieur le secrétaire de la Convention 2005, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. De prime abord, je tiens à vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre élection à la tête du bureau. Madame la Présidente, le gouvernement de la République du Burundi est en train de mettre en œuvre beaucoup d'activités visant la protection et la promotion des expressions culturelles. La priorité des priorités consiste en la mise en place de la Maison de la Culture qui sera la vitrine à travers laquelle il sera facile de visiter tous les aspects de la culture burundaise. Les qualités des infrastructures qui seront érigées sur le site de Kabanga en commune Giheta, province d'Ogitega, capitale politique, ainsi que l'expertise des spécialistes qui vont gérer la structure permettront de développer davantage des industries culturelles contribuant ainsi à la promotion et à la protection de la diversité des expressions culturelles et au développement durable. Toute une gamme d'opportunités s'ouvre pour acheminer le Burundi vers la réalisation de l'agenda 2063. Et ceci a été défini par l'Union africaine en 2013 lors de la célébration de son jubilé d'or. En cela, le Burundi pourra redoubler d'efforts pour traduire dans la réalité l'aspiration numéro 5, une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthiques partagées. Il s'agit précisément d'agir en vue de la renaissance qui permette à l'Afrique de forger sa propre identité culturelle en mettant à contribution les valeurs et idéaux du panafricanisme ainsi que les valeurs culturelles, le patrimoine culturel et les arts créatifs. En plus, en vue de la capitalisation de la paix et pour contribuer à la réalisation de l'agenda 2030, la Maison de la Culture sera un cadre favorable à l'expansion du tourisme culturel pour booster l'économie nationale, réduire la pauvreté, créer des emplois, promouvoir l'égalité de genre et la culture de la paix. La mise en place de cette structure est bien entendu en phase avec la politique du gouvernement du Burundi dans son plan national de développement. Le gouvernement du Burundi formule son vœu de demande d'appui auprès de l'UNESCO pour financer la tenue d'une table ronde des bailleurs de fonds pour leur montrer de manière futuriste l'emplacement et l'architecture des infrastructures projetées pour le fonctionnement effectif de la Maison de la Culture. Au moyen de la table ronde envisagée, les partenaires au développement seront informés et motivés à mobiliser les moyens pour réaliser l'ambition du gouvernement, celle de mettre en marche, enfin, la Maison de la Culture, ce qui permettra d'exploiter les multiples opportunités que présente cette structure. Nous souhaitons également que l'UNESCO appuie par son expertise la protection et promotion de la diversité des expressions culturelles au Burundi. Nous formulons aussi notre souhait que l'UNESCO, en tant que notre partenaire privilégié, de nous aider à rapatrier les archives burundaises
éparpillés dans les pays européens et africains. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ahora le damos la palabra a la Viceministra de Cultura de Azerbaiyán, la señora Saadet Yusifova. Hoş geldin. Madam Chairperson, Mr. Assistant Director General, Excellencies, ladies and gentlemen. It's my pleasure to address at the 9th session of the conference to parties to the 2005 Convention on behalf of the Republic of Azerbaijan. At the outset, I would like to congratulate you, Madam Chair, on your election as the chair of this session. I also would like to take this opportunity to extend my appreciation to the Secretariat for their efforts in advancing the objectives of the 2005 Convention of UNESCO. We also would like to congratulate Cape Verde, Pakistan, and Turkmenistan on the ratification of the Convention. We commend the Secretariat for the detailed report on implementation and governance of the Convention. As a country committed to the principles of the Convention, Azerbaijan has launched different initiatives within the 2005 Convention over the past several years, most notably supporting creative industries as well as ensuring economic growth in this area have become a leading agenda for the government, which is being projected under the Presidential Executive Order titled Azerbaijan 2030 National Priorities for Socio-Economic Development. To implement Presidential Order, the Department of Creative Industries and Digital Development was established within the Ministry of Culture, which has been tasked to raise awareness and knowledge in the CCI sector, as well as increase state support for the development of the field and improve access to creative service and products. The ministry has also been actively supporting Azerbaijan Creative Industries Federation, which was established in 2021. We believe that the challenges of modern world could be addressed through strategic steps by strengthening intercultural dialogue, ensuring mutual respect and the coexistence among communities, societies, and nations. In this respect, while offering considerable support to the initiative undertaken by the UNESCO in the field of intercultural dialogue, launched in 2008, the Baku process played an important role in further promoting these ideals globally. Since 2011, Azerbaijan has been hosting the World Forum on Intercultural Dialogue, which strives to strengthen and broaden the conceptual basis of ICD and sixth way of using dialogue as a strong tool to tackle global challenges, achieve mutual understanding, embrace wider social, cultural context, and genuinely universal values. Celebration of the 35th anniversary of the Silk Road program, together with the UNESCO, China, Kazakhstan, Mongolia, and Oman, was another milestone event confirming Azerbaijan's commitment to the development of cultural values and traditions. Excellencies, as you know, Azerbaijan liberated its territories in 2020, which were under Armenia's occupation for almost 3 decades. And during 3 years of occupation, Armenia, as a state policy, has been deliberately destroying, vandalizing, plundering and looting, as well as illicitly trafficking Azerbaijan's cultural heritage. The policy of hatred and discrimination towards Azerbaijanis for almost 3 decades
impeded them from access to their cultural heritage, and deprived nearly 1 million displaced Azerbaijanis from exercising their basic cultural rights. Dear colleagues, as we raise alarm with a great concern on the distraction of our cultural heritage in the liberated territories, another policy of the deliberate distraction of Azerbaijan cultural heritage in Armenia by the official authorities of this country is taking place in the Western Zengezur, Yerevan, Göçe. All Azerbaijani toponyms have been arbitrarily renamed. More than 100 Azerbaijani scientists and public figures appealed. Thank you. More than 100 Azerbaijani scientists and public figures appealed to UNESCO to take necessary steps in protecting the historical Azerbaijani Tepebaşı quarter of Yerevan, the only area of the historical old town that has been survived on this day, which is at the serious risk of the extinction. Such kinds of arbitrary acts don't only undermine the principles of the Convention, but also pose a grave threat to the preservation of cultural diversity in our region. In March 2023, Western Azerbaijan Community, a non-governmental institution representing Azerbaijanis who were forcibly deported from Armenia, appealed to Director General expressing deep concerns about the destruction of the Azerbaijani cultural heritage in Armenia, requesting the organization to send a fact-finding mission with the purpose of assessing the present status of the Azerbaijani cultural heritage in Armenia. In conclusion, please allow me to reiterate Azerbaijan's unwavering commitment to promotion of cultural diversity and preservation of our rich heritage. We firmly believe that cultural exchange and dialogue serve as the cornerstone for peace, understanding, and mutual respect among nations. Azerbaijan reaffirms its willingness and determination to continue working in open, transparent, and inclusive manner with UNESCO and member states in the realization of these goals. Thank you for your attention. Thank you very much. Le agradecemos a la ministra Yusifova sus palabras. Ahora no está el Ok, ofrezco la palabra a los colegas y representantes para continuar con las consideraciones del informe de las actividades de la Secretaría. Ok, vamos a hacer la lista, empezando Brasil, Bélgica, Costa Rica, Alemania, Palestina, Burkina Faso, Pakistán, Portugal, Noruega, Países Bajos, Venezuela, Túnez, República Chequia, Corea del Sur, República de Corea, Suiza, Suecia, Cuba, Bangladesh, Armenia, Austria, Egipto, Lituania, México, Rumania, Emiratos Árabes, Serbia, lo que he llamado, por favor, bajen sus pancartas. San Vincent, Colombia, China, Irlanda, Turkmenistán, Honduras,
Otra delegación que no he mencionado. Togo. ¿Alguna otra delegación que quisiera hacer uso de la palabra? Zimbabue. Mongolia. ¿Alguien más se ha quedado por fuera? No hay. Bueno, somos muchos y todos debemos tener la oportunidad para hablar y decir lo que nos parece. Pero quiero pedirles el favor de tomar en cuenta los tiempos. No vamos a cortar la palabra, pero por favor tomen en cuenta la práctica de los 3 minutos, de ser posible. Empezamos dándole la palabra a Brasil. Tiene la palabra la delegación de Brasil. Thank you, Madam Chair. I would like you to congratulate on your election. For a country like Brazil, whose cultural diversity is one of its identity traits, it is always a joy to participate in the Conference of Parties to the 2005 Convention. As you all know, in Brazil, we have started a new cycle, with the recreation of the Ministry of Culture, with an artist at its head, is an encouraging sign of the priority given to the sector. We consider culture as a basis for education, economic development, and citizenship, but above all, as the element that qualifies and raises awareness of a profound idea of democracy. Societies today are multi-ethnic, multi-religious, and multicultural. This is a richness, not a threat. At a time of spreading hatred and intolerance, we must not only defend diversity, but invest in it. We need to ensure that every community feels that their identity, their culture is being respected. Diversity is not about how we differ. Diversity is about embracing one another's uniqueness. In this sense, Brazil would like to commend the Secretariat for its activities developed in the last cycle, for having deployed its activities in a balanced way, prioritizing regions with less capacity, setting, I dare say, an example for other conventions. Dear colleagues, as you all know, Brazil is one of the major contributors to the International Fund for Cultural Diversity. But far more important than our monetary contribution is our engagement with the convention through proposals and ideas for its further implementation. We propose a more organic relationship between 2005 and 2003 conventions and with the UNESCO Creative Cities Network. We also advocate for a new balance between the responsibilities of Secretariat and those of the delegations over the governance of the Convention. And finally, we contributed to raise awareness on the importance of multilingualism, to enhance creative economies and to assure cultural diversity. In this regard, Madam Chair, I have to express my personal regret that my language, the most spoken in the Southern Hemisphere, cannot yet be heard in this forum. Language is culture, language is territory, and the absence of true multilingualism in UNESCO, especially within the governing body of the Convention on the Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expressions, is something to be urgently addressed by this organization. Muito obrigada. Obrigada. Ahora le doy la palabra al representante de Bélgica. Merci Madame la Présidente. Excellences, chers collègues, Madame la Présidente, je voulais tout d'abord vous féliciter pour votre élection. Je tenais également à souhaiter la bienvenue au Cap-Vert, au Pakistan et au Turkménistan qui rejoignent notre convention. Au nom de la Belgique et de ses gouvernements de Wallonie-Bruxelles et de Flandre, nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude envers l'UNESCO pour son engagement continu en faveur de la promotion et de la protection de la diversité culturelle. Nous saluons les efforts déployés par le secrétariat et le comité dans la mise en œuvre de la Convention dans le contexte de l'environnement numérique, en constante évolution. Les innovations technologiques et le développement de l'intelligence artificielle posent de nombreux défis tels que la découvrabilité des contenus, le multilinguisme, les inégalités géographiques et l'hégémonie des plateformes privées. La Convention de 2005 a un rôle essentiel à jouer pour accompagner ces changements et tirer profit des opportunités du numérique. À cet égard, nous saluons les initiatives entreprises au sein du groupe francophone cette année. Elles témoignent de l'engagement du groupe francophone en faveur de la diversité culturelle.
Nous tenons également à souligner l'importance des organisations non gouvernementales qui contribuent aux travaux de la Convention. Leur participation est essentielle pour la mise en œuvre concrète de nos objectifs dans les années à venir. Nous encourageons donc l'UNESCO à poursuivre les efforts visant à faciliter et renforcer la participation des ONG. Mesdames et Messieurs, la Belgique ainsi que les gouvernements de Wallonie-Bruxelles et de Flandre ont activement soutenu le Fonds international pour la diversité culturelle, depuis sa création. Ce fonds joue un rôle crucial dans le renforcement des industries culturelles et créatives des pays en développement, ainsi que dans la promotion de la diversité culturelle à l'échelle mondiale. Nous invitons donc toutes les parties à intensifier leur soutien financier afin d'atteindre le seuil de 1% des contributions obligatoires. En conclusion, nous rappelons l'importance des principes qui guident notre Convention, tels que les droits de l'homme, la liberté d'expression artistique et l'égalité des genres. Nous croyons fermement que la diversité culturelle ne peut être pleinement réalisée que si toutes les voix, indépendamment du genre et de l'origine, sont entendues et respectées. Merci, Madame la Présidente. Gracias. Ahora le doy la palabra a la embajadora de Costa Rica. Muchas gracias, señora presidenta. Al ser la primera vez que hago uso de la palabra, me permito felicitarla por su nominación. No me cabe duda que bajo su conducción los trabajos de esta reunión serán exitosos. Asimismo, mi país se felicita y da la bienvenida a los países que se han unido a la convención. Queremos agradecer también a la Secretaría por el informe que nos acaba de presentar y aprovecho para referirme particularmente al trabajo realizado durante este periodo en favor del mejoramiento de la condición del artista. El sector cultural y artístico costarricense no escapó a los embates de la pandemia de COVID-19 y experimentó una afectación severa durante los meses de restricciones sanitarias. Esto condujo a un deterioro de las condiciones generales del empleo cultural y artístico y puso en jaque los medios de vida de todas las personas vinculadas al sector. Esta gravosa situación motivó el involucramiento de múltiples sectores de la sociedad costarricense para ayudar a paliar las condiciones críticas experimentadas por nuestros artistas. La Academia, por medio de sus universidades públicas, se sumó a este esfuerzo a través de una iniciativa denominada Condiciones de Trabajo Decentes para Jóvenes Artistas, formulación de una propuesta de política pública en Costa Rica, la cual recibió el invaluable apoyo de esta organización por medio de su programa UNESCO Ashbeck para artistas y profesionales de la cultura. El desarrollo de este proyecto, que ya está pronto a finalizar, ha permitido a los propios artistas y actores culturales exponer su realidad y proponer soluciones viables para mejorar las circunstancias bajo las que se desempeñan. Al mismo tiempo, Costa Rica fue uno de los beneficiarios del proyecto Apoyo a nuevos marcos reguladores para fortalecer las industrias culturales y creativas y promover la cooperación sur-sur, que se ejecutó durante el año 2022. Esta iniciativa refuerza también el impulso del Estado costarricense por construir una industria artística y cultural resiliente de cara a los desafíos de corto, mediano y largo plazo. Agradecemos a la UNESCO por haber permitido, a través de su oficina multipaís en San José, evidenciar la importancia básica que tienen el arte y la cultura como motor de cohesión y promoción social, además de su valor intrínseco como manifestación del ser costarricense. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, embajadora. Ahora le ofrezco la palabra a la delegación de Alemania. Thank you, Madam Chairperson, and congratulations for your election. Thank you for giving us the floor. Please let me express Germany's gratitude and compliment for the great work of the Secretariat of the 2005 Convention. Despite limited resources, the Secretariat could implement additional programs and strengthen the governance, the implementation and monitoring of the Convention through very appropriate measures. Germany supports the efforts to strengthen the monitoring of the implementation of the Convention. During the reporting period, Germany transmitted its third quadrennial periodic report in 2021. Currently, the fourth edition of the quadrennial report is compiled and will be submitted to UNESCO next June. For this purpose, a broad online consultation on the implementation of the Convention in Germany is conducted with all relevant governing bodies and civil society actors.
Moreover, the German Commission for UNESCO published, in partnership with the National Commission for UNESCO of Austria, Luxembourg, and Switzerland, a German translation of the executive summary of the global report, Reshaping Policies for Creativity, in German, and launched it in an online conference in May 2020. Germany took part in the Monjacult 2020 World Conference in Mexico City and organized one of the official side events on fair culture with the international partners, the UNESCO chair from University Laval, IFCCD, Goethe Institute, Mexico, national commissions from France, Kenya, and South Korea, the Ministry of Culture of Colombia. The Fair Culture Initiative strives for balance in the exchange of cultural goods and services and the mobility of artists and cultural professionals, highlighting the importance of the implementation of the 2005 Convention, especially of Article 16 of preferential treatment. Taking up one of the key recommendations of the side event, the German Commission for UNESCO and its partners are currently drafting a Fair Culture Charter. This first draft of the Charter is going to be presented, as already announced by ADG Culture, during this lunch break at 1 o'clock in room 9. We cordially invite you to participate at this very first public consultation of the Charter. We would like to express our appreciation and gratitude again to ADG Culture, to the Secretariat of the 2005 Convention, the whole team, for their ongoing support and cooperative effort for the Fair Culture Initiative. Thank you very much. Gracias. Le ofrezco la palabra al embajador de Palestina. شكرا سيدتي الرئيسة. واسمحي لي بداية أن أهنئكم على انتخابكم رئيسة لهذه الجلسة وأعرب عن ثقتنا بأننا بين أياد حكيمة لقيادة هذه الجلسة. وأود أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل للسكرتارية لجهودها المتواصلة في خدمة هذه الاتفاقية والعمل الدؤوب لإنجاح كل ما قررته هذه الجلسة ولجنة الاتفاقية. وأود أيضا أن أرحب بالدول التي التحقت باتفاقيتنا كابو فيردي، باكستان وتركمانستان، وأشجع كل الدول الأخرى التي لم تلتحق بالالتحاق إلى اتفاقيتنا. And now I'll switch to English. Madam Chair, we highly appreciate the global report that has been issued, and we appreciate the fact that it has been printed in different languages. This is the spirit of our convention. And I would like to connect the reporting to Article 16. Article 16, indeed, in the reports, there are many questions regarding the activities of state parties for the implementation and for the promotion of the cultural diversity. Now, this is a direct question to the Secretariat. As far as I know, there is no concrete question regarding the establishment of a special category of visa for artists and professionals of cultural activities. So would it be possible to include such a question, a direct and clear question to state parties, whether it has established such a category of visa or not? This is one question with this suggestion. We highly appreciate all the projects that has been implemented by the Secretariat in cooperation with our other partners like SIDA and the EU and the Japan Funder Trust and Korea. Palestine has benefited from many of these projects, and we encourage these donors to continue to do so, and we thank them so much. The question of the visibility of the convention, it has been mentioned in the last meeting of the committee that it would be interesting to explore the possibilities
to have partenariat with film festivals. In this report, it is only mentioned the 75th edition of the Festival de Cannes. So my question to the Secretariat is whether they had the opportunity to conduct any contacts with such festivals, and if so, we would like to have a feedback on it. The last point in the report that is very important, and we appreciate the actions taken by the Secretariat for the access to cultural life in emergency situations. We notice that it is only limited to few countries, knowing that conflict and post-conflict zones are so many nowadays, including, Palestine. Unfortunately, Palestine is under occupation, as you know. We are committed to this convention, and you notice that we participated in many projects implemented by different partners of the convention. And despite the difficulties, we go always forward, but it would be interesting to monitor the situation of the cultural diversity in all zones of conflict and post-conflict, including in Palestine. Now, last remark, it is a practical remark. We always suffer of the same thing, which is the seating arrangement of state parties in the room. It always starts with A in the front of the room and Z at the end of the room. Could we do it like in the 72 convention in the Committee for Observers? They are seated aleatory each time we choose one letter, and we start with this letter. So can we ask the Secretariat kindly for the next meetings to proceed this way in order to be a little bit more equitable in the seating for state parties? And thank you so much. Shukran, Sayyidati Raisa. Gracias. Gracias, embajador. Yo voy a tomar la sugerencia última y a partir de mañana tendremos un nuevo arreglo en la sala. Ahora le doy la palabra al representante de Burkina Faso. Madame la Présidente, la délégation du Burkina Faso vous félicite pour votre élection à la présidence de cette 9e conférence des partis et vous assurons de notre soutien. Ma délégation voudrait féliciter et réitérer ses félicitations au Cap-Vert, au Pakistan et au Turkménistan qui ont rejoint notre convention. Nous félicitons le secrétariat de la convention et le sous-directeur général du secteur de la culture pour l'ensemble des activités qui ont été menées durant ces 2 années et pour les résultats obtenus malgré le contexte difficile post-sanitaire de la pandémie de Covid. Certes, des défis demeurent, mais ces résultats auxquels vous êtes parvenus avec l'ensemble de vos collaborateurs sont à saluer et à encourager. À cet effet, le Burkina Faso salue les efforts de gouvernance participative du secrétariat à travers ses actions visant l'implication des réseaux de l'UNESCO et des organisations de la société civile dans les travaux des organes directeurs. Ces efforts conjugués des différents acteurs ont abouti à l'approbation puis la reconduite du test de l'accord tripartite du Centre régional de catégorie 2 SERAV Afrique, conclu entre le gouvernement burkinabé et l'UNESCO afin de promouvoir les arts vivants en Afrique. Madame la Présidente, l'un des points d'attrait du rapport du secrétariat réside dans ses publications et des programmes qui en découlent qu'il appartient à ma délégation d'apprécier comme retombées essentielles en termes de support au développement des statistiques culturelles, au renforcement des politiques et des industries culturelles et créatives et contribuant ainsi à rehausser le niveau de la gouvernance du secteur culturel. Les actions de suivi de la mise en œuvre de la Convention, leur gestion, ainsi que le partage des connaissances ont permis la diffusion par l'UNESCO du rapport mondial intitulé « Repenser les politiques publiques en faveur de la diversité, la culture est un bien public mondial » lors de la 28e édition du FESPACO qui s'est déroulée du 25 au 4 mars 2023 à Ouagadougou. C'est l'occasion pour nous de réitérer notre reconnaissance à la directrice générale de l'UNESCO pour son soutien et saluer la présence d'une délégation de l'UNESCO au FESPACO, l'un des plus grands festivals du cinéma africain. À cette édition du festival,
l'UNESCO a contribué à faire la promotion et à renforcer la visibilité des créations de réalisatrices africaines prometteuses qui ont pris part à la résidence cinématographique UNESCO Nara au Japon. Les 9 courts-métrages issus de cette résidence ont été projetés lors de cette édition, suivis d'un panel de discussion avec les réalisatrices concernées. Leur talent a été mis en l'honneur avec la consécration comme meilleur espoir burkinabé de la réalisatrice Floriane Zoundi, bénéficiaire de ce programme. Nous saluons en particulier la publication « L'industrie du film, tendance, défis et opportunités de croissance », dont le rapport, hormis les défis qu'il relève, permet surtout aussi d'identifier les nombreuses opportunités en termes de création d'emplois et de développement des industries créatives. Madame la Présidente, ma délégation salue par ailleurs la publication lancée par le secrétariat en mai 2023 intitulée « Défendre les voix créatrices, artistes en situation d'urgence, apprendre de la sécurité des journalistes » et qui hisse l'UNESCO comme chef de file de la protection des artistes en danger dans les situations d'urgence. La délégation du Burkina Faso souhaite que les actions urgentes qui seront menées dans ce cadre prennent en compte les artistes dont les conditions de travail et de vie se précarisent au quotidien, résultant des actes terroristes et de l'insécurité provoqués par des groupes armés non identifiés au Burkina Faso, dans la région du Sahel et en Afrique. Madame la Présidente, je ne saurais terminer mon propos sans saluer l'effort constant du secrétariat pour accompagner les parties dans l'élaboration de leurs différents rapports périodiques quadriennaux à travers la proposition de révision du calendrier de soumission des rapports tout en tenant compte des spécificités et des capacités de chaque pays. Enfin, au moment où le Burkina Faso sort du comité intergouvernemental de la Convention, je voudrais réitérer toute la gratitude de mon pays à l'ensemble des membres du comité ainsi qu'à l'ensemble des États parties qui ont permis au Burkina Faso aussi bien d'apporter sa pierre à la vie de notre convention commune, mais aussi pour toutes les opportunités, partage de connaissances et d'expériences dont nous avons pu bénéficier. Je vous remercie. Muchas gracias, señor. Se encuentra con nosotros el ministro de Cultura y Comunicación del Gobierno de Quebec, a quien le voy a ofrecer la palabra. Señor ministro, don Mathieu Lacombe. Tiene la palabra. Bonjour tout le monde. Madame la Présidente, tout d'abord, Monsieur le sous-directeur général pour la culture, bonjour. Monsieur le secrétaire de la Convention de 2005, bonjour. Excellences, chers délégués, c'est un très grand plaisir, je vais dire aussi un grand privilège d'être avec vous ici aujourd'hui. Et je peux vous dire que je me suis dépêché pour être avec vous, pour avoir l'opportunité, le privilège de m'adresser à vous. J'arrive tout juste de l'aéroport et j'ai eu chaud parce que je souhaitais vraiment avoir l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui et de ne pas rater cette opportunité. Évidemment, je vous dis que j'arrive de l'aéroport, je vous arrive tout droit du Québec, une nation francophone de 8,8 millions d'habitants, au sein d'une Amérique du Nord où l'histoire a fait, vous le savez, de l'anglais une langue dominante. Cette position unique nous astreint à un grand devoir de lucidité. Notre situation, elle est limpide. La pression culturelle de l'anglais est si forte que sans l'intervention des pouvoirs publics, l'usage du français n'irait plus de soi au Québec. Sans une action volontaire pour protéger notre langue, c'est l'existence même de notre culture qui serait menacée. Et parce qu'un gouvernement a toujours la politique de ses intérêts, le Québec élabore déjà depuis des décennies maintenant une politique de protection de sa langue et de sa culture. C'est pourquoi le Québec a toujours été un ardent promoteur de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui a été adoptée ici même en 2005. L'Assemblée nationale du Québec, d'ailleurs, fut même le premier Parlement au monde à approuver les principes de cette Convention, pour que la culture ait un statut particulier dans les accords de commerce international,
pour réaffirmer le droit des États d'adopter des politiques de soutien à leur culture nationale. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, pour combattre l'appauvrissement de la diversité culturelle et linguistique. Or, depuis l'adoption de la Convention, il y a près de 20 ans maintenant, l'arrivée des technologies numériques a vraiment bouleversé le monde de la culture, vous le savez. De grandes plateformes numériques se sont déployées sans prendre en compte ni la diversité des langues, ni celle des cultures locales. Au Québec, les chiffres parlent d'eux-mêmes et j'ose dire que les chiffres sont alarmants. À peine 5% de la musique écoutée en ligne est produite par des artistes locaux. Et c'est une proportion qui est encore moindre pour la vidéo sur demande. Malheureusement, à quelques différences près, c'est d'ailleurs une réalité que nous partageons tous. Or, cette tendance n'est pas inéluctable. Nous pouvons agir pour encadrer les plateformes numériques et nous assurer de protéger nos langues ainsi que nos contenus culturels en ligne. C'est ce que nous nous sommes dit en 2018 lorsque nous avons introduit la notion de diversité linguistique à même les directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique. C'est également ce que nous nous sommes dit à Mexico en septembre lors de la conférence mondiale de l'UNESCO Mondiaculte, alors que nous avons réitéré l'importance d'agir afin de promouvoir la diversité linguistique en ligne. Restons donc sur cette lancée et profitons de la présente conférence des parties pour réaffirmer l'importance que nous accordons à cette question qui est indissociable des actions à mener pour protéger la diversité des contenus culturels, en particulier sur les plateformes. Le point 11 de nos travaux concerne justement la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique. Notre gouvernement, le gouvernement du Québec, voit d'un bon œil l'établissement d'un groupe de réflexion sur le sujet si les parties avalisent ce principe. J'aimerais aussi signifier l'intérêt du Québec à collaborer avec le Canada pour accueillir conjointement la première réunion de ce groupe à Québec, ville du patrimoine mondial et ville créative de l'UNESCO. Également, au point 11, le Québec prendra la parole pour suggérer de mentionner explicitement des sujets prioritaires sur lesquels il est urgent de réfléchir. La diversité linguistique des contenus culturels en ligne doit être du nombre. Nous savons déjà que l'avenir de notre Convention et de ses directives opérationnelles passe par la promotion de la diversité linguistique en ligne ainsi que par la protection des contenus culturels locaux dans l'environnement numérique. Affirmons-le donc explicitement dans la résolution qui sera débattue au point 11. J'espère de tout cœur pouvoir compter sur votre appui. Longtemps, seules les petites nations comme le Québec ont eu à se battre pour protéger leur culture, mais aujourd'hui, sur la planète que nous partageons, comme dans l'univers numérique que l'on construit ensemble, il est dans l'intérêt de tous les États d'agir avec vigueur pour protéger leur culture et leur langue. Après plus de 2 siècles et demi de lutte pour le respect de sa langue et de sa culture, le Québec a acquis la certitude qu'une nation ne perd vraiment jamais à protéger sa dignité et à promouvoir ce qu'elle est. Dans une telle lutte, une nation gagne non seulement en dignité face à elle-même, mais en plus, ce qu'elle gagne, elle l'offre au patrimoine commun de l'humanité. En somme, j'espère que nous pourrons travailler ensemble à préserver ce qui nous rend tous et toutes uniques. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Ahora le doy la palabra al representante de Pakistán. Thank you, Chair. And we would like to congratulate you on becoming the chair, and we will extend our full cooperation. We thank the Secretariat for their report. Pakistan is a country with a rich and diverse culture and history. We recognize the value of the protection and promotion of diversity of cultural expressions. Accordingly, Pakistan is pleased to have ratified the 2005 convention in March of last year, and we thank all member states for welcoming us. We look forward to working with member states and all parties for effective implementation of the convention. Pakistan has in fact been at the forefront of efforts for promoting intercultural dialogue for peace, harmony, and development. I'm also happy to note that at the 26th session of the Intergovernmental Committee of the Convention in February of this year, the International Fund for Cultural Diversity approved a project submitted by Pakistan for the first time.
The project was titled Improving Data Collection Among National and Provincial Statistical Agencies to Strengthen Policy Making for Cultural and Creative Industries, and it will be conducted by a Pakistani university, the Beacon House National University. We believe that equitable distribution of resources as envisaged in the text of the convention is important. At home, in accordance with the goals of the convention, the government of Pakistan is continuing efforts for better integration of culture in national and provincial development policies and frameworks. We are also working to synergize development of cultural and creative sectors in the country through diverse media and a dynamic civil society. Thank you. Gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Portugal. Thank you, Madam Chair. Let me begin by congratulating you for your election to the presidency of this conference. We are in very good hands. Portugal would like to express its appreciation for the thorough work done by the Secretariat in the period under reporting, including on the results achieved, of course, but also, and equally important, on the challenges encountered. The governance of the 2005 Convention is of the utmost importance, given the impact of cultural and creative activities in the global economy and the very large membership of this Convention. In this respect, Portugal welcomes the recent ratifications by Cabo Verde, Pakistan, and Turkmenistan. One way of improving the governance of the Convention is through the rationalization of the quadrennial reporting process, which, as the report states, is considerably out of sync. A discussion on this important topic took place during the last meeting of the Intergovernmental Committee, where states parties signaled a preference for the global harmonization of the reporting period. This synchronization of cycles would, in turn, benefit the preparation of the global report on cultural policies to be released every 4 years, as required by the declaration adopted at the most successful Mondicool 2022 meeting, which could become one of the most important instruments in the fostering and monitoring of cultural policies and activities, and in the promotion of culture as a global public good. The increased involvement of civil society in the reporting process has been strengthened in the current period and is also an important element of the monitoring of the Convention. In this regard, the procedures for the admission of this organization to the statutory organs would benefit from being clear and streamlined when needed. One last word to commend the 2 projects undertaken by UNESCO in Ukraine in support of access to cultural life and artistic creation, and through artistic residencies for 30 exiled women artists. Muito obrigado. Obrigada. Le ofrezco la palabra a la delegación de Noruega. Thank you, Chair. We would like to congratulate you, as well as the members of the Bureau, on your election to your posts. Norway would like to thank the Secretariat for preparing the 9th Conference of Parties for the 2005 Convention, the support of the governance of the Convention, as well as the 2022 Global Report launched last year. The Global Report, as well as the Mondial Cult Declaration, emphasizes the need to strengthen the status of the artists and cultural professionals. A human rights-based approach is necessary for this to be accomplished. That includes securing the freedom of expression and artistic freedom, as well as the safeguarding and meaningful involvement of civil society. The involvement of an engaged civil society is fundamental for a well-functioning democracy and is crucial for the implementation of the Convention. For Norway, it's important to strengthen the status of artistic freedom internationally, both offline and online. The technological development of digital platforms
has led to a massive democratization and opportunities for free speech and freedom of expression. Nevertheless, the same technology has led to new challenges. Hate speech, disinformation, and online violence spreads rapidly on digital platforms, and this is a serious threat to sustaining democratic societies. It is essential to engage the digital platforms in a dialogue to secure an open, inclusive, and democratic public exchange. An appropriate regulation of these services is a high priority for Norway. We appreciate the Secretariat's monitoring of the implementation of the Convention in the digital environment. Norway encourages increased efforts on this topic, as well as engaging the digital platforms to address our shared challenges. Thank you. Gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Países Bajos. Thank you, Chair, for giving me the floor, and allow me to congratulate you on your election. This week we gather for the 9th time since 2005 to underline the importance of cultural diversity and to support action that gives substance to this issue. We must continue focusing on this topic at both national and global level. We warmly welcome the 3 new member states to this convention: Cabo Verde, Pakistan, and Turkmenistan. We are looking forward to your input and to work together on the 2005 convention. Now, the Netherlands would like to underline the important role of non-governmental stakeholders to this convention. They are key partners in the exchange of challenges and solutions relevant for the protection and promotion of diversity of cultural expressions. The topics of diversity, equity, and inclusion are only becoming more urgent. International movements such as Black Lives Matter and Me Too underscore this. Although the pursuit of representation, accessibility, and equality in the cultural sector are central themes and firmly entrenched in the Cultural Policy Act of the Netherlands, work always remains to be done on these matters. Our national policy states that cultural goods and services must be available for everyone, regardless of where you live, what your own cultural background is, regardless of age, gender, disability, and education. To enhance the diversity of cultural expression and better accessibility to the sector, a behavioral code and diversity and inclusion has been designed. This code focuses on 4 elements: program, public, personnel, and partners. Through these elements, the code gives practical assistance in order to make the cultural and creative sectors more inclusive. In recent years, specific measurements were taken to improve the accessibility of the cultural sector for disabled persons. Several theaters and museums improved the accessibility of their locations and content. For instance, by training staff members in sign language and by organizing special guidance tours where visitors with a visual impairment can touch the artworks. The Netherlands would like to compliment the Secretariat on its excellent report. Following the report, we have the following question: is the accessibility of the cultural sector for people with disabilities a specific subject to the Secretariat that the Secretariat is focusing on? And if so, could the Secretariat elaborate on this? So I will say one more time: is the accessibility of the cultural sector for people with disabilities a specific subject the Secretariat is focusing on? Thank you. Gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela. Y buenos días, felicitamos a la Presidencia por su elección. El Estado venezolano agradece el informe de la Secretaría y celebra los alcances hasta ahora obtenidos e insiste en la importancia de crear y fortalecer espacios presenciales y digitales para la promoción de los contenidos del Informe Mundial 2022. Venezuela permanece comprometida con la declaración establecida en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible,
en cuanto a que la cultura es un bien público mundial, en cuanto a que la equidad de género, el mundo digital y el desarrollo sostenible constituyen parte esencial y transversal de nuestros esfuerzos a favor del hecho cultural y creativo. En la República Bolivariana de Venezuela se aprobó en 1999 una constitución que declara al Estado venezolano como multiétnico, multicultural y garantiza a la población el pleno ejercicio de sus derechos culturales. En este contexto se creó el Centro para la Diversidad Cultural, el cual desarrolla estrategias de corto y mediano plazo encaminadas a lograr que otras agencias e instituciones gubernamentales, así como entidades privadas y movimientos sociales, adopten elementos multiculturales y multiétnicos en sus conceptos, programas e ideas. Se ha aprobado normativa como la Ley para la aprobación de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, ratificando la voluntad del Estado venezolano de asegurar que la diversidad cultural sea respetada en todas sus formas, la Ley de Personas con Discapacidad, la Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas, la Ley contra la Discriminación Racial y la Ley para la Creación y Desarrollo Artesanal. Todas ellas han sido fundamentales a la hora de desarrollar políticas culturales dirigidas a fomentar y potenciar la diversidad de las expresiones culturales en todo el país y brindar el apoyo social, económico y la protección jurídica a artistas, creadores y portadores tradicionales. Se crearon 2 redes sobre diversidad cultural y la red de Casas de la Diversidad Cultural en todo el país, así como la red de voceros de la diversidad cultural. Se creó la Universidad Nacional Experimental de las Artes en el año 2008 para la enseñanza y promoción de las artes plásticas, la danza, la música, las nuevas artes mediáticas y la educación artística como espacio de intercambio cultural y artístico. Se inauguró la Fundación Red de Arte para organizar y dar soporte técnico y financiamiento para artesanos, la cual opera desde todas las capitales de los estados del país. Una novedad que nos permitió recuperar nuestra memoria histórica y colectiva, sensibilizar sobre nuestra diversidad cultural y luchar por la inclusión fue la aplicación del formulario censal utilizado durante el 14º Censo Nacional realizado en el año 2011, dirigido a que las personas lograran identificarse a sí mismas como personas de ascendencia africana o perteneciente a pueblos indígenas. Todo esto a pesar de las medidas unilaterales coercitivas decretadas por el Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica, que nos impiden desarrollar todos los aportes y apoyos financieros destinados a este ámbito, por lo que pedimos una vez más en este foro el cese de la agresión contra el pueblo de Venezuela y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra el representante de Tunisia. Permettez-moi tout d'abord, Madame la Présidente, de vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection et pour la façon avec laquelle vous dirigez les travaux de notre conférence. Je voudrais également féliciter le secrétariat pour la qualité de son rapport qui traduit les efforts déployés en faveur d'une mise en œuvre pleine et efficace de la Convention de 2005, notamment grâce à l'élaboration de programmes de coopération et d'assistance internationale et à la sensibilisation des différentes parties prenantes par le biais d'initiatives, de communication et de plaidoyer. Ma délégation salue les actions entreprises par le secrétariat dans le cadre des programmes de coopération et d'assistance technique, ainsi que les choix des 6 domaines thématiques qui concordent avec les priorités de la promotion de la diversité culturelle. Je saisis cette occasion pour souligner l'attachement de la Tunisie à la promotion de la condition de l'artiste nécessaire pour favoriser la création artistique et contribuer à l'enrichissement culturel. Permettez-moi de marquer l'appréciation de la Tunisie de bénéficier de la mise en œuvre du programme UNESCO Ashberg pour les artistes et les professionnels de la culture et d'exprimer les remerciements de mon pays à la Norvège qui finance cet important programme. Je nous souhaite un fructueux échange et je vous remercie.
Gracias. Ahora le doy la palabra a la representante de la República Chequia. Thank you very much, Madam Chairperson. This delegation would like to warmly welcome the three new parties, Capo Verde, Pakistan, and Turkmenistan, to the community of 2005 Convention. Madam Chairperson, distinguished colleagues, I'm delivering the following statement on behalf of 42 countries, the list of which will be, for the sake of time, circulated to all delegations together with the text of this statement. Without cultural diversity, there can be no full realization of human rights. That's why the 2005 Convention recognizes the need to take measures to protect the diversity of cultural expressions, particularly when under threat. While we meet as state parties, one of UNESCO's member states continues to take significant action to repress and eradicate Ukrainian cultural expressions, seeking to deny the existence of the Ukrainian nation. UNESCO monitoring from 2014 to 2022 found that Russian forces in illegally annexed Crimea had taken direct measures to reorganize the administration and management of cultural institutions in Crimea, restricting the expressions of Crimean Tatar culture. The same monitoring report severely curtailed freedom of expression and right to information, as well as profound changes in the education system, including restricted instructions in Ukrainian and Crimean Tatar. Crimean Tatar media outlets have been closed. Permission for public gatherings to mark events of culture or historical significance to minority communities has been refused. Yet, as this convention recognizes freedom of thought, expression, and information, as well as the diversity of media and linguistic diversity and education, particularly of minorities, are all integral to cultural diversity. Russia's unprovoked, unjustifiable, and illegal full-scale invasion has further impacted the status of cultural expressions in Ukraine. Physical expressions of Ukrainian culture and diversity have been targeted, damaged, and destroyed by Russian forces. As of 17 May 2023, UNESCO verified 256 cultural sites damaged, including 110 religious sites, 22 museums, 92 buildings of historical or artistic interest, 19 monuments, and 12 libraries. There are widespread media reports of Russian looting of Ukrainian cultural property. We support the actions UNESCO has taken so far to support Ukraine and its people, including the work of the Heritage Emergency Fund to support Ukrainian artists forced to flee due to Russia's invasion. We condemn Russia's war of aggression against Ukraine and demand Russia withdraw all of its military forces immediately, completely, and unconditionally, and that it cease its repression of Ukrainian cultural expression. I thank you, Madam Chairperson. Gracias, embajadora. Ahora le doy la palabra a la delegación de la República de Corea. Thank you, Chair. Thank you, Madam Chair, and congratulations on your election. We are witnessing the expansion of a global movement to protect and promote the diversity of cultural expressions, with the number of state parties to the convention continuing to grow, as well as the number of countries contributing the IFCD, and the total amount of voluntary contributions steadily increasing since 2010. I would like to express my deepest appreciation to the Secretariat for its dedication and tireless work. In recent years, the Secretariat has been engaged in various activities with member states to address the issue of the precarious socioeconomic status of artists, which has been highlighted by the COVID-19 pandemic, and to protect cultural diversity in the digital landscape. As an example, we believe that the survey on the implementation of the recommendation concerning the status of the artist
is very meaningful in that it allows member states to examine the conditions faced by their artists and encouraging them to take measures to enhance their socio-economic status. In this regard, Korea has actively participated in the survey and has also made policy efforts to improve the social conditions for their artists. For example, in 2021, it enacted the Act on the Guarantee of the Status and Rights of Artists, and last year, it established the Artist Support Team, a subdivision in charge of protecting the rights of artists within the Korean Ministry of Culture. And this year, it created the Artist Right Guarantee Committee, which consists of private experts and public officials. Another important issue is the protection of diversity of cultural expression in the digital environment. The Korean government is deeply aware that the rapid digitization of the cultural sector may pose a threat to the protection and promotion of diversity of cultural expression. Therefore, we have been supporting the Digital Creative Lab project since last year as part of the UNESCO Korea Funds in Trust project to reduce inequality in the digital environment. A total of 11 countries are participating in the project, which consists of 4 projects ranging from digital transformation of cultural and creative industries to strengthening the digital capabilities of related entrepreneurs. Despite the fact that this was the first K-FIT project, it has been well implemented to date, thanks to the dedicated cooperation and efforts of the Secretariat. I would like to take this opportunity to express my gratitude to the UNESCO headquarters and regional offices. The Republic of Korea will continue to actively work in solidarity with UNESCO to protect and promote diversity of cultural expression. Thank you. Gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Suiza. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, nous vous félicitons pour votre élection et vous souhaitons tout le meilleur pour la conduite de cette conférence. La Suisse remercie le secrétariat pour son rapport détaillé et l'intense travail accompli durant ces 2 dernières années. Ce rapport, complémentaire à celui présentant les activités du comité, fournit des informations et des indications précieuses quant aux activités, aux défis et aux évolutions de notre convention. La question de la gouvernance, et plus particulièrement celle de la participation des partenaires, et notamment ceux de la société civile, aux travaux et à la mise en œuvre de notre convention, est centrale. Nous devons veiller constamment à assurer et renforcer ces coopérations, comme le secrétariat l'indique dans son rapport. Les situations d'urgence montrent par exemple combien la société civile est cruciale pour la poursuite de la vie culturelle et le soutien aux artistes. Cette période a vu la publication remarquée du 3e rapport mondial « Repenser les politiques en faveur de la créativité, la culture, un bien public mondial ». Il représente à la fois un outil de recension de bonnes pratiques, mais aussi une ressource pour la reconfiguration de politiques culturelles. Dans de nombreux pays, y compris la Suisse, il peut être utilisé comme une source d'inspiration. Ce document d'orientation a également servi de base à la déclaration de Mondiacult, un temps fort de cette période. Avec l'affirmation de la culture comme un bien commun et la nécessité de la considérer plus prioritairement dans le cadre du développement durable. Le suivi et la mise en œuvre du mouvement initié par Mondiacult doit représenter une priorité pour notre convention, stratégiquement, mais aussi opérationnellement, en alignant le modèle et le rythme des mécanismes de reportage sur celui de cette initiative majeure. Finalement,
Le secrétariat mentionne que, je cite, « La durabilité des résultats obtenus dépendra de la capacité du secrétariat à renforcer la collaboration et les synergies entre les parties prenantes et à continuer d'élargir l'éventail des partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la Convention, y compris par une coopération accrue avec d'autres conventions culturelles de l'UNESCO, ainsi que les programmes et réseaux pertinents de l'UNESCO. » Cela suscite deux questions que nous adressons directement au secrétariat. Quel est l'état actuel et le potentiel de renforcement de la coopération avec les autres conventions culturelles? Comment et avec qui en priorité cette coopération accrue va-t-elle ou peut-elle se mettre en place? Je vous remercie de votre attention. Gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Suecia. Thank you, Madam Chair, and let me begin with congratulating you on your election. Sweden would like to thank the Secretariat and UNESCO for your excellent work in this challenging period shaped by the COVID-19 pandemic. Your support and commitment to the cultural and creative sectors globally has been important to monitor and limit the negative effects of the pandemic, and also reflects the relevance of the 2005 Convention. We would also like to thank ADG Culture for your valuable contribution during the 9th World Summit on Arts and Culture with the theme Artistic Freedom, hosted by the Swedish Arts Council and International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies last month. Sweden is especially grateful for the efforts that the Secretariat and all the participating countries have made to implement and finalize the SIDA-funded project, Reshaping Cultural Policies for the Promotion and Protection of Fundamental Freedoms. Your reports show the impact of this participative, strategic, and consistent cultural policy work. The effects of the projects are concrete and development is taking place. We note with satisfaction the publication and wide global dissemination of the global report. Sweden would also like to thank the Secretariat for starting the implementation of the new phase of the Sweden-funded project, reshaping policies for creativity and artistic freedom for the years 2022 to 2025, which we also look forward to follow. Sweden supports the Secretariat's human rights-based approach, promoting fundamental freedoms, notably artistic freedom and gender equality, as well as the efforts to increase the crucial involvement of civil society. We appreciate the Secretariat's work to create synergies between the 2005 Convention and the 1980 recommendation concerning the status of the artist, and we look forward to seeing the results of the inquiry of the status of the artist later this year. Finally, Sweden supports the Secretariat's important work to create cross-sectorial cooperation between UNESCO's culture and information and communication sectors. We welcome all efforts made by the Secretariat, UNESCO, and the parties to strengthen and support the cultural and creative sectors. The need for continuous and determined common engagement to develop, refine, and implement relevant cultural policies is strong. Thank you. Gracias. Le ofrezco la palabra a la embajadora de Cuba. Sí, gracias, señora presidenta. Nos complace mucho verla presidir esta asamblea y le deseamos muchos éxitos. Señor ADG Ernesto Tone, señor Toussaint, secretario de la Convención del 2005, agradecemos a la Secretaría de la Convención del 2005 por el informe presentado. Reconocemos todos los esfuerzos desplegados a fin de mejorar la implementación de la Convención, reforzar su gobernanza y ampliar los procesos de consulta a fin de integrar otros actores que participen en la implementación de este instrumento. Nos complace la información brindada acerca de las consultas con las redes UNESCO, comisiones nacionales, ciudades creativas, cátedras UNESCO, así como también con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de recabar información sobre la manera de promover la participación de las pequeñas, micros y medianas empresas culturales y creativas. Deseamos reiterar nuestras felicitaciones a la UNESCO, en particular al sector
de la cultura por la celebración de Mundiacul, cuya declaración rescata y revitaliza aspectos fundamentales de la agenda cultural internacional, como son las políticas culturales, la cultura como bien público mundial, la enseñanza artística. La declaración de Mundiacul marca un nuevo rumbo para el trabajo de la UNESCO en el ámbito de la cultura, devolviéndole un mandato más amplio que rebasa los temas asociados exclusivamente a la protección del patrimonio y que pone a la creación artística y cultural, la enseñanza artística y otros temas que habían quedado a la saga y que sin duda están en el centro del mandato de esta convención. A fin de impulsar este espíritu de Mundiacul y convocados por la necesidad de dar una respuesta a los retos y desafíos del sector cultural acrecentados por la pandemia, los ministros y las ministras de Cultura del G77 más China, reunidos en La Habana el 4 de mayo, adoptaron una declaración que destaca la importancia del respeto a la diversidad cultural en todo el mundo, fomentar el diálogo intercultural y aprendizaje mutuo sobre la base de la amistad, la solidaridad y la cooperación internacional. Acordaron en un marco de acción de 14 acciones específicas impulsar en el marco de la cumbre de los ODS y otros procesos negociadores en Naciones Unidas un objetivo específico y estructurado asociado a la cultura en la nueva Agenda de Desarrollo post-2030. De igual modo, acordaron desarrollar iniciativas de cooperación sur-sur y para ello el Fondo Internacional de Diversidad Cultural es una herramienta fundamental para ayudar a los países en desarrollo y así como articularse con otros proyectos de escala regional, como es el caso de Transcultura, ejecutado por la UNESCO con financiamiento de la Unión Europea, donde la Oficina de la UNESCO en La Habana, la Oficina Regional de Cultura, desarrolla un papel fundamental en la creación de este polo de formación para jóvenes del Caribe. Reconocemos los trabajos desarrollados también y las acciones desarrolladas por la UNESCO a fin de asegurar la implementación de la recomendación de 1980 sobre la condición del artista y nos sumamos a las preocupaciones de las manifestaciones de odio y violencia que sufren algunos artistas. En los últimos días, prestigiosos artistas e intelectuales cubanos han sido blancos de agresiones alentadas y promovidas, llevadas a cabo por elementos de la extrema derecha transnacional en escenarios de determinados países europeos. Los ejemplos más recientes han sido el condenable e impune acoso al dúo Buena Fe o la revocación de la condición de la presidenta del honor del evento del Mercado de la Poesía a la escritora Nancy Morejón. No son nuevas estas manifestaciones de odio y de discriminación. Hace algunas décadas el pueblo cubano y el mundo han sido testigos de ese escandaloso vandalismo contra la obra de un destacado artista cubano como Manuel Mendive, quemada en las calles de Miami, y de los ataques contra los conciertos de las orquestas de música cubana, como es el caso de los Bambán. Denunciamos enérgicamente los actos de corte fascista cometidos contra exponentes de nuestra cultura y rechazamos igualmente las fuertes presiones y acciones de intimidación, de chantaje que han sido sometidos empresarios, promotores culturales, dueños de establecimientos, a fin de paralizar la creación artística de estos artistas cubanos. La cultura cubana sufre el impacto del bloqueo económico pero es portadora al mismo tiempo de un mensaje de paz y de diálogo y de tolerancia. Rechazamos la barbarie, el odio y la violencia con que tratan de imponer los intereses monopólicos de Estados Unidos sobre nuestra cultura. La solidaridad y la paz y el compromiso con el arte seguirán siendo las premisas de nuestros artistas y de nuestro gobierno. Cuba reitera su compromiso con la UNESCO, con la protección del patrimonio, la diversidad de las expresiones culturales y sobre todo con una cultura de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Tiene la palabra la delegación de Bangladesh. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. Madam Chair, I congratulate you once again for your well-deserved election. Madam Chair, Bangladesh thanks the Secretariat for the detailed report on its activities carried out for the year 2022. We welcome the new ratifications by Cabo Verde, Pakistan, and Turkmenistan, and I appreciate Secretariat's efforts in strengthening its programs through different activities, including advocacy for promoting more ratifications. We further thank ADG Culture and his team for organizing Mondiacult, which succeeded in outlining the future of global culture. Through this, we have registered our strong endeavor to posit culture within the purview of Agenda 2030. We congratulate the Secretariat for steering innovative and forward-looking initiatives such as the Digital Creative Lab and Freedom of Artists. Excellencies, Bangladesh attaches high importance to UNESCO's work in the culture sector.
In this connection, Bangladesh is happy to have contributed to the establishment of the UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy. You have all witnessed the first iteration in 2021, while this year marks the second iteration of the award. Echoing with the Secretariat, we invite you all to join us in the ceremony of the second iteration of the award, which is scheduled to be held this evening right after today's session. We would deeply appreciate your presence since we consider this award to be a befitting tribute to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's enormous contribution to global humanity, peace, culture, and creative economy. And through this, we are happy to be associated with 3.1% of the global GDP that is being contributed by the creative industry. Madam Chair, to us, language is the most effective medium of cultural expression. Bangladesh takes pride in hosting the International Mother Language Institute, which is now a Category 2 center and has been promoting multiculturalism since its inception in 2010. We thank the member states for your generous support. Madam Chair, Bangladesh thanks the Secretariat for the detailed presentation on the periodic reports of the member states. We also thank the state parties who submitted their periodic reports on time. While we reiterate our commitment to further strengthening the reporting mechanism, we would like to underline the declining trend in submission of such reports. We would strongly advise the Secretariat to consult with the member states whose reports were significantly overdue and try to identify the gaps in the understanding. If required, the Secretariat may consider initiating targeted capacity development program for the state parties. Madam Chair, Bangladesh thanks the Secretariat once again for its tiresome work in evaluating the project proposals. We further thank the Secretariat for disseminating the funding opportunities to the member states. The increasing trend in project submission, as we have witnessed, is a testimony to the Secretariat's strides. Having said that, we would like to underline the statistical disparity in submission of project proposals. At the same time, projects from some electoral groups received funds while few geographic representations remained unfunded. To that end, we would like to urge the Secretariat to ensure representation from all electoral groups. Bangladesh further urges the Secretariat to provide more support to the emerging developing countries and small island developing states, which will facilitate these countries in bringing a balance in distributing the funds. Madam Chair, Bangladesh believes in effective exchange and respectful diversity of culture in all forms of its expressions. Our collective efforts for promoting diversity of cultural expression would eventually record our contributions towards the life and livelihood of our future generations. To that end, 2005 Convention stands as our opportunity to enrich our vision for the future we all want. But we must not forget, Madam Chair, that one's freedom of expression should not become a humiliation to the others. Let us collectively promote safe, regulated, and responsible cultural expression. I thank you all, Madam Chair. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al representante de Armenia. Merci Madame la Présidente. Et tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection et vous souhaiter une excellente présidence. La délégation de l'Arménie tient à remercier le secrétariat pour son rapport complet. Nous voulons le féliciter pour son accompagnement des travaux du comité. Et en ma qualité de président de la 16e session du comité, j'ai pu mesurer la qualité du soutien apporté par le secrétariat. Je veux également le remercier pour ses activités liées au suivi de la mise en œuvre de la Convention de 2005, que ce soit à travers les rapports périodiques nationaux ou d'autres priorités thématiques de la Convention, telles que l'environnement numérique ou la condition de l'artiste. Cette délégation tient à saluer particulièrement le travail effectué pour soutenir et protéger la création artistique et l'accès à la vie culturelle dans les situations d'urgence. Les situations de conflit ou post-conflit ont à l'évidence des effets néfastes sur la capacité des citoyens à accéder à la culture et des artistes à promouvoir la création culturelle. En guise de témoignage, j'évoquerai à cet égard le blocus du corridor de Latchine imposé depuis plus de 6 mois par l'Azerbaïdjan aux populations arméniennes du Haut-Karabakh. Un blocus implacable qui engendre des conditions de vie insupportables pour ces populations. Une situation inhumaine qui prive
les populations arméniennes de leurs droits légitimes fondamentaux, notamment celui d'avoir accès à la vie culturelle, et pour les artistes du Haut-Karabakh d'exercer leur liberté artistique, de vivre de leur métier et d'apporter leur contribution au dialogue culturel et à la promotion de la diversité culturelle. C'est dire toute l'importance que nous attachons à la protection des diversités des expressions culturelles dans les situations d'urgence et soutenons pleinement cette orientation stratégique qui nous est présentée par le secrétariat pour les travaux du comité. Madame la Présidente, chers collègues, la représentante de l'Azerbaïdjan a eu l'inélégance d'utiliser la tribune qui lui était offerte pour porter des accusations contre l'Arménie. Pour ma part, je ferai seulement le constat que son pays s'oppose depuis maintenant 3 ans à l'envoi de la mission de l'UNESCO dans et autour du Haut-Karabakh. Il est vrai que les destructions et actes de vandalisme perpétrés par ce pays à l'encontre des biens culturels arméniens qui y sont constatés depuis 3 ans permettent de comprendre l'obstruction faite par ce pays à la réalisation de cette mission. Les tentatives d'éradication du patrimoine arménien sur ces territoires ou de son appropriation s'inscrivent dans une politique planifiée visant à effacer toute trace de présence culturelle arménienne. Et cette politique s'effectue aujourd'hui même, sous nos yeux. Alors, pour détourner l'attention sur l'annihilation du patrimoine arménien à laquelle s'emploie aujourd'hui ce pays, il est plus facile d'invoquer d'une façon mensongère des faits qui se seraient déroulés il y a 30 ans. Nous ne nous laisserons pas abuser par ce procédé. Pour clore mon propos, je voudrais finalement exprimer toute notre appréciation au secrétariat pour son action visant au renforcement des capacités des États membres et pour avoir développé des programmes s'inscrivant dans le cadre des priorités globales de l'UNESCO, telles que la priorité Afrique et les groupes prioritaires, tels que les petits États insulaires en développement. Je vous remercie pour votre attention. Gracias, embajador. Le ofrezco la palabra a la delegación de Austria. Dear Chairperson, thank you. First, please let me congratulate you on your election and wish you all the best for a fruitful conference. Furthermore, the Austrian delegation would like to thank the Secretariat for all its work, on the one hand for the excellent preparation of the meeting, and on the other hand for the impressive list of activities from last year you just shared in your report, in spite of the limited human and financial resources available. As we are all aware, the time since our last conference of parties has been marked by the COVID pandemic and a number of parallel crises. Artists and cultural professionals were particularly affected and still are. I will not go into details of the measures the Ministry for Arts and Culture in Austria has taken. Let me just briefly refer to 2 recent strategic initiatives. Firstly, we have started a comprehensive fairness process to ensure fair pay and good working conditions to artists and cultural workers. Secondly, Austria has taken several measures to address the challenges posed by the digital transformation in the cultural sector. An example is the Digital Transformation Fund for the arts and cultural sector. On an international level, a particular highlight of 2022 was the inspiring Mondia Cult conference in Mexico that firmly anchored culture as a global public good and confirmed the Convention's approach to cultural policies as regards our global challenges, like climate change, social inclusion, and the digital transformation. I would also like to highlight the success of the 3rd global report, Reshaping Policies for Creativity, that was well received and promoted in Austria. In this context, the global report and capacity building, our particular thanks go to Sweden for their continuous support. However, we are also well aware of the serious budgetary situation, in particular as regards the IFCD. Another challenge that deserves our special attention is the protection of artists at risk and access to cultural life in emergency situations.
Among other support measures, we have started a solidarity program for Ukrainian artists and cultural workers fleeing war in Ukraine and seeking shelter in Austria. The program is called Shelter for Ukrainian Artists. The Ministry for Arts and Culture has allocated about €1 million for this project. Finally, and most importantly, please let me also commend the civil society actors for their indispensable and engaged contributions for the implementation of the Convention, and reiterate our firm commitment to the fundamental role of civil society in the protection and promotion of the diversity of cultural expressions. Their expertise is needed to guarantee the inclusive, efficient, and human rights-based implementation of the Convention. We are looking forward to hearing the outcomes of the Civil Society Forum yesterday. Thank you. Gracias. La delegación de Egipto tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. أود أن أقدم لكم التهنئة لاختياركم رئيسة لاجتماعنا، متمنيا لكم التوفيق في مهام عملكم. إن وفد مصر ينوه بالجهود التي تبذلها اليونسكو ممثلة في قطاع الثقافة في سياق تطبيق اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي لعام 2005، والتي تعتبر ترجمة للخصيصة الرئيسية التي تتميز بها المجتمعات الإنسانية كافة، ألا وهي التنوع والتمايز والثراء الحضاري الذي ينعكس في مختلف تجليات ومظاهر الإبداع الثقافي الذي يمثل تراثاً إنسانياً مشتركاً تتعين المحافظة عليه. ويود أن يقدم التهنئة لجمهوريات الرأس الأخضر وتركمانستان والباكستان للتصديق على الاتفاقية، متمنياً لها كل التوفيق في تطبيق أحكامها. لقد قامت مصر بجهود مهمة لتنفيذ بنود اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي لعام 2005، وذلك إيماناً منها بأهمية تعزيز دور الثقافة في إطار جهود تحقيق التنمية الوطنية وترسيخ قيم الحوار والتسامح داخل المجتمع الواحد وكذلك بين المجتمعات والأمم. فعلى المستوى التشريعي أقر الدستور المصري لعام 2014 للمرة الأولى ظاهرة التنوع الثقافي، ونص على منع التمييز على أي صورة. وتحرص وزارة الثقافة على عقد مهرجان ملتقى الثقافات الأفريقية ومهرجانات السينما المختلفة، كما يحرص المركز القومي للترجمة بمصر على ترجمة الكتب الأجنبية من لغات كثيرة لتيسير التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم. وتطلع الحكومة المصرية بوضع خطط لتطوير الصناعات الثقافية الوطنية وإدماجها في جهود تحقيق التنمية الشاملة. إننا ونحن نؤكد أهمية الدور الذي تطلع به اليونسكو على صعيد حماية وتعزيز صور التنوع الثقافي المختلفة. نحث المنظمة على زيادة الدعم الفني الذي تقدمه للدول النامية، خاصة في المنطقة العربية وفي أفريقيا، وكذلك للدول الأقل نمواً لمساعدتها على تطبيق الاتفاقية بفاعلية من خلال تعزيز قدراتها الوطنية مؤسسياً وبشرياً وتشريعياً. كما يدعو وفدنا أمانة اليونسكو إلى التنسيق في هذا المضمار مع بقية أجهزة المنظمة في إطار أولويات أفريقيا. شكراً سيدة الرئيسة. Gracias. Le doy la palabra a la delegación de Lituania. Thank you, Madam President, and let me express our sincere congratulations for your election. Lithuania would like to thank the UNESCO Secretariat for its continuous efforts in assisting the countries in implementing the 2005 Convention. We would also like to congratulate Cabo Verde, Pakistan, and Turkmenistan for the ratification of the Convention. We appreciate the quality of third edition of the global report Reshaping Policies for Creativity and thank Sweden for its funding that made it possible. Lithuania underlines the crucial importance of joining the informal networks initiated by PEN America's Artists for Risk Connection in 2022 to monitor the situation of artists in Afghanistan and Ukraine.
The protection of artists at risk in such emergency situations should be continued as priority actions of the organization. Lithuania, as a state party of the convention, contributes annually to the International Fund of Cultural Diversity and welcomes all the states that contribute to the fund. On the national level, the priority action line is the access to culture and social cohesion. Lithuania has been focusing on facilitating the access for vulnerable groups, including people with disabilities, youth, and elderly people. Lithuanian Cultural Pass program only in this year offered the cultural and arts education programs for almost 180,000 students. A recently launched pilot program, Social Recipe, offers a free access to cultural services for people above 65 years old. Lithuanian museums developed pilot projects aiming to increase museum physical and informational accessibility for the people with disabilities. Lithuania welcomes the efforts of the Secretariat to monitor the implementation of the Convention across the world and to develop further the policy monitoring platform, which is a unique and extremely useful interactive tool for sharing good practices of cultural policies and implemented measures. And finally, we fully align ourselves with the statement just been made by a group of friends of Ukraine. We're deeply shocked by unprecedented attack by Russia on the dam of Kakhovka power plant in Ukraine this morning. The destruction of civilian infrastructure is an ecocide and a war crime. It's a large-scale humanitarian and environmental disaster with huge devastating consequences through all the UNESCO mandate, and it will affect all of us. I thank you. Gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de México. Gracias, Presidenta. La felicitamos por su elección y auguramos con su liderazgo una magnífica conducción de la sesión. Damos la bienvenida a Cabo Verde, Pakistán, Turkmenistán, que han ratificado recientemente la Convención. México agradece el informe del Secretariado y las acciones realizadas para garantizar la buena gobernanza de esta Convención, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el involucramiento de cátedras y centros de categoría auspiciados por la UNESCO y procurando la optimización de la gestión del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Mi país reitera su compromiso con la diversidad de las expresiones culturales, por ello participamos con consistentes contribuciones al fondo de la Convención y la entrega puntual del Informe Periódico Nacional para la implementación de la misma. En respuesta a las menciones realizadas por los representantes que han tomado la palabra, nos sentimos muy agradecidos y honrados de haber albergado la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2022, de la que derivaron compromisos que impulsarán el mandato de esta convención. Celebramos el impulso a la regulación de las industrias culturales y creativas con la puesta en marcha del programa Apoyo a Nuevos Marcos Reguladores para fortalecer las industrias culturales y creativas y promover la cooperación sur-sur de la UNESCO y la Unión Europea. Agradecemos el valioso apoyo de Suecia para la elaboración del informe mundial Repensar las políticas para la creatividad, plantear la cultura como un bien público global, que junto con la declaración de Mondiacult ha identificado la necesidad de fortalecer la condición del artista y los profesionales de la cultura. En el llamado a la acción de la declaración de Mondiacult, nos comprometimos a fomentar un entorno propicio para el respeto y el ejercicio de todos los derechos humanos, en particular los derechos culturales, individuales y colectivos, desde el patrimonio cultural hasta los sectores culturales y creativos. En ese sentido, queremos subrayar especialmente los esfuerzos del Secretariado en el cumplimiento del artículo 16 sobre el trato preferente a los países en desarrollo y la importante colaboración de la Cátedra UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales en la Universidad de Laval, Quebec, Canadá, para la creación de una base de datos que permita conocer los acuerdos de libre comercio que incluyen la cooperación cultural y los que son ajenos a dicha cooperación. En el contexto del libre comercio y protección de derechos de autor, destacamos la importancia de favorecer particularmente a los artistas y profesionales de la cultura que vienen de comunidades originarias e indígenas, quienes resguardan expresiones artísticas milenarias, procesos creativos únicos y una gran diversidad de lenguas, muchas en peligro de desaparición.
y que deben beneficiarse de mayor cooperación internacional, así como de un marco jurídico internacional que los proteja, oriente e impulse en el importante papel que desempeñan en el ecosistema cultural. Deseamos profundamente que el proceso de elaboración del Informe Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales derivado de la Declaración de Mondiacult conlleve a reflejar logros y acciones de la organización en favor de la salvaguardia e implementación de los derechos colectivos para proteger y promover a las comunidades creativas en su amplia diversidad. Nos unimos a las aspiraciones de todos para el reconocimiento de la cultura como bien público mundial, pensando en un futuro mejor para cada uno de los integrantes de la comunidad del sector cultura. Gracias. Gracias a la Delegación de México. Voy a parar aquí. Para esta tarde tenemos 14 países todavía por hacer uso de la palabra. Antes de terminar esta mañana, quisiera ofrecerle la palabra a Madagascar, que creo que en nombre del Grupo 5A estaría dándonos a conocer quién ocuparía el cargo de vicepresidente en la mesa. Madagascar tiene la palabra. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole une seconde fois. Madagascar, au nom du groupe 5A, voudrait proposer le Nigeria pour être dans le bureau de la conférence, le Nigeria, donc, qui va représenter le groupe 5A. Je vous remercie. Gracias. Entonces tenemos ya armada la mesa. Y la resolución sería una resolución conocida para aprobar la mesa, la presidencia, las vicepresidencias ya conocidas y Egipto en el papel de relator. La Secretaría tiene la palabra. The Conference of Parties elects. Please, can you put the name of the Madam Chairperson? Elects Her Excellency Ms. Elia del Carmen Guerra Jurado, Chairperson of the Conference of Parties. Okay. Continue. The name of the rapporteur, please. Elects Mr. Muhammad El Shahed, Rapporteur of the Conference of Parties. Okay. Elects Belgium, Romania, Vietnam, and Nigeria, Vice Chairpersons of the Conference of Parties. Esta es la decisión a adoptar. Esta consideración, no veo ninguna delegación. Entonces se adopta la mesa de la 9ª conferencia de las partes. Adoptado. Mañana a las 9:30 sería la primera reunión del buró. Aquí mismo. Where do we meet? What? In the 9:30. 9:30. What room? We will communicate Esta tarde comunicaríamos la sala donde nos reuniríamos mañana. Entonces, vamos a parar ahora. Nos volvemos a ver a las 2:30 para comenzar con Rumania. Comenzaría las intervenciones de esta tarde. Seguirían Emiratos Árabes, Serbia, San Vicente, Colombia, no sé, hay un país que no entiendo, Irlanda, Turkmenistán, Honduras, Togo, Zimbabue, Mongolia, Vietnam y Ucrania. ¿Alguna otra delegación que dejé por fuera? Croacia era. Croacia estaba, sí. Gracias. Y no veo. Jamaica, Nigeria.
Jamaica. Maybe we can close here and after they want to. Ok, hasta las 2:30 entonces. Hay otro punto antes que se retiren. Recuerden que ahora a las 1:30 es la Fair Culture and Preferential Treatment organizado por la delegación de Alemania en la sala 9, aquí abajo. Gracias. Okay, thank you. Creativity through music, performing arts, films, books, visual arts and design drives our ideas and emotions, often yielding an unstoppable yearning to connect, to question, and to be understood. But culture and creativity are a lot more than an expression of our identity. They are livelihoods, careers, and economic opportunities for people around the world. Worldwide, the creative economy employs over 30 million people, generating some $2.25 billion. Unlike industries that depend on finite materials like coal, timber, oil, creativity is an infinite renewable resource. That's why the creative economy holds the key to achieving a sustainable future where decent jobs are available, inequality is reduced, and gender equality is a reality. Employing more young people than any other sector, the creative industries are crucial to include in cultural policies and for the opportunities of future generations. Populations that are often marginalized by traditional job markets, including women, indigenous peoples, and migrants, find their place in this dynamic sector. UNESCO's 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions aims to unlock culture's potential contributions to sustainable development. But we must work together and scale up our efforts. Equitable digital access and transformation, a balanced flow of cultural goods between developed and developing countries, artistic freedom and partnership with civil society are key ingredients to a thriving culture sector that the Convention supports. More than 150 countries have signed this international agreement, making a clear commitment to comprehensively supporting the local creative economy through policies, measures, training opportunities, international cooperation, data collection, and more. The creative economy belongs to us all. Together, let's unleash its power. Activité à travers la musique, le spectacle vivant, les films, les livres, les arts visuels et le design stimule nos idées et nos émotions et produit généralement le désir irrépressible de créer du lien, d'interroger et d'être compris. Mais la culture et la créativité sont bien plus qu'une expression de notre identité. Ce sont des moyens de subsistance, des carrières et des opportunités économiques pour des gens du monde entier. Partout dans le monde, l'économie créative emploie plus de 30 millions de personnes et génère quelques 2,25 milliards de dollars. Contrairement aux industries qui dépendent de matériaux finis comme le charbon, le bois ou le pétrole, la créativité est une ressource renouvelable infinie. C'est pourquoi l'économie créative détient la clé vers un avenir durable, où des emplois décents sont disponibles, les inégalités sont réduites et où l'égalité des genres est une réalité. Les industries créatives, qui emploient plus de jeunes que n'importe quel autre secteur, sont essentielles et doivent être incluses dans les politiques culturelles. Elles sont une opportunité pour les générations futures. Les populations souvent marginalisées par les marchés du travail traditionnels, notamment les femmes, les peuples autochtones et les migrants,
trouvent leur place dans ce secteur dynamique. La Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles vise à libérer les contributions potentielles de la culture au développement durable. Mais pour ceci, nous devons travailler ensemble et intensifier nos efforts. L'accès et la transformation numérique équitable, l'échange équilibré de biens culturels entre les pays développés et les pays en développement, la liberté artistique et le partenariat avec la société civile sont les ingrédients clés d'un secteur culturel florissant, tel que soutenu par la Convention. Plus de 150 pays ont signé cet accord international, s'engageant clairement à soutenir de manière globale l'économie créative locale par le biais de politiques, de mesures, d'opportunités de formation, de coopération internationale, de collecte de données et autres. L'économie créative nous appartient à tous. Ensemble, libérons son pouvoir.
Hello. Please take your floor. We're going to count to see if we have the quorum to start. We need 77 member states in the room. It's 2:40, so if we want to start, please take the floor. We can start. Shall we start? We usually announce the start a bit with the video. Would you like us to? Wait, what? With the videos. Yeah, Would put you like it. us to put the videos up? Okay. We can't pay your photo fees, but you'll get exposure. It's pro bono. You can always network. Many artists and cultural workers face precarious employment conditions with short and unstable contracts that lack social protection. The global pandemic exacerbated these conditions, leading to a significant loss of work opportunities and income. As a result, many artists have been forced to consider alternative careers. And yet, arts are essential in society. Artists bring us emotion, educate us, challenge us, unite us, and heal us, especially in difficult times. A striking photo can transport us to another place. An artwork can build a bridge between cultures. Music and performing arts can heal us. That's why UNESCO continues to advocate for artists and cultural professionals around the world through the 1980 recommendation concerning the status of the artist. By calling on governments to ensure that artists and cultural professionals enjoy fair working conditions and have access to new opportunities offered by the digital environment, we are standing with artists everywhere. Art is a profession. When we support artists, we build a more inclusive and diverse tomorrow. Buenas tardes. Nous ne pouvons pas vous payer de cachet pour votre photo, mais vous gagnerez en visibilité. C'est un travail bénévole. Vous pourrez au moins enrichir votre réseau. De nombreux artistes et de travailleurs culturels sont confrontés à des conditions d'emploi précaires, avec des contrats courts et instables, n'incluant pas de protection sociale. La pandémie a exacerbé ces conditions, entraînant une perte importante d'opportunités de travail et de revenus. En conséquence, de nombreux artistes ont été contraints d'envisager une autre carrière. Et pourtant, les arts sont essentiels dans la société. Les artistes nous procurent des émotions, nous éclairent, nous interpellent, nous unissent et nous aident à nous relever, surtout dans les moments difficiles. Une photo saisissante peut nous transporter. Une œuvre d'art peut construire un pont entre des cultures. La musique et les arts du spectacle peuvent nous apaiser. C'est pourquoi l'UNESCO n'a de cesse de défendre les artistes et les professionnels de la culture du monde entier à travers la recommandation de 1980 relative à la condition de l'artiste. En exhortant les gouvernements à garantir, pour les artistes et les professionnels de la culture, des conditions de travail équitables et l'accès aux nouvelles opportunités offertes par l'environnement numérique, nous sommes aux côtés des artistes du monde entier. L'art est un métier.
Lorsque nous soutenons les artistes, nous construisons un avenir plus inclusif et divers. Ok, ahora sí. Buenas tardes. Espero hayan tenido la oportunidad de tomar un bocado y estar listos para esta tarde. Comenzamos con la delegación de Rumania, si está en la sala. Embajadora, tiene la palabra. Madame la Présidente, mes chaleureuses et joyeuses félicitations pour votre élection et je dois dire que je suis ravie de pouvoir travailler dans le bureau avec vous et je remercie pour cette chance à mes collègues. On sait bien que les mesures de confinement prises en réponse à la pandémie de Covid-19 ont gravement touché à une échelle globale l'écosystème culturel et créatif, mettant en péril l'exercice des droits culturels et affaiblissant la contribution des arts et de la culture à la qualité de la vie, la promotion de la diversité culturelle et du développement durable. De plus, les conflits armés restent un défi important pour la diversité culturelle et plus récemment la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie sur le sol ukrainien qui a enregistré un autre épisode tragique même ce matin nous montre que la protection de la diversité des expressions culturelles est plus importante que jamais. J'aimerais remercier le secrétariat pour le rapport complet et compréhensif de son activité dans une période difficile pour la protection et la promotion de la diversité culturelle. Et nous voulons exprimer notre appréciation pour toutes les activités, toutes les actions entreprises, s'y inclut l'excellent rapport Repenser la politique en faveur de la créativité. Well, during the period covered by this report, Romania undertook important steps aimed at reforming the cultural sector and ensuring a more inclusive, equitable, resilient, and sustainable approach in shaping the framework of the cultural and creative sectors. There are a couple of significant developments that I would like to refer to here. First of all, the elaboration of a status of the professional cultural worker in Romania, finalized and approved in April this year. And we would like to seize this opportunity to express our appreciation to UNESCO for the technical assistance provided in this area through the UNESCO Ashberg program. Second, I would like to mention also that the fact that Romania implemented both at national and local level the UNESCO Culture 2030 indicators that are closely connected to the provisions of the Mondiacult Declaration, calling out on the importance of providing adapted tools and mechanisms for the monitoring and measuring of culture in all its dimensions. Otherwise, Romania is very aware and is a supporter, a strong supporter of the importance of positioning culture as a global public good to advance access, rights, social inclusion, and other critical objectives. And the priority areas of focus that we consider major include promoting cultural participation, enhancing cultural education and awareness, supporting the creative economy, and protecting cultural heritage. Madame la Présidente, bon succès et chers collègues, bon succès avec les travaux de cette réunion. Nous sommes très intéressés et pour démontrer aussi notre intérêt dans ce sujet, je voudrais ajouter finalement que la Roumanie se porte pour la première fois en fait comme candidate au comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et nous remercions d'avance nos chers collègues des États membres qui vont nous soutenir. Et je vous laisse, puisque c'est le début d'un long après-midi, je vous laisse avec une petite pensée d'Antoine de Saint-Exupéry qui, je crois, contient l'essence de la philosophie de notre thème. Il disait « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Alors, enrichissons-nous avec quelques débats et quelques décisions importantes. Merci. Muchas gracias, embajadora. Sin duda lo tendremos presente en los debates.
tenemos que enriquecernos entre todos. Ahora tiene la palabra la delegación de Emiratos Árabes Unidos. Thank you, Madam Chair, for giving us the floor, and congratulations on your election. Dear colleagues, the UAE extends its gratitude to the Secretariat for the clear report and presentation. Further, we commend the Secretariat for its efforts in promoting the effective implementation of the 2005 Convention throughout its activities from 2021 to 2023. We especially wish to highlight the crucial work done with various stakeholders to provide support for the implementation of the Convention, including by providing technical expertise, disseminating the Global Report's findings, and knowledge sharing. We also congratulate Cabo Verde, Pakistan, Turkmenistan for the ratification of the 2005 Convention. Dear colleagues, it is our conviction that cultural diversity is key for our cultural and creative ecosystems to thrive. The UAE is home to over 200 nationalities and has also implemented a cultural golden visa for creatives, enabling talented individuals from the arts and culture community to reside in the UAE. We believe that promoting cultural data collection analysis is imperative for the future growth of the cultural sector. As such, the UAE has pledged its support to contribute towards the development of international indicators for policymaking on the cultural and creative industries in accordance with Decision 46 of the 212th session of the Executive Board, titled Building on the 2001 International Year of Creative Economy for Sustainable Development through Consolidated Action. Education is also fundamental for the protection of the diversity of cultural expressions. As such, we are honored to be hosting the World Conference on Culture and Arts Education in the UAE. We continue to stand ready to work alongside fellow member states to explore new ideas and carry forward concrete action in support of all creatives, artists, and cultural professionals. Thank you. Gracias. Ahora tiene la palabra la delegación de Serbia. Thank you, Madam President, and congratulations on your election. On the behalf of the Government of Serbia and our delegation, I would like to express our warm appreciation to the Secretariat for your constant efforts to enhance cultural cooperation and dialogue, well-organized preparation, and achieved results. We welcome new countries into 2005 family. Many compliments to the Secretariat and the Global Report team on the third edition of the Reshaping Cultural Policies addressing to the culture as a global public good, reflected in the Mondial Declaration and improving the monitoring framework into synergy with 1980 recommendation by connecting it with SDG goals by 2030. With the support of UNESCO Regional Office and Sarajevo Antenna, we successfully completed innovative methodology, thematic indicators for culture into 2030 SDG agenda. We are using the opportunity to thank Sarajevo Antenna for being there always for us in the region and introducing us new projects for creativity and culture with the support of British Council and Italian Agency for Development Cooperation. The initiative, funded by the European Union, aims to foster regional dialogue by enhancing the cultural and creative sectors. The government of the Republic of Serbia recognizes the sector of the creative industry as a vector for the development of whole society in Serbia. It is increasing and growing globally and represents the only chance for small countries like us. The economic potential of creative industries grew at the rate 3.6%. The contribution to the GDP is an impressive 6%, and this is our youngest economic branch. 45% is the highly educated, and 60% of employees are in the age group of 25 to 45 years. And more than 50% are women. This fact serves as the foundation for the optimistic and modern approach to Serbia's culture and creative sector. Once more, thanks to the Secretariat for all efforts and significant contribution. Serbia will continue to be a reliable partner in this path in the future as well. Thank you.
Gracias. Ahora tiene la palabra la delegación de San Vincent y las Grenadinas. Thank you, Madam Chair. First of all, I would like to congratulate you, Madam Chair, on your election, as well as the Bureau. We welcome the 3 new parties to the convention: Cabo Verde, small island, developing state, Pakistan, and Turkmenistan. St. Vincent and the Grenadines, as an outgoing member of the committee from a mandate of 4 years, would like to particularly commend the work of the Secretariat in the implementation of the Convention and for its valuable cooperation with the parties and the civil society over these years, despite the lack in financial and human resources, especially during the COVID-19 pandemic period. We note with interest the activities in the area of participatory policy monitoring for the elaboration of the quadrennial reports, including the assistance provided to 15 small island developing states and for other seats in the future, following the decision of the committee taken at its 15th session. It was very successful support for our islands. And we would like also to be more involved in the implementation of the EU UNESCO technical assistance by supporting new regulatory frameworks to strengthen the cultural and creative industries and to promote South-South cooperation. Madam Chair, we see that the preferential treatment in the report is just a small paragraph, and we realize more and more than Article 16 is not really fully implemented, and we would like to make a reflection on this article and to have maybe more engagement in the implementation of this article. Also, I would like to focus on 2 subjects, Madam Chair. Regarding the diversity of cultural expression in the digital environment, we thank the parties who contributed to start the 2022-2023 pilot phase and for the projects implemented in Georgia, for example, Uganda and Zimbabwe. And also we commend the activities and the projects in order made thanks to the voluntary contribution in order to address the information gap as well as the persistent inequities in the digital environment. We heard today many parties mentioning the new perspective for the digital environment related to this convention and also the challenges we can encounter in this field, as mentioned by Norway. And we note with interest the new perspective and for the implementation, but for this, Madam Chair, we need a second secretariat for this purpose. This is a huge work, and I think that we should think about this. It is very important. And for the second thing I want to underline, this convention also provides projects, but the number of projects vary between 6 and 10 projects per year, while the Secretariat receives 1,000 proposals, and after a first pre-selection, 600 are left. Then a second pre-selection to choose at the end just 10 projects within the available funds in the IFCD, which is suffering from the lack of resources, because this convention also depends on the project which change the life of the communities. And here I would like to join my colleague from Belgium and Austria, who they underline the need to apply, if possible, the 1% contribution to this convention to allow all developing parties to benefit from the projects, which are the tangible tool for strengthening cultural and creative industries and changing the life of communities and societies. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Colombia. Gracias, señora presidenta, por darle la palabra a mi delegación. Deseamos felicitarla por su acertada elección y le manifestamos todos nuestros deseos por sus éxitos en esta coordinación. Colombia quiere en primer lugar destacar el notable trabajo realizado por la Secretaría, el Comité y la Conferencia en la implementación de acciones que han contribuido a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. En ese sentido, para Colombia es un privilegio hospedar la sede del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC,
desde hace más de 40 años, pues esto evidencia el compromiso de Colombia en la promoción de la lectura, la escritura, así como del estímulo y la protección de la creación intelectual, que constituyen herramientas imprescindibles para catalizar el desarrollo humano, la educación, la inclusión social y el diálogo intercultural. Por consiguiente, una de las metas en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia está dirigida a fortalecer el plan de lectura y escritura y la oralidad mediante una mayor dotación de materiales bibliográficos para robustecer los procesos de lectura, investigación y diálogo comunitario que nos permitan convertir el país en una sociedad del conocimiento sustentada en la lectura y la escritura desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida. Lo anterior con el firme propósito de que los ciudadanos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades cognitivas y promuevan el pensamiento crítico necesario para brindar soluciones holísticas a los problemas que enfrentamos como sociedad. Adicionalmente, queremos destacar la labor que desempeña el Ministerio de Cultura de Colombia con respecto al CERLAC en la promoción, en la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, las cuales junto con la Cámara de Colombia, Colombia del Libro y la Biblioteca Nacional de Colombia lanzaron la 5ª edición convocatoria Reading Colombia, dirigida a cofinanciar la traducción y publicación de las obras de autores nacionales en otros idiomas como estrategia para impulsar procesos de investigación, formación y publicación necesarios para estimular el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades y la generación de sociedades más armónicas, pacíficas, inclusivas y sostenibles. Finalmente, Colombia desea renovar el agradecimiento por el apoyo brindado por la UNESCO y así como al Gobierno de Suecia a través de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ASDI, que permitió implementar el proyecto de repensar políticas culturales para la promoción de las libertades fundamentales y la diversidad de las expresiones culturales. Colombia espera que conjuntamente podamos seguir avanzando en la materialización de medidas, acciones, estrategias normativas dirigidas a hacer la cultura y la creatividad como catalizadores del desarrollo social y económico e inspirar una remodelación de las políticas culturales en todo el mundo con miras a proteger las libertades fundamentales y promover la diversidad. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Colombia. Tiene la palabra la delegación de China. Gracias, 主席女士。祝贺您当选主席，也祝贺3个新的缔约国加入2005年公约大家庭。中方赞赏秘书处克服新冠肺炎疫情困难，在支持公约治理、监督公约实施、加强知识管理和共享、落实国际合作和援助计划、提高公约重要性方面取得的进展。中方将坚定不移支持公约发展，愿意继续为秘书处提供人力资源等方面的支持。谢谢主席。Gracias. Le doy la palabra a la delegación de Irlanda. Madam Chair, congratulations on your appointment. Ireland aligns itself with the statement delivered on behalf of the Group of Friends of Ukraine. Ireland remains resolute in advancing the goals of the 2005 Convention, including ensuring that cultural expression thrives freely, that artists are supported and artistic practice remains a viable life path, and that access to culture and creativity is a reality for all our people. We thank the Secretariat for this important work and the report presented to us this morning. The goals of the Convention are present within the policy context that underpins cultural policy development in Ireland. We are implementing a government programme to mark creativity part of the life of the nation and to give everyone the opportunity to access and experience culture and creativity.
Ireland is also developing a new national policy framework for culture, creativity and climate, with a consultation phase beginning next week. Our national well-being framework recognizes the contribution that freedom of cultural expression makes towards individual and collective well-being, and also the role of cultural participation across society. In Ireland, a 3-year pilot basic income for the arts scheme is exploring ways to encourage and sustain new voices in the arts, ensuring diverse perspectives are nurtured and valued. The Safe to Create program is an example of good governance within the sector, working to preserve dignity at work and to create workplaces that are free from bullying, harassment, and intimidation of any kind. Finally, let me reaffirm our unwavering commitment to the principle of free expression, including artistic freedom, which are important facets of this convention. The phenomenon of censorship, attacks, and pressure on artists and writers to confer remain a growing concern in many parts of the world today. To ensure this global issue remains high on our agenda, the delegation will host a half-day conference for UNESCO delegations on the 11th of July with the title Creative Bloc: Reflections on Freedom of Artistic Expression. It will bring together writers and artists, academics, civil society organizations, and policy experts from UNESCO to discuss this important topic. Invitations will be sent shortly, and we hope that many of you will attend. Thank you. Gracias. Le doy la palabra a la delegación de Turkmenistán. Thank you, Madam Chair. First of all, let me to congratulate you on your election to this responsible position and wish you success in fulfilling this important mission. Distinguished delegates, on behalf of Turkmenistan, I express our deep gratitude to all member countries of the Convention for the warm congratulations we received following Turkmenistan's joining of this convention. This step is vivid evidence of our determination to support and develop cultural diversity, a key element of global dialogue and mutual understanding. Turkmenistan takes great pride in its efforts to safeguard and takes care for its cultural heritage. We have implemented various initiatives to preserve our traditional arts, crafts, music, and dance forms, ensuring their transmission to future generations. Furthermore, Turkmenistan has taken significant strides in promoting cultural diversity and intercultural dialogue within our society. We have established cultural centers and museums, organized cultural festivals, and supported artistic exchange to foster a deeper understanding and the appreciation of different cultural traditions. By embracing our diversity, we strengthen our unity as a nation. We would like to express our appreciation to the UNESCO Secretariat for supporting Turkmenistan's authorities and the civil society organizations in designing and implementing cultural policies that promote the diversity of cultural expressions and the development of a dynamic local creative sector. We, in Turkmenistan, pledge our active participation in working towards achieving the goals and objectives of this convention. We are pleased to be a part of this important international initiative and urgently anticipate continuing our cooperation with UNESCO and all participating countries. I want to thank you once again for your support and solidarity. Thank you. Gracias. Ahora tiene la palabra la delegación de Honduras. Thank you. For Honduras, it's a great honor to be part of this convention. I'd like to welcome all the new members. Madame la Présidente, félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup au comité sortant pour tout le travail que vous avez fait et aussi félicitations aux tout nouveaux membres. Je vois qu'on avance en Amérique latine puisque depuis 12 ans, on n'avait pas eu la présidence en Amérique latine. Donc, merci beaucoup au Panama et encore mieux si c'est une femme qui nous représente. Para Honduras, estamos atravesando un periodo sumamente importante en nuestra historia.
recientemente ha sido electa la primera presidenta y es una de sus mayores preocupaciones devolverle a la cultura y al arte, por ende, la importancia que merece. En nuestro gobierno se ha estado haciendo un esfuerzo muy importante desde la creación de una nueva secretaría, un nuevo ministerio que realmente comprenda la importancia de las diferentes expresiones culturales, artísticas y la necesidad de reconocer todos nuestros patrimonios materiales e inmateriales que poseemos en Honduras, que son muchos. Como saben, somos cuna de una de las civilizaciones mayas más importantes y estamos tratando en este gobierno de darle un espacio a nuestras minorías, a nuestros grupos originarios, que son 9 en Honduras y que históricamente han sido puestos a un lado. En esta óptica, es con una gran alegría, una gran emoción cada vez que tenemos la oportunidad de participar, como lo hemos venido haciendo desde Mundiacult 2022, a todas estas maravillosas iniciativas de trabajos conjuntos, porque para nuestro desarrollo necesitamos realmente la participación de todos los países que ya tienen un recorrido y que puedan ser aliados para nosotros en poder concretizar todos nuestros proyectos, como son actualmente una ley de cultura que le dé la dignidad y las oportunidades que necesitan nuestros artistas. También un proyecto de una orquesta mesoamericana de mujeres que estamos trabajando, que pronto vamos a lanzar. Y sobre todo, como decía, la dignificación de nuestros pueblos originarios que son reconocidos o se reconocen en muchos otros países, sobre todo los de origen africano. Finalmente, solo quiero expresar que para nuestro gobierno también, como mencionaba anteriormente, es importante el rol de la mujer, no solamente por tener una presidenta mujer en este momento, sino porque estamos convencidas que el mundo necesita este cambio de tendencia y que gracias a que nos unamos todos los países, especialmente aquellos en donde hay mujeres lideresas, podremos avanzar más y con mayor seguridad. Por ende, las invito a todas las que estemos acá presentes que podamos realizar alguna tarea común, que Honduras está completamente comprometida con esta cooperación, no solamente sur-sur, sino de todo el mundo. Muchas gracias a la delegada de Honduras. Ahora tiene la palabra la delegación de Togo. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais, au nom de la délégation du Togo, vous féliciter pour votre élection à la présidente de notre session. Nous saisissons également l'occasion pour souhaiter la bienvenue au Capo Verde, au Pakistan et au Turkménistan qui viennent de rejoindre la grande famille de la Convention de 2005. Nous adressons nos félicitations au secrétariat pour la qualité de son rapport qui rend compte des activités menées au cours de ces 2 dernières années. Le Togo salue les efforts en matière d'information et de mobilisation des ressources au soutien du FIDC qui ont permis de financer 10 projets et encourage le secrétariat à continuer sur cette lancée. Nous saluons la formalisation depuis 2021 de la participation des organisations de la société civile à la conférence des partis et aimerions savoir si, à ce jour, le secrétariat a pu dresser un bilan ou une appréciation de cette participation. Le Togo a par ailleurs conscience des efforts du secrétariat pour accompagner les pays du Sud en matière de découvrabilité des contenus en ligne. Mais les défis sont encore énormes. Nous voudrions ici, à cet effet, faire un plaidoyer pour le renforcement de capacités des artistes africains
à créer et à rentabiliser des contenus en ligne. Madame la Présidente, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention 2005, le Plan national pour le développement du Togo et la feuille de route gouvernementale 2025 accordent une place importante à la culture dont l'apport au PIB a été augmenté. Dans cet élan, le mécanisme du Fonds d'aide à la culture a été récemment révisé afin de renforcer l'inclusion sociale et améliorer la condition de l'artiste. Un accent particulier a été mis sur la situation des femmes artistes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Ahora le doy la palabra a la delegación de Croacia. Thank you, Madam Chair. We would like to congratulate you for your election, and we are sure this will really proceed smoothly by your wise chairmanship. Croatia would like to thank Secretariat for the excellent and great work done in this detailed report. We have always been close to this convention and have even been the first member states to ratify it, and our experts have been actively cooperating and drafting the text of the convention. We are very happy to see 3 new members joining the convention. And once again, we would like to thank UNESCO and both Mexico for hosting Mondiacult 2022 conference that has proven to be a milestone in the evolving global culture landscape. We are sure that both on the national and international level, we are very much oriented to fostering artistic and cultural creativity, programs of cultural autonomy for national minorities. We are supporting artistic production and security measures for freelance artists. We also are supporting the enhancement of media pluralism, content diversity, and media literacy through special funding for public. And so many more important things that you have also been underlining in this report. We are very much aware the importance of 205 conventions for sustainable culture, and we will continue supporting UNESCO and the member states in promoting and implementation of this very important convention. Thank you, Madam Chair. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Nigeria. Thank you. Your Excellencies, Nigeria joins previous speakers in congratulating you on your appointment as chair of the session. Since you assumed office this morning, you have clearly shown that we are lucky to have you lead the Conference of Parties at this time. We quickly follow up with our deep and sincere appreciation to the Secretariat that has been a model of efficiency. We read the Secretariat report and are quite impressed by its scope and accuracy of narration. The preparation for this meeting is also worthy of commendation. We have no doubt that the Conference of Parties will be delighted to note that in the last 10 years, with increased tempo in the last 5, the government of Nigeria at the federal and state levels have given priority to ensuring that Nigerian youth, who make up about 60% of our population of over 210 million, are attracted like bees to nectar in flowers to the Nigerian and African indigenous cultures, which sadly has been losing taste for many youngsters. In this context, we wish to inform you of the efforts of the National Institute for Cultural Orientation, NICO, such as the establishment of cultural clubs in secondary schools across Nigeria.
teaching of Nigerian indigenous languages, designed among others to promote social integration and foster our cultural diversity, and the conduct of regional cultural competitions among the culture clubs. We're also happy to report that planned and ongoing revised curricula at the basic through higher education levels in Nigeria continue to give visibility to the tenets of the 2005 Convention. Madam Chair, Your Excellencies, the flag of implementation of the 2005 Convention has been flying high by the Institute for African Culture and International Understanding, a UNESCO Category 2 institute based at the Olusegun Obasanjo Presidential Library, Abeokuta, Nigeria. Since the last meeting, that's the 8th, of the Conference of Parties, the Institute has continued to develop and implement novel ways of implementing the Convention in Nigeria and in several African countries. Our Virtual Institute for Culture in the Digital Environment, formally launched during the 6th Conference of Parties, mounted 4 regionally well-attended short courses in the implementation of the Convention in the digital environment. The Institute has also developed the Cultural Techno-Contextual Approach, CTCA, which is a culturally sensitive method for breaking barriers to teaching difficult concepts in STEM and other school subjects. CTCA is now being implemented and experimented by scholars in several African countries during the course of this meeting. During the course of this meeting, we will highlight several other activities of NICO and IACIU. We wish to close by announcing the forthcoming Africa Regional Consultation on the perils and promises of artificial intelligence or the protection and promotion of the diversity of cultural expressions. This aligns with the remarks of Professor Ernesto Otone, the ADG Culture, at the opening ceremony this morning, of which we hinted Madam Lawrence Meyer-Rubitel preliminarily of our intention. Thank you. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a nuestro colega de Jamaica. Madam President, Jamaica wishes to commend you on your elevation to the post of chair of this 9th session of the Conference of Parties to the 2005 Convention. We also wish to commend the Secretariat and the ADG for Culture and the work that has been undertaken to support and implement the Convention. We also thank the Secretariat for a comprehensive and informative report. Jamaica also wishes to thank state parties who continue to generously support the work of the Convention. We remain grateful beneficiaries of funding for activities on the CEDA program, which included the development of capacities to promulgate our own quadrennial report. Additionally, we were happy to learn that the Swedish government has embarked upon another cycle of funding under CEDA. Jamaica supports the continued call of our distinguished colleague for Palestine regarding the matters such as visas that impact the free movement of artists and creatives, which goes against the spirit of the Convention. We note that artists and creatives from the Global South are often impacted by these geopolitical realities. Madam President, Jamaica wishes to inform you that we produced our first draft of an Entertainment, Cultural and Creative Act, which was facilitated through generous funding provided by the European Union and UNESCO under the Expert Facility on the Governance of Culture. This initiative is led by the Jamaica Creative Unit in the Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sport, whose mandate includes the implementation of the Convention. We look forward to updating this body on our completion of this act and its many benefits for artists and creators in Jamaica. Madam President, Jamaica reiterates its support for culture to be adopted as a global public good, one of the key recommendations arising from Montecalfe, and which was articulated by our Minister of Culture, Gender, Entertainment and Sport, Her Excellency Olivia Grange, most recently at the meeting of the Ministers of Culture of the G77 Plus China, Havana, in May 2023. Thank you. Gracias. Le doy la palabra a la delegación de Botsuana.
Thank you, Madam Chairperson. Madam Chairperson, let me begin by congratulating you on your assumption of the chair and welcome the new members. We appreciate the work the Secretariat is doing in support of this convention and congratulate the ADG. Madam Chairperson, Botswana is committed to the principles of the convention and in this regard established a National Arts Council earlier this year. We thank the government of France for the technical support they are providing. The Council was established to support the development of the creative industries and help measure and realize the creative industry sector's contribution to socio-economic development and job creation. The Council is further mandated to coordinate and regulate the arts and culture sector, promote and protect diverse cultural and creative expressions, as well as enhance and enable commercialization of arts and culture industry. Botswana expresses its gratitude to the Secretariat for the support it has received during the period and participated in a workshop held in March in Namibia last year, titled Peer-to-Peer Learning Workshop on Policy for Creativity, Monitoring and Implementing the Convention. The workshop provided a platform for exchange of experience on participatory policy monitoring and policy-making processes, and inspired peer-to-peer cooperation mechanisms. Our participants learned best practices from representatives from other countries who participated in the workshop. The best practices learned continue to aid Botswana in the implementation of the convention. Botswana is among the parties that will benefit from the project Reshaping Policies for Creativity and Artistic Freedom, funded by Swedish SIDA for the period 2022-2025. The technical support will be of great help in guiding Botswana's first quadrennial periodic report, which is due in June 2024. We would like to assure the Secretariat of our commitment to the project and that a project team has been appointed to fast-track implementation of the project. I thank you, Madam Chairperson. Gracias, embajador. Le doy la palabra a la delegación de Congo. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais, comme tous les collègues qui m'ont précédé, vous féliciter pour la présidence que vous assumez avec sérénité et avec beaucoup d'intérêt. Nous voudrions partager avec vous quelques expériences de notre pays, notamment en ce qui concerne la protection des artistes et de tous ceux qui sont dans l'environnement de la culture et des arts, mais aussi les initiatives que le Congo a prises en ce qui concerne la protection de certaines couches de notre population et de leurs valeurs culturelles, notamment les populations qu'on pourrait qualifier de minorités, qu'on appellerait généralement les pygmées, mais dont le terme étant considéré comme péjoratif par le Congo, a été plutôt remplacé par les peuples autochtones. Un peuple qui a un grand besoin en termes de soutien, de promotion de ses activités, de sa vie sociale tout simplement. Et en cela, une législation a été mise en place pour protéger un peu plus cette couche de notre population qui, jadis, était soumise un peu aux caprices de la société congolaise. Aujourd'hui, un cadre juridique est plus approprié pour les protéger et protéger justement cette partie de notre valeur culturelle souvent mise à l'écart. Nous voudrions aussi faire état d'un cadre juridique qui a été mis en place
pour protéger justement et promouvoir les artistes et leur secteur d'activité, puisque jusque-là, les artistes ont été souvent livrés à eux-mêmes, sans réelle organisation d'un point de vue juridique. Et aujourd'hui, depuis le mois de décembre dernier, il y a un cadre juridique plus approprié pour la protection justement des artistes et de tous ceux qui sont dans l'environnement des arts. Je voudrais particulièrement insister sur le fait que le cadre législatif peut être bien mis en place, mais un accompagnement technique et surtout financier est nécessaire pour arriver véritablement à la mise en œuvre réelle de la promotion et de la protection justement de ces secteurs d'activité et des populations, des acteurs de ces secteurs-là. Et c'est justement l'élément pour lequel je plaiderai auprès de l'UNESCO pour qu'il y ait un accompagnement beaucoup plus soutenu, surtout en ce qui concerne les peuples autochtones, de sorte que cet accompagnement puisse leur ouvrir la voie à une autonomisation sociale et économique et ne pas rester tout simplement des vœux d'un point de vue culturel. Je voudrais aussi faire état d'un autre cadre législatif qui, cette fois-ci, permet de sortir le genre féminin de certaines pratiques culturelles dans notre pays qui en cours depuis des décennies. Le cadre dont il est question ici, ça fait allusion à la loi Mouebara, une loi qui permet de sortir la femme vulnérable, notamment la femme veuve et même la femme de façon générale, de certaines considérations qui sont purement culturelles. Il est clair qu'il vaut mieux soutenir la culture, mais il y a parfois des pratiques culturelles qu'il faudrait très souvent abandonner. Et justement, cette loi venait de mettre en place un cadre qui abandonne certaines pratiques bien ancrées dans notre culture pour la protection de la femme. Et d'ailleurs, cette protection profite aussi aux enfants, notamment les enfants des femmes qui sont dans une certaine vulnérabilité. Donc je plaide en tout cas pour qu'un accompagnement technique et financier soit accru, notamment particulièrement en ce qui concerne les peuples autochtones. Je vous remercie. Gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Zimbabue, que será seguida por la delegación de Mongolia, Vietnam y Ucrania, y con ellos terminaremos las intervenciones de este punto en la agenda. Zimbabue tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. On behalf of my delegation, I would like to join other delegations in congratulating you on your election as chair of this 9th session of the Conference of Parties, and to commend you on the excellent manner in which you are conducting our work. I also want to express my delegation's appreciation of the Secretariat's impressive report on its work in promoting the 2005 Convention during the period 2021 to 2023, which comes in the post-COVID-19 pandemic context and amid global challenges facing the cultural and creative sectors. Madam Chair, despite the existing challenges, Zimbabwe continues to actively participate in the implementation of the 2005 Convention with support from UNESCO and its partners, for which we are grateful. In the period under review, Zimbabwe has participated in the pilot capacity building project supported by SIDA, Sweden, during 2022, which benefited young women entrepreneurs in Zimbabwe. We are grateful to Sweden for this support. The results of this project are quite impressive and can be replicated within the country and beyond to improve the livelihoods of women creatives.
Also, through the EU expert facility, Zimbabwe was able to develop a strategy for the music sector. The expertise acquired in the development of the music strategy is now being replicated in the film sector. In addition, Zimbabwe is also working towards strengthening the status of artists and cultural professionals, as well as developing indicators and statistical data for the culture and creative sector. The importance of statistics in the culture sector cannot be ignored in our request to strengthen the creative sector. We believe that cultural statistics will go a long way in closing the inequality gaps, leading to the, ensuring preferential treatment measures for cultural goods and services. Zimbabwe also takes this opportunity to appreciate Bangladesh for establishing the UNESCO Bangladesh Bandabanglu International Prize for the Creative Economy, which rewards exceptional initiatives that support young entrepreneurs in the field of creative economy. Finally, Madam Chair, I wish to reiterate Zimbabwe's commitment to the implementation of the 2005 Convention and our willingness to work with UNESCO and other stakeholders and cooperating partners for the sustainable development and promotion of the diversity of cultural expressions. I thank you, Madam Chair. Muchas gracias. Ahora le ofrezco la palabra a la delegación de Mongolia. Thank you, Madam Chairperson, for giving me the floor. I would like to congratulate you for your election as chairperson of this session. We also congratulate newly joined three members, namely Cape Verde, Pakistan, Turkmenistan, for the ratification of the convention, and encourage all other non-joined states to ratify the convention. On behalf of the government of Mongolia, I would like to express my sincere gratitude to the Secretariat of 2005 Convention for the preparation of the comprehensive and informative report. Also, we would like to thank the Secretariat for various initiatives and actions in the field of maintaining excellent governance, monitoring the implementation of the Convention, awareness raising, and supporting cultural and creative industry in general. We want to share some of our experiences with you related to the convention. Mongolia recognizes the utmost significance of culture and its impact on society, which is the sole reason of the re-establishment of Ministry of Culture of Mongolia 3 years ago. Since then, Ministry has been formulating policies to develop cultural and creative industries, a key driving force of economic growth and sustainable development. Firstly, Mongolia has undertaken extensive research to define its cultural and creative sector policy. The research included evaluation of sector, gathering necessary data from all relevant stakeholders within the sector. We received technical assistance from expert consultants within our cooperation with UNESCO and Swedish International Development Agency. In this regard, Mongolia has identified its cultural and creative industry framework and divided to the cultural and creative industry ecosystem into 12 sectors. And our main four policies are promoting national values, promotion and development cultural education, promoting sustainable cultural tourism, fostering cultural and creative industry. Secondly, it is our pleasure to inform you that preparation of a new legislation to support cultural and creative industry ongoing. The draft of the bill has been already proposed to the Parliament of Mongolia and will be passed this summer. The bill on supporting cultural and creative industry promotes cultural workers,
proposes exempting related taxes and duties to promote investment in this industry, as well as protection of the intellectual property and copyright. Mongolia would like to commend the good work carried out by the Secretariat of the Convention and also express our heartfelt thanks to the European Union and Sweden for their contribution to the implementation of the Convention. Mongolia remains a committed state party, and we stand further ready to strengthen our cooperation in regional and international level to protect and promote culture and creativity. Thank you for your kind attention. Gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Vietnam. Thank you, Madam Chair. First of all, we would like to join the floor to congratulate you on your election, and we also would like to thank the ASPEC Group for your trust in Vietnam as the Vice Chair of the conference. We highly commend the Secretariat for the extensive efforts to ensure the good governance of the convention. As an active member, Vietnam is firmly committed to the implementation and the objectives of the convention. We attach special importance to culture and creativity for sustainable development. Vietnam has adopted the National Strategy on Culture Development towards 2030 with important targets of culture industry accounting for 7% of the national GDP and annual spending on culture up to 2% of the budget. The National Target Program on Culture Revitalization and the Vietnamese People Development for the period 2026-2030, with a vision to 2045, has been developed on the National Assembly approval in the coming time. The UNESCO pilot project on Culture 2030 indicators has been successfully implemented in Vietnam with concrete proposals on cross-sector collaboration mechanism, the establishment of a periodic reporting system, and enhancements of the capacity of policymakers and culture experts to assess and update culture data on a regular basis. We are going to build national culture indicators to integrate them into the national statistic data as a good foundation for policies on culture and creative industries in the future. Vietnam also completed the global survey on the implementation of Recommendation 1980 on the status of artists and submitted it to UNESCO on time. We also joined initiatives and conferences on protecting the freedom of artists, including the 9th World Summit on Arts and Culture, organized by IFOCA and the Swedish Arts Council in Sweden, May 2023. It is necessary for UNESCO to continue to support programs and policy dialogues on issues of common interest, including ensuring the status of artists and artistic freedom, active engagement of cultural councils and organizations. Culture and creativity are the heartbeat of our societies, a force of sustainable development, resilience, and social cohesion. The contemporary challenges have increased the relevance of the convention. As we are implementing the C4, C5 Mondial Declaration and in the run-up to the 20th anniversary of the Convention, it is necessary to continue to ensure the good governance of the Convention, effective implementation of the strategic priority, including preferential treatment, the digital environment, the status of artists, as well as UNESCO's global priorities, including Africa, gender equality in culture and creative industries. In these efforts, Vietnam strongly committed to join hands with other members and partners to unleash the power of culture and art for resilient and sustainable development. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias. Y ahora nuestro último orador es Ucrania, la delegación de Ucrania. Tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. First of all, let us congratulate you on your election.
Our delegation is grateful to the Secretariat of UNESCO for its report and activities undertaken during the reporting period. Especially, we welcome the promotion of the participatory governance of the Convention and the increased involvement of UNESCO chairs and Category 2 centers in advancing knowledge and training on a variety of themes related to the diversity of cultural expressions. It is worth appreciating the important activities of the Secretariat aimed to support the artistic creation and access to cultural life in emergencies and joining the informal networks Artists at Risk Connection. We thank the Secretariat of UNESCO and our partner countries for the assistance provided to Ukrainian artists who suffer of Russia's brutal war against our country. This support helps preserve the unique cultural diversity of our country for all peoples of the world. This war affected seriously the culture and creative industries of Ukraine. We lost many artists killed in the territories of Ukraine temporarily occupied by Russia. Here are some names of the killed Ukrainian artists. Teresa Hlupany, a Ukrainian artist tortured and murdered by Russian soldiers in Hostomel in March 2022 during the Russian occupation. Pavlo Lee, a Ukrainian actor, singer, and composer, murdered in Irpin in March 2022 during Russian occupation. Yuri Karpatenko, a famous Ukrainian conductor, head of Mykola Kulish Kherson Music and Drama Theater and of Kherson Regional Philharmonic, killed in Kherson in October 2022 after he refused to take part in a concert organized by the occupation government. Many Ukrainian artists died defending Ukraine against Russia armed aggression as members of the Ukrainian military forces. Oleg Babalo Yaremchuk, stage director, killed near Bakhmut in December 22. Volodymyr Yezhov, game designer, killed near Bakhmut in December 22. Serhiy Shkvarchenko, dancer, honored artist of Ukraine, killed in December 2022. Gennady Afanasyev, photographer, in 2022 joined the Ukrainian military forces and killed in December 22 in Lugansk region. Vadim Khupanets, ballet dancer of Kyiv National Academy Taras Shevchenko Opera and Ballet Theater, killed in Bakhmut in November 2022. Igor Bilevich, famous wood carver, honored master of folk art of Ukraine, killed in November 22. Alexander Shapoval, ballet dancer of Kyiv National Academy Taras Shevchenko Opera and Ballet Theater, honored artist of Ukraine, killed in the Donetsk region in September 2022. Vasil Marmus, actor and musician, killed in Kharkiv region in September 2022. Roman Barvinok, violinist, killed in Donetsk region in August 2022. Gleb Babich, poet, song author, killed in Kharkiv region in July 2022. Maxim Ostyak, musician, member of music group Reveta Stohna, killed in Kharkiv region in July 2022. Yuri Dadak, poet and screenwriter, killed in Luhansk region in April 2022. Artem Azarov, artist, killed in Kharkiv in March 2022. Irina Tsvila, photo artist, killed in the Kyiv region in February 2022. Dear colleagues, about 75% of cultural professionals continue to work in Ukraine despite the war and all the difficulties, including the blackout. They continue to perform their professional activity. Consumption of cultural products even increased during the war, according to the results of a survey in February 23 by the Kyiv International Institute of Sociology. 60% of respondents had attended at least one cultural event in the previous year, compared to 50% before the war. This proves the great psychological positive support of culture and arts to people in emergencies, especially to people suffered from the war. On the other hand, those like Russia who kill artists and destroy creative industries in other countries during wars and occupations should be treated as war criminals. Tonight, Russian invaders committed one more terrible crime and destroyed the Kakhovka hydroelectric power plant dam. Blowing up the Kakhovka hydroelectric power plant dam will have devastating consequences, including drowning in the region, long-term water shortage, irreparable damages to thousands of lives of innocent civilians and ecosystems. More than 80 settlements are in the flood zone, can you imagine, including some districts of Kherson city. Over 16,000 people are in disaster, are following
in disaster area following the Kakhovka hydroelectric power plant dam explosion. Evacuation and rescue of the civilian population are underway. Flooding of huge areas occurs rapidly within a few hours. The Russian terrorist attack will have long-term economic and environmental consequences for Ukraine. Thousands of animals, flora, and ecosystems will be destroyed. Russian invaders destroyed spheres of all UNESCO's mandate, biosphere reserves, underwater cultural heritage, cultural sites, educational and medical institutions, sports facilities, etc. Russia brutally violates UNESCO's constitution and conventions. The Kremlin continues the campaign of ecocide in Ukraine. This is a terrible war crime. The only way to stop Russia, these terrorists of the 21st century, is to kick out of Ukraine. We condemn horrible war crimes and atrocities by the Russian military and look forward to UNESCO and international community response to barbaric actions committed by Russia against humanity in our country. Thank you for your attention. Thank you very much. Gracias a todos. Creo que hemos escuchado ampliamente a cada uno de los países aquí representados y en la lista tengo 4 de ellos que dejaron consultas a la Secretaría. Y voy a pedir al señor secretario a ver si esta tarde pudiera darle respuesta a alguna de ellas y si no mañana. Palestina, Países Bajos, Canadá, Suiza, hicieron preguntas concretas a la Secretaría. Señor secretario, tiene la palabra. Thank you, Madam Chairperson. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les parties qui ont pris la parole pour apprécier le travail réalisé par le secrétariat et les résultats auxquels le secrétariat est parvenu. Je voudrais également remercier les États qui ont partagé l'état de la mise en œuvre de la Convention dans leurs pays respectifs, en faisant état des mesures et des politiques qui ont été mises en œuvre pour promouvoir et protéger la diversité des expressions culturelles. Revenant au travail accompli par le secrétariat depuis la dernière conférence des parties, je voudrais souligner que les résultats auxquels nous sommes parvenus, nous avons pu le faire grâce à l'engagement des parties et de leur soutien. C'est également grâce à une équipe dévouée, compétente et professionnelle qui ne ménage aucun effort en lien avec les autorités nationales des pays et les bénéficiaires de nos différentes interventions sur le terrain. Il va sans dire que le secrétariat pourrait faire plus. Et à cet effet, je lance un appel à renforcement de l'équipe du secrétariat par la mise à disposition d'experts associés ou de spécialistes des pays pour nous permettre de continuer et surtout de pérenniser les résultats obtenus. Je lance également un appel pour des financements en vue de soutenir certaines des activités aujourd'hui sous-financées par des contributions extra-budgétaires, et je parle notamment de la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique et sur les questions de traitement préférentiel et bien entendu de la question du statut de l'artiste. Je voudrais vous rassurer que le secrétariat prend bonne note de tous les commentaires et propositions et suggestions qui ont été faites par l'ensemble des distingués délégués en vue d'améliorer et de renforcer nos modes de travail et d'intervention. Je voudrais vous assurer que nous les examinerons avec la plus grande attention. Néanmoins, comme Madame la Présidente l'a dit, permettez-moi d'apporter quelques éléments de réponse aux questions explicitement posées au secrétariat. Je les ai regroupés autour de 7 pôles d'intervention. L'accès à la vie culturelle et la protection des artistes dans des situations de conflit ou d'urgence ou de post-conflit également. Deuxièmement, la prise en compte des personnes vivant avec un handicap dans l'accès à la vie culturelle.
Troisièmement, le reporting des facilités de visa aux artistes et des professionnels de la culture dans le cadre des rapports périodiques quadriennaux. Quatrièmement, les synergies entre la Convention de 2005 et les autres conventions ou secteurs de l'UNESCO. Cinquièmement, la distribution géographique des soutiens financiers et techniques aux parties. Sixièmement, la visibilité de la Convention et les partenariats avec des événements culturels. Et enfin, la question du traitement préférentiel. S'agissant du premier point, nous prenons bonne note de la nécessité ou du moins du souhait exprimé par des parties de voir les interventions du secrétariat étendre et élargir au-delà des zones de conflit actuellement où nous intervenons, c'est-à-dire l'Ukraine, l'Afghanistan et également il s'agit de l'Ukraine, de l'Afghanistan et du Liban dans le cadre de la catastrophe qui a eu. Donc nous prenons bonne note. Cela est tout à fait possible d'étendre le champ d'intervention, mais à la condition que nous puissions bénéficier de financements extra-budgétaires. Et je voudrais rappeler, comme vous l'avez lu dans le rapport du secrétariat, nos actions en Ukraine ont été possibles grâce au fonds d'urgence du patrimoine, dont vous conviendrez que les financements ou le budget n'est pas extensible à l'infini, d'une part, et d'autre part également sur le programme UNESCO HBEC pour les professionnels artistes de la culture, dont nous comptons la Norvège aujourd'hui comme principal contributeur. Donc il s'agit d'un appel aussi à renforcer ce nouveau champ d'intervention que nous avons développé ces dernières années en lui dotant des moyens nécessaires. Mais plus encore, le secrétariat considère que pour répondre aux besoins des artistes et professionnels de la culture en situation de conflit ou de post-conflit, leur statut mériterait d'être considéré, que ces artistes et professionnels de la culture soient considérés comme un groupe prioritaire dans des situations de crise. Et c'est pour ça que nous avons entrepris la réalisation d'une étude suivie d'une publication sur les voies créatives à prendre de la situation des journalistes dans des situations de crise. Et notre agenda est d'amener l'ensemble de la communauté internationale, à commencer par les agences des Nations Unies, à considérer comment est-ce que les artistes et les professionnels de la culture peuvent également être considérés comme un groupe prioritaire, de même que le sont les journalistes, et envisager ainsi d'avoir une réponse beaucoup plus systémique que des actions ponctuelles. Et là-dessus, nous restons bien entendu ouverts aux prochaines étapes, conformément aux orientations, aux futures activités du comité que vous aurez à examiner le jeudi prochain. Pour le deuxième point, élargir la participation à la vie culturelle, bien entendu, du moins à la vie culturelle des personnes vivant avec un handicap, ceci est un sujet de préoccupation majeur et de suivi dans le cadre de la Convention de 2005. Premièrement, à travers nos systèmes de monitoring. Dans le cadre des rapports périodiques quadriennaux, il y a une section sur l'accès à des programmes adaptés avec des personnes vivant avec des handicaps. Également, le monitoring a été assuré dans le cadre de l'enquête mondiale que nous avons lancée l'année dernière, sur laquelle nous sommes en train de finaliser l'analyse des réponses. Une section également était dédiée à la question de l'accès à la participation à la vie culturelle. Nos actions également sont de nature à partager des bonnes pratiques. Et nous avons publié hier une note de politique sur le rôle des organisations et institutions culturelles dans la promotion de la diversité d'expression culturelle, dans le cadre de laquelle nous avons fait état des bonnes pratiques mises en œuvre à travers le monde par des organisations et institutions culturelles pour élargir et faciliter la participation des personnes vivant avec des handicaps, mais aussi des personnes issues de milieux socialement et économiquement défavorisés,
et l'ensemble de ces mesures l'ont été dans un but de partager les bonnes pratiques. Et enfin, sur cette question, vous aurez l'occasion également de voir, d'analyser dans le point 14 qui vous est proposé des engagements concrets que des organisations et institutions culturelles pourraient prendre auprès de l'UNESCO sur un certain nombre de sujets liés à la promotion de la diversité des expressions culturelles, mais en particulier un sujet lié à la nécessité d'élargir l'accès du public à leurs événements et manifestations culturelles. Concernant les rapports périodiques quadriennaux et la possibilité de reporter sur les facilités de visa mises en place par les différents gouvernements, je voudrais dire que le formulaire actuel du rapport périodique le prévoit déjà. Il y a une section sur la mobilité des artistes et il y a une section sur des questions relatives aux mesures de facilité mises en place pour des visas pour des artistes et professionnels de la culture. Sans doute que cela n'a pas été exprimé de façon directe et nous pourrions considérer éventuellement de repréciser davantage puisque cette section existe déjà et que les informations que les États nous envoient nous permettent déjà de voir que sur cette question, beaucoup de progrès restent à faire. Ensuite, concernant la question relative aux synergies entre les différentes conventions culturelles de l'UNESCO, je voudrais rassurer les parties que ces synergies existent déjà. Elles existent au sein des différentes conventions. Au niveau opérationnel, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du Fonds d'urgence pour le patrimoine, avec lequel la Convention, le secrétariat de la Convention 2005 collabore et grâce auquel nous arrivons à déployer des activités en soutien aux artistes et professionnels de la culture dans des situations en crise. Cette collaboration existe également au niveau du monitoring. Vous vous souviendrez que la déclaration de Mondiacult appelle l'UNESCO et trace une feuille de route pour la publication d'un rapport mondial sur la culture. Et dans le cadre de la production de ce rapport mondial, bien évidemment, il a entrepris un exercice visant à faire en sorte que nos différents mécanismes de reporting et les informations qui vont être recueillies à cette occasion puissent être alliés les uns aux autres pour nous permettre la production de ce rapport. Je voudrais également souligner que non seulement les collaborations existent au sein des différentes conventions de l'UNESCO, mais également avec d'autres secteurs de l'UNESCO, en l'occurrence le secteur des sciences de l'information et de la communication. C'est un partenariat de longue date sur les questions de la liberté d'expression artistique, sur les questions du statut de l'artiste avec lesquels nous collaborons. Elles existent également avec le secteur de l'éducation. Pas plus tard qu'il y a quelques jours s'est tenu le multi-stakeholder dialogue sur éducation, culture et éducation artistique et culturelle, et bien entendu, nous comptons poursuivre. Sur la distribution géographique, c'est un aspect déterminant de l'action du secrétariat et ce principe est appliqué systématiquement dans tous nos programmes d'intervention en matière de capacity building, initiés par le secrétariat, mais aussi dans le cadre de projets d'assistance technique sur des contributions extra-budgétaires. Et cet équilibre est également réalisé en tenant bien compte des priorités géographiques et globales de l'UNESCO, telles que la priorité Afrique, les SIDS, etc. Et cette distribution géographique aussi, elle est réalisée en prenant en compte la nécessité ou le moins le souhait d'avoir des programmes dédiés à certains groupes identifiés. C'est notamment le cas pour les pays d'Asie, avec des fonds en dépôt du Japon et de la République de Corée, avec lesquels nous travaillons exclusivement sur la région Asie. Concernant la visibilité et les partenariats avec les festivals autres que le Festival de Cannes, je voudrais signaler que le comité a eu un principe de prudence par rapport à ce mandat que l'on souhaite, du moins le mandat qu'ils ont considéré de donner au secrétariat pour entreprendre des partenariats. Ainsi,
La décision du comité a été transmise à la présente session de la conférence des parties pour une approbation finale. Le secrétariat adopte également le même principe de prudence et vous ne m'en voudrez pas si on n'a pas eu l'imprudence d'anticiper la décision du comité en nous lançant déjà sur des partenariats avec des festivals. Septième et dernier point, le traitement préférentiel, pour souligner en effet que cet aspect n'est pas suffisamment développé dans le rapport du secrétariat et n'est pas suffisamment reflété dans le projet de décision, pour la simple et bonne raison que ce point sera discuté lors du point 12 de notre agenda et sur lequel, effectivement, nous aurons le loisir de revenir sur plus d'ambition que nous souhaiterions donner éventuellement à la mise en œuvre de cet article. Voilà, Madame la Présidente, les éléments que je voulais apporter à la considération des partis et je les remercie encore une fois pour leur confiance et leur rassurer que le secrétariat sera toujours à leur disposition pour mettre en œuvre leurs décisions et résolutions. Merci, Madame la Présidente. Gracias, señor Toussaint, secretario de la Convención. Y gracias a todo el equipo, porque sin duda el trabajo es mucho y yo sé personalmente que trabajan con pocos y con poco. Creo que la respuesta a las consideraciones han sido lo suficientemente claras y seguiremos durante estos 3 días considerándolas. Ahora me gustaría saber si entre los observadores hay algún estado que quisiera tomar la palabra. No parece ser así, entonces yo sugiero pasar a la resolución. La sociedad civil está pidiendo la palabra. No veo quién es por parte de la sociedad civil. Tiene la palabra. Thank you very much, Madam Chairperson. Perdón, se identifica, por favor. Yeah, of course. Yes, my name is Beat Sanchi. I'm speaking on behalf of the International Federation of Coalitions for Cultural Diversity. We'd also like to congratulate on your election as chairperson of this conference. Then we'd like to pay tribute to the important work accomplished by the Secretariat, as reflected in the activity report. This period was still marked by the harmful effects of the pandemic. And once again, we salute the responsiveness of the Secretariat, which organized essential debates and carried out important documentation work. Now that the pandemic seems to be behind us, we mustn't forget that the cultural sector is still recovering from its effects. The cultural sector has been profoundly disrupted and transformed by the pandemic, and we must continue to renew our efforts to support it. Furthermore, we congratulate the 3 new ratifications of the Convention, which brings us up to a significant 80% of member states having ratified it. Nevertheless, some major states are still missing. We must continue our efforts in this direction. Moreover, beyond the rate of ratification, it is the actual implementation of the Convention that continues to give cause for concern, particularly with regard to Article 16 on the preferential treatment, the submission of quadrennial periodic reports, the filing of digital roadmaps, the effectiveness of the IFCD, and collaboration with civil society. We will be making recommendations to this effect during this session. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias. ¿Alguna otra delegación de organización? Me indican que Seraf del África está pidiendo la palabra. La tiene. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je prends effectivement la parole en tant que responsable du Centre régional pour les arts vivants en Afrique, centre de catégorie de l'UNESCO basé à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, qui est un instrument de coopération et d'échange qui a pour objectif général
d'accompagner en Afrique la mise en œuvre de la Convention 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, d'appuyer le développement et la mise en œuvre de politiques culturelles et mesures favorisant la diversité des expressions culturelles et de faciliter les échanges culturels et le partage de bonnes expériences. Le nouveau plan d'action 2023-2025 du CERAV Afrique, adopté lors de la deuxième session statutaire du Conseil d'administration, tenue le 16 décembre 2022, prend en compte les recommandations de l'évaluation sur l'amélioration de la gouvernance, le développement d'expertise et de renforcement des capacités des ressources humaines, la gestion stratégique des allocations budgétaires, le soutien de la mise en œuvre de la Convention 2005, le développement du centre de ressources, le renforcement de la communication et de la visibilité, la prise en compte de la dimension genre, l'amélioration du cadre de suivi et du rapport de performance. Le gouvernement du Burkina Faso et le CERAV Afrique, à travers son conseil d'administration, son conseil scientifique et culturel et la délégation générale, remercie la directrice générale et le conseil exécutif pour la recommandation et la décision de reconduire pour une durée de 8 années le statut du CERAV Afrique en tant que centre de catégorie 2 placé sous l'égide de l'UNESCO. À ce titre, nous invitons les États africains à s'approprier du CERAV Afrique, dont les actions contribuent à la mise en œuvre des politiques culturelles durables dans les États. À ce jour, le CERAV Afrique a édité, grâce au concours de ses partenaires, un guide pratique d'assistance aux États africains pour l'élaboration des rapports périodiques quadriennaux sur la Convention de 2005 de l'UNESCO. Cette appropriation passe par une adhésion au Centre régional pour les arts vivants en Afrique, centre de catégorie 2 de l'UNESCO dédié à la Convention de 2005, qui fait partie des dispositifs mis en place en concertation avec les États africains pour répondre aux besoins liés à l'appropriation et à la mise en œuvre de la Convention au niveau de la région Afrique. Depuis quelques années, des ateliers régionaux sont initiés par le CERAV Afrique au profit des acteurs publics, des points de contact nationaux de la Convention, des leaders de la société civile culturelle sur le continent africain, c'est-à-dire à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, à Niamey au Niger, à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Dakar au Sénégal. En fin septembre 2023, se tiendra un atelier régional sur la mobilité des artistes à Rabat au Maroc et des professionnels de la culture auxquels nous invitons les États à y participer. Je vous remercie. Gracias. Le recuerdo a los representantes de organizaciones o estados observadores que tienen 2 minutos para dirigirse a la sala. ¿Alguna otra delegación que haya solicitado la palabra del grupo de países, observadores, organismos? No hay nadie. Muy bien, vamos a pasar entonces a ver la resolución en borrador, que le pediría a la Secretaría que la lea, por favor. Número 4. La conférence des parties, ayant examiné le document DCE 23-9 CP4, prend note du rapport du secrétariat sur ses activités pour la période 2021-2022. Félicite le secrétariat pour les progrès réalisés au cours de cette période, en particulier pour son soutien à la gouvernance de la Convention, au suivi de la mise en œuvre de la Convention, y compris la gestion et le partage des connaissances, à la mise en œuvre de la Convention par le biais de programmes de coopération et d'assistance internationale et à la sensibilisation et à la mobilisation des parties prenantes par le biais d'initiatives de communication et de plaidoyer. Salue les efforts du secrétariat pour renforcer le suivi de la diversité des expressions culturelles au niveau international, en particulier grâce à la 3e édition du rapport mondial « Repenser les politiques en faveur de la créativité, la culture, un bien public mondial »
Et nous avons reçu un amendement de Saint-Vincent et de la Grenadine souhaitant rajouter et encourage le secrétariat à continuer ses efforts de renforcement des capacités et de plaidoyer pour assurer la prise en compte des secteurs culturels et créatifs dans les plans culturels des parties. Okay. 5. Salue en outre les résultats des projets décrits dans le présent document qui ont contribué à promouvoir le rôle des industries culturelles et créatives dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. 6. Invite chaque partie à soutenir les activités menées par le secrétariat au siège et sur le terrain dans le cadre du programme et budget approuvé de l'UNESCO C5 et les décisions et résolutions des organes directeurs de la Convention pour sa mise en œuvre au niveau régional, sous-régional, national et local. Proposition d'amendement reçue de Saint-Vincent-les-Grenadines. OK. 7. Encourage les parties à fournir des contributions volontaires pour le programme de renforcement des capacités du secrétariat et la mise en œuvre de son système de gestion des connaissances et de sa plateforme de suivi des politiques et à renforcer les ressources humaines par la nomination d'experts associés ou le détachement de personnel, en particulier dans les domaines de la gestion des connaissances, de la communication, de la mobilisation des ressources et du suivi et de l'évaluation des projets. 8. Prie le secrétariat de lui présenter à sa 10e session un rapport sur ses activités pour la période 2023-2025. Gracias, señor secretario. Esta consideración, la resolución, el proyecto de resolución, tal cual ha sido leído, con las enmiendas de la delegación de San Vicente y Grenadinas, está en consideración de la sala. ¿Alguna delegación tendría un aporte a hacer? De lo contrario, aprobaríamos este texto de borrador de resolución, tal cual ha sido leído con las enmiendas de la delegación de San Vicente. De no ser así, se aprueba el proyecto de resolución y pasamos al siguiente punto. Señor secretario, por favor, introduzca el informe del comité. For sure. Thank you, Madam Chairperson. Yes. And I think that the reporter of the committee will, yes, no, she will stay at her seat, yes. So I have the honor of presenting the highlights of the committee works since the last session of the Conference of Parties as outlined in Document 5 and in accordance with the committee's work plan to implement the future activities defined by the Conference of Parties at its session in June 2021. I think that we should request the reporter. Yeah. So maybe you want to. Le doy la palabra a la señora Aisha Kamali, quien se desempeñó como relatora de la 16 reunión del comité, para que nos presente el informe. Tiene la palabra. Thank you, Madam Chair, and good afternoon, Your Excellencies, ladies and gentlemen. I have the honor of presenting the highlights of the committee's work since the last session of the Conference of Parties, as outlined in Document 5 and in accordance with the committee's work plan to implement the future activities defined by the Conference of Parties at its 8th session in June 2021. Dear colleagues, since the 8th session of the Conference of Parties, the Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions has met twice. Its 15th session was held online from the 8th to the 11th of February 2022, and its 16th session took place in Paris from the 7th to the 10th of February 2023. During these two sessions, the committee took a total of 28 decisions, which have guided the work of the Secretariat
and advance the implementation of the Convention at the national, regional, and international levels. The committee's work was articulated under around the 6 priority areas identified by the Conference of Parties at its 8th session, namely, supporting the good governance of the Convention, ensuring the implementation of Articles 9 and 19 of the Convention, ensuring the effective implementation of the International Fund for Cultural Diversity, supporting and promoting the development and implementation of international cooperation and assistance programs, devoting particular attention to the implementation of Article 16 and recognizing and encouraging the efforts made by the cultural organizations and institutions to provide access to diverse cultural expressions. Although the report presented in Annex to Document 5 demonstrates that the majority of the activities requested by the Conference of Parties has been implemented, the implementation of these activities, however, has not been without its challenges. For instance, the COVID-19 pandemic continued to impact the work of the committee at its 15th session due to restrictions on movement and public gathering. Nevertheless, the committee ensured the good governance of the convention through its support to expand and diversify the range of stakeholders involved in its governance at an international level, and in particular by encouraging the participation of civil society in the work of its governing bodies. It also undertook consultations with UNESCO networks with a view to improve the involvement of micro, small, and medium-sized cultural and creative enterprises in the implementation of the Convention. The committee also ensured the monitoring of the implementation of the Convention in line with Articles 9 and 19 of the Convention by reviewing 23 quadrennial periodic reports of the parties and updating the Convention's policy monitoring platform, as well as by supporting the implementation of the quadrennial survey of the implementation of the 1980 recommendation concerning the status of the artists. Further efforts to stimulate knowledge creation and dissemination contributed to the publication and promotion of the Global Report 2022, Reshaping Global Policies for Creativity, Addressing Culture as a Global Public Good. With a view to ensuring effective and sustainable monitoring of the Convention, the committee also reviewed proposals for rationalizing the periodic reporting cycles in accordance with Article 9 of the Convention, of which one concrete proposal is submitted to the Conference of Parties at this session for its approval. During this period, the International Fund for Cultural Diversity was effectively implemented, resulting in 20 newly approved projects for funding, and the revision of the guidelines on the use of the resources of the IFCD. Through the implementation of the IFCD's communication and fundraising strategy between 2021 and 2023, outreach efforts have led to the increasing number of parties contributing to the fund and a widened range of donors, including the private sector. The committee's work during this period included its active support to the development and implementation of international cooperation and assistance programs in developing countries. These programs included the Convention's capacity building program for participatory policy monitoring, its program on the development and implementation of regulatory frameworks in the field of cultural and creative industries, its technical assistance program for the elaboration of quadrennial periodic reports in small island developing states, or for legislations and regulations to improve the status of the artist, and its program for the implementation of the Convention in the digital environment. Lastly, in recognition of the importance of involving cultural organizations and institutions in the implementation of the Convention, the committee advanced in its reflection on actively engaging these organizations to promote access to a diversity of cultural expressions. A proposal in this regard is presented to the Conference of Parties at its session for its approval. Dear colleagues, I hope that this brief presentation gave you a comprehensive overview of the breadth and depth of the activities undertaken by the committee to implement the priorities identified by the 8th session of the Conference of Parties. I would like to conclude by highlighting that the committee's
agile working methods, and good governance have allowed it to achieve most of the expected outcomes during the biennium, and expressing my confidence that it will be able to meet future challenges efficiently and effectively. Thank you. Muchísimas gracias a la relatora del último comité. Yo quisiera hacer referencia a que el informe que nos ha presentado ella esta tarde es un breve informe sobre esas tareas que realizó el comité. El informe en sí está en la parte del documento 239 CP5, que es el informe del comité y las decisiones. O sea, todas las decisiones están aquí tomadas por si alguna delegación quisiera referirse de manera más profunda a lo aquí mencionado esta tarde. Ahora ofrezco la palabra para cualquier delegación que quiera intervenir sobre el informe que ha presentado nuestra colega de los Emiratos Árabes Unidos. La palabra se ofrece. Si ninguna delegación toma la palabra, le agradecemos a la relatora de Emiratos Árabes y pasamos al proyecto de resolución para adoptar el informe que ella nos ha presentado. Secretaría, lea la resolución. The Conference of Parties, 1, having examined document... The Conference of Parties, first, having examined document DCE 23-9 CP4 and its annex. 2, takes note of the report of the committee on its activities and decisions for 2022-2023 period. ¿Alguna delegación quisiera intervenir al respecto de este proyecto de resolución? De no ser así, se aprueba. Pasamos al siguiente punto, que se refiere a la colaboración de la sociedad civil y las conclusiones de la 4ª edición del Foro de la Sociedad Civil. Le ofrezco la palabra a la Secretaría. Thank you, Madam Chairperson. Ce point, comme vous le savez, permet aux parties d'examiner la collaboration avec les organisations de la société civile et les activités réalisées au cours de la période 2022-2023, ainsi que des conclusions de la 4e édition du Forum des organisations de la société civile. Permettez-moi de mentionner brièvement quelques activités concernant la collaboration avec la société civile. Comme vous le savez, une activité pérenne depuis 2016 est l'inscription d'un point sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la Convention à l'ordre du jour des sessions du comité. Une autre activité régulière depuis 2016 est la réunion de travail entre le bureau du comité et les représentants des organisations de la société civile ayant demandé à participer aux réunions des organes directeurs. Je souhaiterais vous rappeler que cette réunion permet d'aborder, entre autres, des questions spécifiques importantes pour la société civile et que le temps alloué pour cette réunion est de 2 heures au lieu d'1 heure depuis 2022. Dans le cadre d'une gouvernance participative et inclusive, une activité souhaitée par le comité dès 2021 a été d'améliorer la participation de la société civile aux travaux des organes directeurs de la Convention et d'impulser le processus d'admission des organisations de la société civile aux réunions de ces organes. À la suite des démarches du secrétariat en vue de soutenir et faciliter ce processus, 94 organisations de la société civile ont demandé à participer aux réunions des organes directeurs pour la période 2023-2025. Une autre activité importante a été la préparation de la 4e édition du Forum des organisations de la société civile.
Depuis sa première édition en 2017, ce forum offre un cadre d'échange et de coopération aux représentants des organisations de la société civile ayant des intérêts et des activités dans les domaines de la Convention. Il s'agit d'une plateforme d'échange indispensable afin de permettre à ces organisations de discuter de questions prioritaires liées à la bonne mise en œuvre de la Convention. L'organisation de la 4e édition du Forum des organisations de la société civile s'est tenue hier, 5 juin, a nécessité un travail préparatoire intense avec des représentants des organisations de la société civile. Une consultation préliminaire en ligne s'est tenue en novembre 2022 afin de faire des propositions au comité. Le secrétariat a ensuite lancé un appel à volontaires en mars 2023 auprès des organisations de la société civile ayant demandé à participer aux réunions statutaires des organes directeurs. 34 organisations se sont portées volontaires pour la préparation et l'organisation de cette 4e édition du Forum. Entre avril et mai 2023, le secrétariat a organisé des réunions de coordination hebdomadaires avec des volontaires afin de préparer le Forum en étroite collaboration. Nous avons ainsi pu tenir le Forum en format hybride, ce qui a permis non seulement une large participation des organisations de la société civile, mais aussi une représentation géographique des organisations plus équilibrée. Au total, 70 représentants, 49 organisations de la société civile ont participé au Forum. Exceptionnellement, je tiens à le préciser, le secrétariat était en mesure de fournir l'interprétation des travaux en 3 langues durant les plénières et les ateliers, à savoir l'anglais, le français et l'espagnol, ce qui a permis à une plus grande diversité d'organisations de participer au Forum. Le secrétariat invite les parties à examiner avec attention les conclusions de ce Forum qui comprennent des recommandations qui vous seront présentées sous peu afin de déterminer celles qui pourraient être considérées pour le prochain plan de travail du comité pour la période 2024-2025. En conclusion, et afin de poursuivre les engagements pris et optimiser encore davantage la collaboration et la communication avec les organisations de la société civile et les organes directeurs de la Convention, la conférence des parties pourrait souhaiter que le comité mène une réflexion sur la mise à jour éventuelle des directives opérationnelles attachées à l'article 11 sur le rôle et la participation de la société civile dans le cadre de ses futures activités lors de l'examen du point 14 de l'ordre du jour. Cette réflexion contribuerait à mieux définir les acteurs de la société civile et plus clairement leur champ d'action. Elle permettrait également de mieux préciser les modalités de la collaboration avec ces organisations lors des sessions des organes directeurs. Et je tiens à préciser que cette proposition est une émanation des discussions antérieures menées dans le cadre du comité où le besoin d'une telle révision pour mieux préciser le rôle, mieux préciser déjà la définition du secrétariat et de ses interactions avec les organes directeurs avait été souhaité. Thank you, Madam Chairperson. Gracias a la Secretaría. Se me informa que hay 2 relatores presentes, que son los relatores del foro, que están aquí para responder a cualquier pregunta que tengan los señores y señoras delegadas a hacer. Se trata de la señora Marie-Julie de Rocher y Claire Maguire. Están en la sala, son relatores del foro. Y ofrezco la palabra a los señores miembros de las delegaciones y a las señoras por cualquier consulta que tengan que hacer a lo ya presentado por la Secretaría. Ofrezco la palabra. Están en línea ellas. Les conclusions. Et après, elles répondront aux questions. Donc, donnez la parole en ligne pour présenter les conclusions. ¿Quién lo va a presentar? Il est en ligne. C'est non, le rapporteur. C'est qui? Il n'y a pas le nom. Me informan que el relator del foro está en línea.
¿Cuántos relatores hay? How many rapporteurs there are? Un poquito de tiempo y paciencia. Le ofrezco la palabra al relator del foro que está en línea. Puede tomar la palabra. Seki. Good afternoon, Madam President, Mr. Deputy Director General for Culture, Mr. Secretary, ladies and gentlemen, representatives of the parties to the convention, ladies and gentlemen observers, ladies and gentlemen, the observers to the convention, dear colleagues. I am Madhura Datta, and I will be presenting to you the report of the 4th Civil Society Forum on behalf of the Forum. On 5th June 2023, representatives of CSOs came together in Paris and online for the 4th edition of the Civil Society Forum. As an outcome of these discussions, the civil society representatives present for the 4th Civil Society Forum make the following recommendations for the consideration of parties, notably in view of the adoption of the future work plan for the Intergovernmental Committee for the period 2024-25. Similar to the 2021 Civil Society Forum report, given the short time available to produce this first summary, civil society participants will provide at a later stage a further finalized document to the Secretariat for transmission to parties. As our time is limited today, I'm going to present the main recommendations arising from our discussions, but I invite you to read our full report when it becomes public. The first topic that the forum delved into is recognizing culture as a global public good, implications for sustainable development and cultural rights. The forum calls for the need for greater reflection on the declaration of culture as a global public good, namely the implication of this declaration on the understanding of the transversal impact of culture on sustainable development and the defense of cultural rights, especially in light of the global trend towards ownership of cultural expressions by the private sector. We note specific challenges associated with defining culture as a global public good, such as the bearer of responsibility and the role of the public authority. We note specific challenges associated with defining culture as a global public good, such as the bearer of responsibility and the role of the public authority. The forum further draws attention to the need for a strong human rights-based approach. It was noted that there is a need for further awareness raising and mutual understanding between all stakeholders to ensure a cohesive, collective, and action-oriented understanding of the concept. Awareness raising is needed at grassroots levels and in relation to regional specificities. There is a vital need for engagement of civil societies, academia, artists, professionals in cultural institutions, as well as multiple stakeholders within and beyond the culture sector towards integration with other policy areas. Given the strong role of civil society in the practical implementation of the principles of the 2005 Convention, clarifying conceptual parameters, aggregating data, and connecting local, national, and regional perspectives, the forum stresses the importance of ongoing consultation between civil society and the parties in elaborating the implication of culture as a global public good on the objectives of the convention. Recalling the Mondiacult Declaration's call for a culture goal in its own right,
the forum strongly invites the Conference of Parties to ensure their governments work towards this objective at international high-level meetings, such as the Sustainable Development Goals Summit and the Summit for the Future, and consider practical elements of a culture-specific goal as suggested in the Zero Draft launched by the Culture 2030 Goal Campaign in September 2022. The second topic that we had at the forum was the diversity of cultural expressions in the digital environment, challenges and opportunities. First of all, the Civil Society Forum calls for a declaration of the parties to acknowledge that the protection and promotion of culture and its diversity can only be achieved by protecting and supporting those who produce, promote, and protect cultural expressions, that is, the human creators, artists, cultural organizations, and professionals. The forum calls for a human-centric and ethical approach to AI, science and technology, whereby it is developed and used as an enhancer of human intellectual creativity, rather than as a means to cut costs and replace human artistry and knowledge. The emergence of general-purpose AI and machine-generated art, culture-related contents, and services poses a direct existential threat to artists, their livelihood, and creativity, and to cultural diversity, requiring an immediate response and a protective legal framework. It is essential to implement lateral and overarching legal conditions for the protection of diversity of cultural expressions. There should be a focus on the development of the core principles of a legal framework harnessing the development and use of AI, addressing mandatory transparency and disclosure obligations for all use of AI, protection of personal and non-personal data from their unauthorized scraping for the purpose of training AI, copyright and neighboring rights protection to be limited to the works and performances of human artists, fair remuneration for all artists, authors, and creators, being aware of the dangers of permitting only a small number of private corporations with disproportionate resources to control AI systems. Taking into account the worrying tendency for internet platforms to exercise power through algorithmic and machine learning systems, resulting in intentional or unintentional censorship of cultural and artistic content. Regarding the platforms and the digital environment in general, it is also important to note that the forum calls for platforms regulation to foster the promotion, discoverability, and financing of cultural content, include in the guidelines for regulation of the platforms the main requests coming from the culture sector, explicitly recognize that freedom of expression and artistic freedom are fundamental in protecting and promoting the diversity of cultural expressions, urgently promote and implement collective and/or statutory mechanisms granting artists and cultural operators a fair and proportionate share of the revenue that is made from the exploitation of their creative work. Recognizing that linguistic diversity is essential to protect and promote diversity of cultural expressions in the online environment, recalling the need to act to reduce the digital divide through the implementation of the concept of meaningful access. The forum suggests that the parties may go beyond simple digital policies and create more inclusive digital roadmap with a focus on technology applied to culture, entailing co-construction and co-creation programs on the ground and inclusive, equitable digital cooperation policies, while taking into account all other relevant recommendations from UNESCO. Our third topic of discussion was cultural governance, public policies, and commitments to the 2005 Convention. Participants in the Civil Society Forum encouraged parties to review and consider recommendations for participation with civil society made in previous editions of the forum.
including the third Civil Society Forum in their activity reports and interventions during the governing body sessions. In light of the pressing challenges and opportunities raised by this forum, participants feel it is not necessary to revisit the operational guidelines for Article 11 at this point in time. In any event where civil society guidelines are proposed for revision, we encourage this to be done in close collaboration with civil society observers who are the key partners of parties and the Secretariat in the work of the governing bodies in the follow-up of the implementation of Article 11 provisions and guidelines. The forum stresses the uniqueness within the UNESCO system and beyond of the relationship and dialogue between parties and civil society provided for in Article 11 and in line with parties' ambition to strengthen collaboration with civil society, also included as a key point in the future work plan of the committee, feels this dialogue should be further promoted as a model. The forum thanks the Secretariat for their support in the delivery of a multilingual hybrid fourth forum with translations offered in English, French, and Spanish. Both translation and a hybrid format are important for participation, and we request they are maintained in future with measures also considered for participants with disabilities. We believe that the Civil Society Forum would be more impactful with more time available between the forum and the Conference of Parties in order to improve the synthesis of forum outcomes and provide for adequate time for their consideration by parties ahead of the Conference of Parties. We are open to discuss solutions with parties and the Secretariat, also based on previous suggestions. The forum believes that the future work plan for the Intergovernmental Committee should consider the need for structural considerations and concrete proposals to support the sustainable engagement of civil society observers. The forum thanks the Bureau of the Intergovernmental Committee and the Secretariat for organizing the meeting with civil society ahead of each session of the Intergovernmental Committee. We would welcome opportunities for more frequent informal exchanges with parties to share civil society perspectives while being mindful not to put any additional burden on the Secretariat. Critically, the forum strongly recommends that the parties engage in consultation with civil society on issues that involve the civil society, providing information ahead of time so that the civil society can provide input in the preparatory process ahead of statutory meetings. We are happy to see instances of inclusion of civil society perspectives in QPRs via the report form, but note the need to increase uptake. We suggest that the civil society activity report expected annually could be produced at regional and global level every 4 years, parallel to parties' QPR submissions, and that thematic contributions could be produced on an annual basis on topics of mutual interest discussed between parties and civil society. Given instances of limitations placed on the work of cultural practitioners and the possibility of CSOs to engage in policy-making processes at national level, the forum again calls for a rights-based approach and invites the Conference of Parties to call for policy coherence at the national and regional level with the tenets of the Convention, including supporting the participation of civil society at all levels. Also, as already stated in previous civil society interventions during meetings of the governing bodies, observers kindly request that their work and contributions are acknowledged, strengthened, and facilitated when new tools and/or opportunities are developed for and with other stakeholders. If labels or other instruments for cultural organizations and institutions were to be developed, access to this or another formal recognition should be available to civil society observers, as it would strengthen their legitimacy and work, again, mainly done so far on a voluntary basis. We strongly believe in a coherent approach, facilitating dialogue
and fair treatment among different stakeholders in the promotion of the convention in order to facilitate their cooperation. And finally, the need to break the silos was reiterated by civil societies. The forum would welcome opportunities to connect further with other elements of the international framework where interests with the 2005 convention overlap. We hope that information sharing on ongoing consultations and opportunities to engage across fora of the UN and international organizational systems transversally can be strengthened with the support of the Secretariat and the parties. That would be all. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Madhura Dutta, que nos habla desde la India, como relatora del foro, el cuarto foro que se realizó ayer. Un exhaustivo informe hemos escuchado, y un informe que sin duda empieza a hacer lo que dirían en inglés un match con muchas de las preocupaciones e intereses de los Estados miembros. Ya empieza a verse la posibilidad de construir un puente para empezar a trabajar sobre modalidades, formas, para seguir adelante con una agenda que importa a todos, a gobiernos, sociedad civil y todos los que estamos en este planeta. Siguiendo la costumbre, me dicen, yo daría la palabra ahora a miembros observadores de la sociedad civil que quisieran decirnos algo, tomando en cuenta algo. Es 10 para las 5 y tenemos que parar a las 5:30. Así que les agradezco muchísimo si toman en cuenta ese hecho. Ofrezco la palabra desde aquí a miembros de la sociedad civil primero y después la ofreceré a las Estados partes. Se identifican porque yo desde aquí no puedo leer. Tiene la palabra la señora. Gracias. Gracias, señora presidenta. Luanda Smith, de Creatividad y Cultura Local de México. En primer lugar, quiero agradecer a las organizaciones de sociedad civil que se ofrecieron para hacer fuerza de tarea, para coordinar todos los esfuerzos para llevar a cabo el foro. Es un trabajo arduo, es un trabajo importante y les queremos agradecer profundamente. Relacionado con el reporte que tan adecuadamente recoge todo el diálogo del foro, solamente hacer hincapié desde la perspectiva de Latinoamérica, la necesidad de respetar la diversidad lingüística. Creo que varios estados parte han hecho hincapié al respecto y en ese sentido la facilidad que se ha dado al tener la traducción al español y también el formato híbrido, hacer hincapié en que se mantenga ese formato y estas soluciones que ya están encaminadas desde el foro anterior. Entendemos que los recursos disponibles no siempre permiten gran variedad de opciones, pero también instar a los estados parte que como parte del compromiso de gobernanza y alrededor del artículo 11 de la Convención, fomentar que participe sociedad civil de todos los estados parte y en ese sentido proponer que los estados parte faciliten el trabajo en la lengua nativa de sus países. Eso sería por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. De no haber así, le ofrezco a los estados partes la palabra que quisieran hacerle algún comentario al informe ya presentado. Yes. Un representante de la sociedad civil se puede identificar.
Yes, thank you, Madam President. Ivor Stodolski of Artists at Risk, the program which UNESCO supported to relocate Ukrainian female artists, which was spoken of by several of the parties today. Thank you for your kind words. It's been a very momentous year, and we thank UNESCO for the support in doing that. So Artists at Risk is part of the Civil Society Forum this year for the first time, and we have added a paragraph to the statement which was just read out, which would include the key example in which CSOs should be included in the discussions because they initiated and implemented so many of the key recommendations and policies of the convention, including the relocation of artists from countries affected by the war in Ukraine. The Heritage Emergency Fund and the Ashbrook Program were the key supporters of that. CSOs are at the intersection of arts, culture, and human rights, and they should, we believe, be funded to continue this important work to protect artists at risk worldwide. We furthermore would like to emphasize that culture cannot be a public good, which is one of the key phrases we wish to emphasize, and I believe the entire conference. If the freedom of movement of artists and cultural professionals cannot be guaranteed, the introduction of both, quote, artist visas and humanitarian visas would facilitate this key goal, and it is countries, that is, visa departments, migration authorities, that can do that. The freedom of art and artists to operate across borders encourages exchange, intercultural understanding, and creative industries, and is crucial to the rapid and safe relocation of artists under threat. Thank you very much from Artists at Risk. Muchas gracias. Bonjour, Madame la Présidente. Moi, je suis Alexandra Diaz de la Coalition paraguayenne et membre de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Je souhaite aujourd'hui insister sur différents éléments touchant à la collaboration entre la société civile et les parties dans le cadre des travaux de la Convention de 2005. Comme vous le savez, cette collaboration est encadrée de façon unique et bien qu'il est souhaitable de chercher à l'optimiser de façon continue, nous tenons à mentionner sans équivoque que nous ne voyons pas à ce jour la nécessité d'une révision des directives opérationnelles de l'article 11, tel que cela a été proposé à l'agenda. Cette position est d'ailleurs en phase avec celle de l'ensemble de nos collègues de la société civile ayant participé aux travaux du 4e Forum. Néanmoins, si une telle révision devait survenir, ce que nous regretterions, pardon, c'est justement... Pardon. Nous invitons les parties à impliquer activement la société civile dans ces travaux et la FICDC s'y engagerait assurément de façon importante. Ensuite, nous tenons à souligner l'excellente collaboration du secrétariat avec la société civile dans l'organisation du 4e Forum. L'interprétation en langue espagnole, en plus de l'anglais et du français, ainsi que le fait d'avoir rendu l'événement hybride, constituent des éléments positifs qui répondaient à des demandes de la société civile. Toutefois, pour assurer la meilleure gouvernance et la meilleure participation possible de la société civile, nous suggérons qu'il est essentiel de consacrer davantage de ressources à cet événement, afin de permettre l'interprétation au-delà du français et de l'anglais, et cela dans toutes les sessions. Le maintien d'un format hybride, une diffusion plus large des sessions plénières et le soutien d'une ressource assurant la coordination des efforts. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, la personne désignée par la société civile pour agir à titre de rapporteur n'a pu faire le déplacement à Paris. Les obstacles à la participation de la société civile sont nombreux
et nous souhaitons que les parties qui peuvent travailler et à les minimiser, un minimum favorisant une participation hybride chaque fois que cela est possible, mais aussi en soutenant les organismes qui facilitent la participation des organisations de la société civile aux travaux de la Convention. Nous remercions d'ailleurs les parties qui contribuent déjà au fonctionnement d'organisations comme la nôtre, notamment le Canada et le Québec, ainsi que la France. Ainsi, nous croyons qu'il faut réfléchir à changer la date à laquelle se tient le forum de la société civile afin de permettre aux parties de pouvoir mieux tenir compte des recommandations en découlant. Merci. Muchas gracias. ¿Alguna otra delegación de la sociedad civil quisiera tomar la palabra? No veo ninguno. Ahora, los estados partes me han solicitado la palabra. Austria primero, seguido por Venezuela. La delegación de Austria tiene la palabra. Thank you, Chairperson, for giving us the floor. We'd like to thank the Secretariat for the preparation of the insightful documents. We were grateful to have been able to participate as observers in the 4th Civil Society Forum yesterday. Our thanks also go to civil society actors for the contribution and the recommendations. We've heard them clearly, and we do encourage all parties to see where they can implement the recommendations as possible. It is important, as was mentioned by civil society, that there is a follow-up process on the recommendations and reports created by civil society. Against this backdrop, we would like to underline a recommendation that was made by civil society on the revision of the operational guidelines on Article 11. We are very much in favor of strengthening the participation of civil society in the bodies of our convention. Civil society is the backbone of our convention. Of course, we can always improve the existing mechanisms. However, we do not see a need to revise the guidelines at this moment. This is why we would like to submit an amendment in this regard later. As the document on item 6 presents correctly, experience has shown us that the existing mechanisms lead to constructive dialogue between civil society, the parties to the convention, and the Secretariat. Thank you. Gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela. Sí, buenas tardes. Agradezco a la presidenta por el uso de la palabra y a la Secretaría por el informe. Saludar la presencia del ADG Otone aquí en la sala. Venezuela expresa especial apoyo al apartado 3.19 en cuanto a la recomendación en torno a la necesidad de actualizar las orientaciones prácticas relativas al artículo 11 sobre la función y participación de la sociedad civil, especialmente para contribuir al seguimiento de la declaración de Mundiacul. Nosotros recomendamos especialmente al respecto tener en cuenta la equidad de género, el mundo digital, el formato multilingüístico y el desarrollo sostenible que deben estar presentes en estos foros que se alientan para que sus conclusiones sirvan a este foro de alimento. Y recordamos que estos principios son transversales y constituyen parte esencial de nuestros esfuerzos a favor del hecho cultural y creativo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Armenia. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier, au nom de la délégation de l'Arménie, les organisations de la société civile pour la tenue de cette 4e édition du Forum et pour la qualité de leurs travaux et des recommandations qui sont soumises à l'attention des États membres. La Convention de 2005 se distingue d'autres conventions de l'UNESCO par le rôle essentiel que les organisations de la société civile occupent dans la mise en œuvre de la Convention. Alors, cette reconnaissance doit, dans le même temps, nous inciter à une réflexion sur de possibles améliorations de leur participation. Toutefois, il serait erroné de penser que la bonne collaboration entre les organisations de la société civile et les organes directeurs de la Convention
dépendrait seulement de l'existence de mécanismes. Il s'agit aussi d'une question de confiance. Et dans le cadre de cette collaboration, les organisations de la société civile doivent pouvoir évoluer dans un environnement empreint de sérénité et de respect. Lors de la 16e session du comité, nous avons été les témoins du traitement indigne qui a été infligé par une délégation à une organisation non gouvernementale dont la réputation et le sérieux ne pouvaient être mis en cause. Arguant de griefs injustifiés et sans fondement à l'encontre de cette organisation, cette délégation a voulu exercer un chantage à la non-validation de la liste des observateurs, entraînant, en guise de protestation de la société civile, l'annulation de la session d'échange en ligne et le refus de poursuivre pour un temps leur participation aux travaux du comité. Disons-le, cette grave mise en cause d'une organisation de la société civile sur de simples accusations non étayées a suscité un grand malaise et crée malheureusement un précédent fâcheux qui n'est pas de nature à rassurer la société civile. Une telle attitude envers une ONG n'est pas compatible avec la démarche de collaboration que nous encourageons et l'indispensable climat de confiance qui doit prévaloir dans notre relation avec la société civile. Il est de notre responsabilité à tous que de tels faits ne se reproduisent plus à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Gracias a todos. Tengo en la lista Dinamarca, Bélgica, Canadá, Países Bajos, Perú, Portugal, Cuba, Francia, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Alemania. Por lo tanto, les pido que tomen en cuenta el tiempo y le ofrezco la palabra a Dinamarca. Thank you for giving Denmark the floor. Since this is the first time Denmark intervenes, I would like first and foremost to congratulate you, Madam, on your nomination as chairperson. Denmark gratefully takes note of the Secretariat's effort to broaden and expand the work with civil society organizations. We thank the civil society actors participating here today for presenting your conclusions. We have taken good note and we look forward to cooperating with you on the follow-up. Civil society actors are critical voices for us. They have expert knowledge which we need to feed our global knowledge base and to inform policy-making processes. The mechanisms for collaborating with civil society are already in place within the framework of the 2005 Convention. To give an example, as mentioned in para 10 of the Secretariat's report submitted to us today, the call to civil society for sending written contributions to UNESCO has proven to work as a consultation mechanism. 110 civil society reports this year against only 2 reports last year. We would like to highlight the decision taken by the committee in February on the importance of ensuring continuation of the call for written contributions mechanism. Some of the findings in the Secretariat's analytical report should trigger the alarm of the Conference of Parties. Based on their experience, some civil society actors are pointing out that artistic freedom online and offline has been significantly curtailed. It is also stated that censorship, in particular, both offline and online, has direct consequences for the diversity of creative voices. We should examine these specific issues further. We need to better understand this worrisome trend to be able to respond in terms of devising the most appropriate policies and strategies. In our view, the way forward is to work for greater and meaningful transparency in relation to digital platforms and artistic freedom. To sum up, Denmark has 2 main points. Firstly, we would like to invite the Secretariat to elaborate on the concrete follow-up steps on the committee's decision to continue collaboration with civil society on written contributions. Second, we would like to invite parties and civil society actors to consider ways to follow up on the issues flagged by civil society actors.
including ways to enhance meaningful transparency in relation to digital platforms and artistic freedom of expression. Follow-up measures can be reflected under this agenda item, but let us also discuss the issues raised by civil society tomorrow under agenda item number 11 on the implementation of the Convention in the digital environment, and Thursday on agenda item 14 on future activities. Thank you for your attention. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Bélgica. Muchas gracias, señora Presidente. La Belgique félicite le secrétariat pour les démarches entreprises cette année afin d'optimiser la participation des organisations de la société civile aux travaux de cette convention. Ces organisations sont nos alliés pour la défense de la diversité des expressions culturelles. Elles sont au cœur de l'action que nous souhaitons mener et nous accueillons leur étroite participation à la mise en œuvre de la Convention de 2005. La Belgique se réjouit de la tenue du Forum des organisations de la société civile et remercie toutes les ONG qui ont à cœur de suivre l'avancée de nos travaux. Nous souhaitons conserver les règles existantes en matière de participation des ONG. Nous ne souhaitons ni complexifier la participation des ONG, ni leur imposer d'obligations supplémentaires. Il est essentiel que leur voix soit entendue afin que notre convention ne soit plus juste un texte, mais un instrument vivant qui pourra jouer un rôle de tremplin pour la préservation concrète de la diversité des expressions culturelles dans les années à venir. Je vous remercie, Madame la Présidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Canadá. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à vous féliciter pour votre élection comme présidente et je tiens à saluer également tous les membres du secrétariat et les félicite à nouveau pour leur travail. Donc, Madame la Présidente, la délégation canadienne et le gouvernement du Québec appuient la proposition d'amendement de l'Autriche. Je tiens à rappeler que la société civile possède une connaissance fine du terrain ainsi qu'une expertise consacrée à travers notamment le réseau des chaires UNESCO qui s'intéresse à la Convention dont nous ne pouvons faire l'économie dans les conduites de nos travaux. Cette contribution essentielle a été démontrée depuis les origines mêmes de la Convention. De fait, nous reconnaissons directement ce rôle fondamental en apportant un soutien depuis sa création à la Coalition pour la diversité des expressions culturelles qui héberge aussi à Montréal la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, laquelle bénéficie d'un appui du Canada. Le Québec est également fier de soutenir des projets de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles établie à l'Université Laval à Québec, qui est une institution phare dans la production de connaissances et par sa collaboration étroite avec le secrétariat, notamment sur la question du traitement préférentiel. La délégation canadienne soutiendra incidemment tout l'effort visant le renforcement de la gouvernance participative et inclusive de la Convention. Nous sommes d'avis au final que toute action utile en ce sens ne doit viser qu'un seul objectif, soit assurer la participation pleine et indépendante de la société civile aux travaux de la Convention. Je vous remercie. Muchas gracias a la delegación de Canadá. Le ofrezco la palabra a la delegación de Países Bajos. Thank you, Chair. We thank the Secretariat for this report and all the CSOs for their contribution to the Convention. The Kingdom of the Netherlands strongly welcomes the reflection of the important collaboration with the CSOs in the Mondiakel Declaration. It is of great concern that several CSOs noted a significant deterioration of freedom of artistic expression during the pandemic. Freedom of expression is a worldwide fundamental right, which is very important for our country and one we uphold when working with other countries. The right to artistic expression as an element of freedom of expression is a principle that deserves to be internationally recognized and defended. We advocate for a broad participation from CSOs in general and from underrepresented regional groups in particular. And we will encourage our National Commission to promote the participation in the forum among CSOs in the Netherlands. This convention is about diversity and inclusion,
and therefore we need to include as many diverse voices as possible. The role of civil society is essential in providing us with the relevant information of the functioning of this convention. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Perú. Gracias, señora presidenta. Ante todo, un saludo muy cordial, deseándole el mejor de los éxitos con su lucidez e inteligencia que la caracteriza. Saludo también al director adjunto Otone y al secretario Toussaint. Y deseo la mejor paciencia para todos ustedes. La colaboración de la sociedad civil es un factor fundamental en la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Por este motivo, es importante asegurar su participación permanente y activa en la implementación de la Convención y en el trabajo de sus órganos rectores. Estas organizaciones son nuestras principales aliadas para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad en la gobernanza. Son también las expertas en temáticas y las receptoras de las principales políticas y estrategias. Además, nos ofrecen nuevas perspectivas y enfoques para la formulación de políticas culturales, así como para el desarrollo de procesos, prácticas o programas culturales innovadores. Refrescan nuestra visión constantemente. Considero que el apoyo y seguimiento continuo de las partes al desarrollo, las conclusiones y recomendaciones del foro es esencial para fortalecer las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil, asegurando de esta manera una relación de trabajo eficaz, productiva, ininterrumpida, además de una comunicación clara y fluida. Nos preocupa el hecho que en el año 2022 la Secretaría recibió solo 6 contribuciones de organizaciones de la sociedad civil con sede en la región de América Latina y el Caribe, es decir, el 5%, de un total de 110 contribuciones escritas sobre los desafíos enfrentados en el marco del COVID-19 en relación con la diversidad de las expresiones culturales y sobre la importancia de la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas. A pesar de contar con la cooperación de las comisiones nacionales y, en algunos casos, de las oficinas fuera de la sede de la UNESCO, esta baja tasa de respuesta podría estar vinculada a las barreras del idioma, lo cual representa un importante desafío para la mayor parte de las organizaciones de nuestra región. La región de América Latina y el Caribe es sumamente proactiva y experimentada, y es fundamental asegurar que la sociedad civil latinoamericana y caribeña forme parte de los trabajos que nos proporcione para garantizar la implementación de la Convención de manera inclusiva, efectiva y basada en los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, embajadora. Tiene la palabra la delegación de Portugal. Thank you, Madam Chairman. Portugal would like to commend the Secretariat for all the work done in the preparation of this Conference of the Parties of the 2005 Convention, including the successful organization of the 4th edition of the Civil Society Forum, a very relevant part of our work. Our appreciation is extended to the work of the representatives of the civil society who participated in the meeting yesterday and are here with us for this conference, and to the preliminary conclusions and recommendations that we have just heard. Cognizant that several steps have been taken in recent years to promote and facilitate the cooperation with civil society on the practical implementation of the Convention at multilateral, regional, national, and local level, Portugal would like to encourage all those concerned to step up the efforts in order to reinforce the mutual collaboration, be it through the inclusion of civil society information in the quadrennial periodic reports, analytical summaries, or other relevant information prepared to the attention of the governing bodies of the 2005 Convention, as well as through the strengthening of regular contacts on the vision, desired policies, best practices, and challenges faced by civil society organizations. It would be very welcome if a more balanced geographical participation of CSOs could be achieved in the coming sessions of this conference,
as we know that for reasons sometimes related to lack of means, skills, or opportunities, this is not always possible, including through the facilitation of a more multilingual environment, as was done for the Force Forum yesterday. The operational guidelines to the Convention call, among other aspects, to the participation of the civil society organizations in the governing bodies of this Convention, according to a well-defined set of criteria that we do not think need to be revised. The importance of a predictable relation based on respect and trust to all CSOs cannot be overstated. It is our sincere hope that the events surrounding the 16th session of the Intergovernmental Committee will not repeat themselves again. Thank you. Gracias, embajadora. Tiene la palabra la embajadora de Cuba. Sí, gracias, señora presidenta. Deseamos agradecer las conclusiones del Foro de la Sociedad Civil. También deseamos agradecer la presencia de representantes de las ONG y de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe. Es muy importante contar con esta participación, aunque hay veces se hace complejo por la distancia que tienen que atravesar para poder participar. Es por ello que nos llamó la atención que en esta ocasión el foro fuera exclusivamente presencial y creo que sería bueno en este tipo de casos poder rescatar las prácticas que tuvimos durante la COVID que favoreció la participación de representantes de la sociedad civil, sobre todo de las regiones que están mucho más distantes que París. Yo creo que hemos vivido un proceso de diálogo amplio entre Estados partes y la sociedad civil que tendrá que continuar ampliándose a otros actores que trabajan hoy definitivamente la implementación de la Convención y hemos asistido también a esta consulta de las pequeñas y medianas y microempresas que trabajan también el sector creativo y cultural y creo que esta revisión de fortalecer la participación de otros actores que inciden en la implementación de la Convención no podrá limitarse solamente a la sociedad civil, sino también a otros actores que hoy definitivamente están interfiriendo y que tienen un trabajo de implementación en el terreno de la Convención. Lo mismo el trabajo realizado con las cátedras UNESCO y con las comisiones nacionales. Definitivamente la amplitud que toma esta convención en el marco de la Declaración de Mundiacul tendrá que inevitablemente buscar mayores sinergias con todos los actores que de una manera u otra trabajan en la implementación de la convención. Reiterar el agradecimiento a la Secretaría por todas estas sinergias implementadas para mejorar nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Tiene la palabra la delegación de Francia. Merci Madame la Présidente. Excellents, chers collègues. Cette délégation remercie le secrétariat pour son état des lieux des relations avec la société civile et remercie l'ensemble des ONG qui ont pris part hier au forum. La France est attachée à ce que les organisations de la société civile demeurent partie intégrante de la mise en œuvre de la Convention de 2005. L'engagement des organisations de la société civile est en effet consubstantiel aux objectifs de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles. Leur rôle constitue une innovation importante parmi les textes normatifs de l'UNESCO et toute tentative visant à limiter la participation de la société civile reviendrait ou revient à remettre en cause l'essence même de la Convention. Je vous remercie. Gracias. La delegación de Finlandia tiene la palabra. Thank you very much, Madam Chair. Since my delegation has actively contributed to the smooth running of this meeting so far, meaning not having asked for the floor, let me start by congratulating you for your election as our chair. Secondly, we would like to express our gratitude to the brief oral report that we just received from the
civil society forum clearly containing a number of insights and important messages that we will definitely find time to scrutinize in more detail once they are available in a written form. Thirdly, Finland would like to associate itself with our Nordic colleague of Denmark, and the remarks made by Denmark already. It is clear that Finland is a very strong proponent of cooperation with the civil society and engagement with the civil society, not only in the framework of this convention, but more broadly as well. Civil society, as colleagues have said, brings in an indispensable contribution when implementing and monitoring this convention. However, as someone having been around ever since the beginnings, ever since the negotiations for this convention, I do not feel that we have exhausted the possibilities offered by the framework that currently governs the civil society participation. I think we are only starting to find ways and means of properly using the expertise provided by civil society. Thank you very much. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Suecia. Thank you, Madam Chair. Sweden would like to thank the representatives from civil society for your interesting report and for sharing your analysis and recommendations with us. It's important that these are taken into account in the planning of the Secretariat's work ahead. We also thank the Secretariat for its initiatives to include and create a dialogue with civil society in the process of implementing the 2005 Convention, as well as in the working procedures of the committee. We would like to underline the importance of continuing to include the expertise, experience, and knowledge of civil society as part of this work. Sweden does not see the need to reflect on the guidelines for Article 11. The guidelines in their current wording give the possibility for civil society to participate in the work of the governing bodies of the Convention. We would like to stress that the civil society organizations must be involved in all discussions concerning their participation, and that this focus on facilitating an increased participation from civil society ahead. An open and inclusive collaboration with civil society is at the heart of the Convention and secures its relevance. Thank you. Gracias. Yo voy a hacer una propuesta. Yo tengo una lista de Suiza, Noruega, Alemania, San Vicente y Congo que han pedido la palabra. Pero estamos sobre la hora y hay que hacer los preparativos para la ceremonia que sigue de la entrega del premio. Entonces voy a parar aquí y seguiremos con este tema mañana. Tengo 2 puntos a recordarles. Uno, que la mesa se reúne a las 9:30 en la sala 6, mañana en la mañana. Y 2, que quiero pedirle la colaboración a la delegación de Brasil para que en algún momento mañana se reúna con las delegaciones de Turquía, China y no recuerdo qué otro país, que sometieron enmiendas al texto del punto 10 sobre la revisión de las guías y lineamientos. La impresión que tiene esta mesa es que las diferencias en la mayoría de los casos son pocas, que podrían ponerse de acuerdo y traernos en la tarde un texto revisado, conciliado, de ser posible. De manera tal que no tendríamos nosotros que ponernos a redactar textos si estas delegaciones lo han visto antes. Así que le agradezco a la delegación de Brasil de coordinar esta reunión. Usaríamos el mismo salón 6. Sí, la sala 6,
en el momento en que dispongan poder reunirse. Por lo demás, un minuto. Si necesitan el apoyo del consejero legal, está disponible, pero eso depende de ustedes. ¿Algún otro asunto en la Secretaría? Bueno, ahora a las 6 es la entrega de la segunda edición del premio UNESCO Bangladesh, el Premio Internacional de Economía Creativa, que se llevará a cabo aquí y tendrá una recepción en el piso 7 posterior a la entrega del premio. Están todos invitados. Señor Botoni. No ha dicho nada. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Nos veríamos mañana, pero quédense para el premio. Gracias. Creativity through music, performing arts, films, books, visual arts and design drives our ideas and emotions, often yielding an unstoppable yearning to connect, to question, and to be understood. But culture and creativity are a lot more than an expression of our identity. They are livelihoods, careers, and economic opportunities for people around the world. Worldwide, the creative economy employs over 30 million people, generating some $2.25 billion. Unlike industries that depend on finite materials like coal, timber, oil, creativity is an infinite renewable resource. That's why the creative economy holds the key to achieving a sustainable future where decent jobs are available, inequality is reduced, and gender equality is a reality. Employing more young people than any other sector, the creative industries are crucial to include in cultural policies and for the opportunities of future generations. Populations that are often marginalized by traditional job markets, including women, indigenous peoples, and migrants, find their place in this dynamic sector. UNESCO's 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions aims to unlock culture's potential contributions to sustainable development. But we must work together and scale up our efforts. Equitable digital access and transformation, a balanced flow of cultural goods between developed and developing countries, artistic freedom and partnership with civil society are key ingredients to a thriving culture sector that the Convention supports. More than 150 countries have signed this international agreement, making a clear commitment to comprehensively supporting the local creative economy through policies, measures, training opportunities, international cooperation, data collection, and more. The creative economy belongs to us all. Together, let's unleash its power. La créativité à travers la musique, le spectacle vivant, les films, les livres, les arts visuels et le design stimule nos idées et nos émotions et produit généralement le désir irrépressible de créer du lien, d'interroger et d'être compris. Mais la culture et la créativité sont bien plus qu'une expression de notre identité. Ce sont des moyens de subsistance, des carrières et des opportunités économiques pour des gens du monde entier. Partout dans le monde, l'économie créative emploie plus de 30 millions de personnes et génère quelques 2,25 milliards de dollars. Contrairement aux industries qui dépendent de matériaux finis comme le charbon, le bois ou le pétrole, la créativité est une ressource renouvelable infinie. C'est pourquoi l'économie créative détient la clé vers un avenir durable, où des emplois décents sont disponibles, les inégalités sont réduites et où l'égalité des genres est une réalité. Les industries créatives, qui emploient plus de jeunes que n'importe quel autre secteur,
sont essentielles et doivent être incluses dans les politiques culturelles. Elles sont une opportunité pour les générations futures. Les populations souvent marginalisées par les marchés du travail traditionnels, notamment les femmes, les peuples autochtones et les migrants, trouvent leur place dans ce secteur dynamique. La Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles vise à libérer les contributions potentielles de la culture au développement durable. Mais pour ceci, nous devons travailler ensemble et intensifier nos efforts. L'accès et la transformation numérique équitable, l'échange équilibré de biens culturels entre les pays développés et les pays en développement, la liberté artistique et le partenariat avec la société civile sont les ingrédients clés d'un secteur culturel florissant, tel que soutenu par la Convention. Plus de 150 pays ont signé cet accord international, s'engageant clairement à soutenir de manière globale l'économie créative locale par le biais de politiques, de mesures, d'opportunités de formation, de coopération internationale, de collecte de données et autres. L'économie créative nous appartient à tous. Ensemble, libérons son pouvoir.
Jack.